Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Mazi Ugwu, Ukraine on +380 975 221413 or Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwe asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obi-Wan LLC, they said it in emotion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give it better steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obi-Wan News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obi-Wan the value of the truth. Obi-Wan the world for your booth. Obi-Wan the value of the truth. Obi every truth, love it. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real gifts, don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reports, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem.
Mazi Ugwu, the vision is clear. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Till we achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị
maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị, maka na Igbo nwere usoro esi aga. Ma onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a, anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya nọ ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ga ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu eze, one of Mbunano Ancient Kingdom, eze Igwe, one of Nsụka. Ọjị abịala na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo, Igwe ọjị ọha n'aka nwoke mbịa wara anyị ọjị a ebe anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago maba wara m ọjị Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru, anyị were na-ekele ọtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'obi nwanne redio steshọn, bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọgwụgwọ ọjị ị gwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka, na-achị ọchị, na-agba egwu, were opu ike, were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha, maka nwaanyị were obi nye die enweta ọnọchie, ada nyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọga gị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọlụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru. Anyị bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst, maka Jizọs bụ eze ka eze, ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ife ebe a bụ First King, Second King, Prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-prọfesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe ọrụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe ọrụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe. Nsi ndị ụka enyechi ụnụ onyinye n'ụlọta ndị eze, nyegwa efu ji na ọkụkọ rie nụ nke ọzọ. Tinye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme. Maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma, ka udo dị.
nwa anyị onye ọ dara mma bịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 nna onye ọ dara mma rutere eze unu tụọ m eze igwe ọ bụrụ na-ekwebego nkịta eze igwe ọkwa ojii a ka m jiri arịọ Chukwu abịa ka ịkwalite ọnọdụ Obinwannem redio steshọn a maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ ndị njụ ndị ụyara ala aka ga-ebi ihe n'ala ya ọ na ha kwuru egwu niile ga na-anụ ya enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya nye anyị ikuku anyị dị iche ala anyị dị iche mmiri anyị na-anwụ dị iche ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta na okwu amada na Naijiria okwu amada dị na nwunye amada nwanne na nwanne mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị na-arịọ na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe ekele m unu Deje Igwe eze igwe one of Nsukka ekele m nọn daalụ nọ daalụ mmewurugwa kilo a na-adị mma na Hey! Uncle Paul Ogunwa. Purchase your tracks today. Mnk village. Ebe Nsabia ka Nsabia. Ozobolo. Nwa Ozobolo na-enye ekele. Nnamdi Kanu. A freedom fighter. Reality was mentality. Originality will go facility. Nnamdi Kanu is the able, stable, that take away the rebels, that run our table. He's a man of integrity, we go facility. No be today, don't say he's been on this game. Over his dead body to take a bride. Yeah. Nnamdi Kanu. Ekele kenele mu Nnamdi Kanu. A man of freedom fighter. Ekele kenele mu Samalaba. A man of freedom fighter. The chief commander in army staff of Biafran. Ekele kenele Anamekuzi Kemaka Ugwu Kechukwu Ayi Ugwu Kechukwu the CEO Ugwu Kechukwu the CEO of Obinwannem worldwide. Anamekenegi Ugwu Kechukwu from Amaji from Umukachi Kedi na Nsukka n'Enugu State. Big baller, based Ipob in Germany. Osokwa n'ọnụ na-ekwu Biafra. Hi, ọnụ na-ekwu Biafra. Set us free, let's go home and develop our land. Set us free, let's go home and develop our land. Reality we go eternity. Ezoku ka na-ekwu. I don't care what the government mean. Purchase your tracks today. Echidime, Echeteka, Echidime, Innocent tomorrow get better. Echidime, Innocent tomorrow get better. Echidime lausa, Onye mechi, People, Echidime. Agreement Echeteka, Echidime. Why am I dropping so loud and so clear? Please, me I'm of talk, speak my mind. Yes. Why my people support? We can't take this no more. This sentence that making Nnamdi Kanu in prison because he want equal right between you and I. Hey, Ogini Nemezi, Nigeria, Ogini Nemezi. Reality, we're going to reality. Nigeria, shine your eyes and realize. No time to fantasize. It's time for we to understand. They forget about your tribalism. You need to fight for your freedom.
Stand up and say no to corruption. Shooting and killing Muslim and Christians. The name of say they want their own rights. Onye mechin echidime. Echidime. You know say tomorrow get better. Echidime. Okwiman eche kanunu. Hey. Echidime. Tomorrow get better. Tomorrow get better. Okwiman echidime. Hey. Echidime. You know say tomorrow get better. Tomorrow get better. If you betray your brother today, you know say you don't need tomorrow. Or Jesus can they betray your brother. Okay, my chidi man. Opposite. Shabala kako kwepele twa. Oh, Uzolima. If they betray your brother today, you know say chidi man. Hey. Echidime, if I knew ba crazy, okay mana, Echidime, celebrate, Polokotom, bump, reality that we are truly, sanity, aya, Polokotom, bump, reality that we are truly, sanity, aya, waya, Polokotom, bump, reality that we are truly, sanity, voila, many eyes on my west of me, I go talk me, I go speak my mind, you can find me. The only thing that Nigeria we do is to kill the citizens. The only thing our government is doing is to kill the masses. Let it forget the chaos of sin and no justice. Nnamdi Kanu just because of he say a word. They sentence him life imprisonment. Life imprisonment is what Nnamdi Kanu is facing. Why Boko Haram? They carry gun, they kill many people. Our government will bargain with them. What a land of corruption. Hey, he negotiates with terrorists. Hey, who does that? Who does that? Omoto show me the law. He cannot show the law. We have the program on the way. Killing and shooting many people. Oh yeah. Iba, somebody gbogbo. Aja. Onya jabolu moja. Pia. Ayi. Onya jabolu moja kajebenu. Oja kanje nenu wano. Oja kanjala nenu wano. Hey, reality. Okopo Isaiah Ugunwa. Umauka village. Nwa Osoboro. Nkedi na Anambra State. Anambra. Hey, Ayapwa, Ekenelum, Obinwannem Foundation, Worldwide Limited, Ekenelum, Nnamdi Kanu, or Biafran, Ekenelum, Ubochi, Ugoke, Nicola, I know too much, only the Biafran and Hamburg. Purchase your tracks today. Ekenelum, Samuel Laiba, Ekenelum, or Biafran, as many that are fighting for the freedom of our land.
igosipụta otu Obinwannem ndị Igbo Global Foundation ofu obi n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2021 n'Enugu Aguleri, Anambra Steeti. Mba Igbo, otu ndị Igbo dị iche iche n'ụwa niile, agbụrụ Igbo niile, ozi ezimozi. Ọ bụ n'oge obi ụtọ ka Obinwannem ụmụ omenala Igbo gbaa gburugburu na-edegara unu. Anyị niile bụ ụmụ Igbo gbaa gburugburu Imo, Enugu, Anambra, Ebonyi na Abia steeti abịakọtara ọnụ iweta otu na-ejikọta ọnụ na ntọala omenala United Company and Cultural Foundation n'ala Igbo, nke aha ya bụ otu Obinwannem. Obinwannem nwere ngalaba atọ ha ji agbasa ozi. Ha bụ obinwannem.com, obinwannemnews.com, obinwannem.org. Ọrụ ha maọbụ ebumnuche ha. Obinwannem ndị Igbo Cultural Movement. Ọrụ anyị bụ iweghachi ebube na ịdị ukwuu nke mba Igbo na ndị nọ na ya. Iweghachite ịnya isi ndị Igbo site n'iweghachi ogogo anyị nọ na ya site n'ezi mmụọ ịhụnanya na inyerịta onwe anyị aka. Ịgba mbọ ịhụ na mkpagbu na ọnwụnwa gara aga ga-ewetara anyị ezi ọdịnihu. Iwugharị ike ụmụ Igbo site n'ike ịdị n'otu. Ịhụ na mba Igbo gbaa gburugburu megharịrị onwe ha ma laghachikwa n'ebe ha nọ na mbụ iji nweta ihe ha bụ n'oge gara aga n'ụwa. Iweghachi ekwesịghị ntụkwasị obi ụmụ Igbo site na ịchọpụta onwe nakwa imepụta ihe onwe. Ịhụ na ọ dịghị nwa afọ Igbo maọbụ onye Igbo ọbụla a ga-ahapụ dịka a na-ejikọtagharị mba Igbo. Obinwannem ndị Igbo Global Foundation ofu obi. Ebumnuche anyị na ọrụ anyị bụ ijikọ aka ọnụ ma kụziere ụmụnne anyị omenala anyị ndị furu efu, asụsụ Igbo nakwa ịkpọlite omenala na ọdịnala na ndụ onye Igbo ọbụla. Anyị chọkwara inyere ụmụnne anyị nọ ebe ọbụla n'ụwa niile gbaa gburugburu aka ma zụtakwa ha ebe ọ na-akpa ha, ebe anyị ga-anabata nkwado ha n'otu aka ahụ. Anyị na-edegara unu ịgwa unu na anyị chọrọ mmepe n'ala anyị site n'ebe mgbasa ozi soshal midia akpọrọ obinwannemnews.com. Akụkọ ụwa Obinwannem ga-enyere ụmụ Igbo aka ịgbasa ozi ọma ọdịnala na omenala n'ala Igbo, iweta akụkọ mba ụwa world news n'asụsụ Igbo nakwa Bekee, ma tinyekwa otu n'ime onwe ha ga na-ahụ maka ndị ga na-edepụta akụkọ gbasara ala Igbo. Obinwannem.com bụ otu jikọtara ụmụ omenala Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu, ekewapụtara ka esi na ya jikọta ụmụ omenala na ọdịnala Igbo ọnụ n'ụwa gbaa gburugburu. Obinwannem.org bụ otu na-abụghị nke ndị gọọmenti nke ga na-ekepụta ụmụ omenala edokọrọ ọnụ ọdịnala Igbo n'ụwa ka anyị wee mara onwe anyị n'ụwa niile. Ihe ndị a niile bụ otu Obinwannem ụmụ omenala ọdịnala Igbo gburugburu ekewapụtara iji nyerịta onwe anyị aka. Naanị ụmụ Igbo bụ ndị ga na-arụ ọrụ ma na-akwadokwa ya bụ nnukwu ọrụ a eji n'aka maka ọdịmma nke ụmụ omenala na ọdịnala Igbo gbaa gburugburu. Anyị na-ekerịta n'onwe anyị ịkwụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ anyị ụgwọ, ma ndị nọ n'ezi nakwa ndị nọ n'ama, ebe ndị anyị tinyegoro afa Obinwannem n'ọrụ dịka Obinwannem na Ukraine, Nigeria nakwa United States of America, ya nakwa ikepụta ọrụ nye ndị na-enweghị ọrụ, isi na ya wetue ma kwadaa ogogo izu ohi nakwa ihe isi ike. Anyị ga-ejikọkwa aka ọnụ ịzụpụta ọtụtụ ụmụnne anyị n'ogogo ịzụ ahịa ịntanetị nke akpọrọ online business, tinyekwa aka na azụmahịa na ihe ndị ọzọ dịka ọrụ ugbo, ịzụ anụmanụ, ịkwa akwa na ịgbapụ mmiri n'obodo ndị na-enweghị mmiri, weghachi ezi ndị nche ga na-elekọta ime obodo anyị n'ala Igbo nakwazi
na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị ga-agbakwa mbọ ịhụ na ụmụnne anyị ndị eji eji n'ala bekee na a ga-ahapụ ha site n'iji ego gwa gọọmenti ha okwu ka ha hapụ ha, maọbụ n'ụzọ ọzọ ịgwa ndị nwe ndị ahụ maka ụmụ ha nakwa gbasara ka ha siri nọrọ n'ụlọ mkpọrọ nakwa ụsụ dị na ya. Anyị chọkwara inye aka ka ụmụnne anyị nwee ike ịga obodo dị iche iche n'ala bekee, obodo dị mma ebe ha ga-arụ ọrụ na-enweghị mmekpa ahụ dịka anyị na-ahụ ka ọ dị n'ụwa taa, ka ha wee na-arụ ọrụ ka anyị sitekwa na ya nwee ọrụ gọọmenti obodo ahụ ga-enye anyị. Obodo ọbụla ụmụnne anyị ga-eje, anyị ga-amara maka obodo ahụ, ndị obodo anyị ga-amakwa maka ya n'otu aka ahụ, dịka anyị ga na-ahụ gbasara ihe niile na-eme gbasara ha. Ọ bụrụ na onye ahụ ruo ebe ahụ ma rụọ ọrụ, ọ ga-ejiri otu ihe nata nke anyị ga-etinye na mmepe obodo anyị. Anyị chọrọ iji aka anyị nyere onwe anyị aka n'obodo anyị, ebe anyị na ndị isi na ndị mgbasa ahịa obodo ga na-ezirịta ozi ma na-akarịtakwa na-abụghị ndị gọọmenti. Obinwanne m chọrọ agamnihu nke obodo anyị. Anyị enweghị ihe onyonyo ebe anyị kwuo dịka BBC, maka na BBC abụghị nke anyị. Anyị na ọtụtụ ndị mmadụ ejikọọla aka ọnụ iwepụta ihe onyonyo mgbasa ozi ga na-ekwuchitere ndị Igbo niile n'otu. Ya mere anyị ji ehibe ya n'aka anyị. Ya bụ steeti ọbụla n'ala Igbo dịka Enugu, Anambra, Imo, Ebonyi, Abia ga-enwe nke ha, mana anyị ga-enwekwa otu ebe ga-anọchite anya steeti ọbụla. Daalụnụ dịka anyị na-ele anya na mmekọrịta anyị na unu. Abụ m onye nke gị kwesịrị ntụkwasị obi, Obinwanne m ndị Igbo Global Foundation, nwa Chineke Ugwu Okechukwu, onye na-ahụ maka otu Obinwanne m, ebe mụ abụ Florence Ekpereamaka Nwafọ tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndewo. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling,
town. The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, Obinwannem united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the ordinary to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Igbo ekene m onye ukwu kene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ n'ala Igbo ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ife ife ọma ha na-emere anyị na ndụ ka ha si wee mee anyị wee bụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Ọ Chukwu okike abịa ma bụ onye atụgharịrị n'olu bekee a na-akpọ God Almighty. Anyị na-asị onye ọbụla bụ onye Igbo nọ n'ụwa niile bịa nọnyere anyị dịka anyị ga-esi wee kọwaa akụkọ nke anyị ga-akọ n'ụbọchị taa dịka ọha na uju. Akụkọ anyị ga-akọ n'ụbọchị taa bụ akụkọ ga-eme ka ị marụkwa onye bụ marụkwa ihe Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation ji wee hibe onwe ha wee gbakọọ n'ụwa niile iji gbaa mbọ ka amara ife a ga-eme ka ala Igbo dịkwa m ọzọ. Obinwannem ndị Igbo bụ ndị na-ekwu maka ọdịmma nke ụmụ Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ife a ga-eme ka ụmụ Igbo bụrụkwa otu, marakwa na ha si n'ofu nne na ofu nna wee bịa ụwa wee kpagharịba n'ụwa dịka ụkpaka ka anyị si gbasasịa. Ana m asị were Obinwannem wee bata ka anyị kpaa nkata dịka ezinụlọ. Ana m ekenekwa unu ebe ọ bara ụba, ọkacha ndị a niile bụ ndị na-agba mbọ wee na-akwado Obinwannem n'ụzọ dị iche iche na ndị niile bụkwa ndị nabatara m na grupu ha dị iche iche. Ndị niile na mma kpọpụtakwa afọ unu n'oge na-adịghị anya imekwa ka unu mara na grupu niile ahụ unu tichara m iji gbaa mbọ ka amara ha ga-eme ka ala Igbo dị mma, ọkacha insekuriti dị n'ala Igbo ka amara ha ga-eme ya ka ọ dị mma. Nke a bụ nke ka mkpa. Afụgo m na onye ọbụla etetego n'ụla, onye ọbụla amarụgo ihe na-eme n'ala Igbo, onye ọbụla amarụgokwa ihe Mazi Nnamdi Kanu kama n'ọzụzụ onye Afara Ibekwu nke dị n'Abia steeti ji wee na-eti mkpu na mba ụwa niile. Onye ọbụla amarụgokwa na agwọ nọ n'akịrịka n'ala Igbo, na ọbụzi ya ga-eme mgbara ka a sụọrọ ya ndị ka a na-ekwu okwu ya.
dị atụfugo oge unu maka na anyị akwadogo n'ụdị anyị ga-esi wee na-agbasa ya bụ ozi ka ọ na-aba ụmụ Igbo niile ntị, ka ọ rapụ ịdị ka ihe a na-akọ ọnụ, ka ọ hapụ ịdịkwanụ ka ihe a na-anụrụ ọgụ, ka ọ hapụkwana ịdịkwanụ ka ihe a ga-eji wee mere tigbuo ozugbo wee nweta nnwere onwe anyị n'ala anyị bụ ala Igbo, bụrụkwa ala Biafra. Onye ọbụla niile na-agba mbọ ka anyị wee chenjie Nigeria, maka na ihe Biafra stand for peace and love, unity and progress, development, ife Biafra stand for. And ọ bụ na anyị niile ghọta ihe Biafra stand for, ịma na anyị niile ga-adị mma. Ana m ekene unu ebe ọ bara ụba, wee sị na m ga-ebido n'ịkọwa onwe m, maka na asa akọwaruo egeruo. Afa m ka bụkwa nwanne unu nwoke bụ Mazi Ugwu Alexander Okechukwu. Abụkwana m onye Amaji Ụmụakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu, ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa m ọzọ, maka na ala Igbo dị mma, ọ dịrị mụ na gị na-abụ, ọ dị njọ, ọ dịkwara mụ na gị na-abụ. Mana anyị nwa bụ ndị nwere obi nwanne si na ọ ga-adịrịrị ala Igbo na mma site n'aha Chukwu okike abịa makere n'igwe kee n'ụwa. Ise ise ise. Arapụkwa m ịkọkwara na ebe m si wee na-ezitere n'oziọma nke ụtụtụ a. Ebe m si ezitere n'oziọma nke ụtụtụ a bụ n'ala Hamburg, Germany. Ebe a ka m nọ wee na-achọ ife afọ ga-eri na ife a ga-eji dozie ala Igbo ka ọ dịkwa m ọzọ, maka na ọ bụ na ala Igbo dị mma, o nwere ife nọ na Germany eme. Ọ bụ na ala Igbo dị mma, onwe ihe nọ na Germany eme, maka na ihe ji wee nọ na Germany because na afọ m na ndị be anyị n'idere enyemaka, and gọvanọ anyị na sinetọ anyị na local government chairman anyị na youth leaders na igwe na ndị eze ha anaghị eme anyị ọfụma, maka ọ bụ na ha na-eme ọfụma, ha kwesịrị ịma ife anyị nwere ka anyị ga-eji dozie be anyị. Mana anyị agaghị eji mgbagbu ghara ọgụ, anyị ga na-aga n'obi ka ji n'aka. N'anya ị ga-afụ na otu anọ na Hamburg, Germany, enwere ka gọọmenti obodo a si arụ ọrụ, enwekwara ka ha si echekwa obodo ha. Ọ mmụta anyị mụtara n'obodo oyibo ka anyị si ka anyị bunata n'ala Igbo. Unu n'anya na otegị anyị nọ na mba akwụkwọ ụwa niile wee na-agbakwa mbọ ka ihe dị mma dị, ka ụmụ Igbo marakwa nke bụ eziokwu, maka na ihe na-eme na soshal midia na-agba m anya mmiri. Ọ bụ na ọ da-agbaga anya mmiri, ọ na-agba m anya mmiri. Amaghị m onye m ga-ekwunyere, amaghị m onye m ga-ekwujọ, mana ihe dị mkpa bụ kwube eziokwu, maka na eziokwu bụ ndụ. Maka na ikwube ha n'eziokwu, ịma na onweghị okwu ihe megidere n'ụwa a ka ogologo ndụ gị hapụ ịdị. Ọ ka mma na ikwubere eziokwu, ka eziokwu bụrụ ihe ga-eduna gị n'ala mmụọ. Maka na ọ bụrụ na ị na-atụ asị, ma ọ na-emegide nwanne gị, ma ọ na-ekwugide nwanne gị, ma ọ na-akpakwana nkata ọjọọ na-akpagide nwanne gị, onweghị uru ọ ga-abara gị, kama ọ gaghị ya. Maka onye gburu nwanne ya gbukwara onwe ya. Onye bụ ihe omenala Igbo ji wee maa mma. Ụfọdụ na-asị omenala Igbo adịrọ m, ọ dị njọ, ọ dị nke ọ dị nke ọzọ. Ya anyị ma na ndị nke si na ha na-eme omenala n'ala Igbo kịta abụrụ omenala ka ha na-eme. Mana anyị nwana nwaanyị bụkwa ndị ghọtara ihe bụ omenala tupu anyị emebe njem nke ịchọ ihe a ga-eme ka edozi ala Igbo. Anyị ga na-akọwara unu ya ka ọ ga-esi wee na-adị, na-ewetakwara unu ya n'ala Igbo, maka na oge na-adịghị anya Obinwannem Media ala Igbo niile ga-ebido na-ewetara unu ka o si akpọtụ n'ala Igbo. Anyị ga na-ejekwa na nke ndị eze, na nke ndị ọzọ, na nke ndị igwe, na nke ndị gọvanọ, na nke ndị a niile bụ ndị isi ụka, wee na-agbakwa ha ajụjụ ọnụ, ma na-anabatakwa ha na Obinwannem nke ndị Igbo, ebe a na-ekwu ka o esi wee dịrị ala Igbo na mma. Na-atụfugo oge, ana m asị unu nnọọ na ụmụnne m. Aga m etikwa akara igwe m, akara igwe ị ga-eji wee kpọọ m, na ọ bụrụ na o metụ gị n'obi ịgbakwanụ wee tinye ọnụ, ma ọ jụọ m ajụjụ ife ọbụla bụ nke na-agbagoju gị anya, ọ dị gị ka ma mara, ọ dịkwana ka m nwa ga-etinye ọnụ n'ime ya ka ọ dị mma. Aga m asị gị na mgbe a ga-eti akara igwe ka ị kpọọ, maka na program anyị ga na-egbu oge, maka ndị be anyị nọ n'ala Igbo na-eyuzu data wee na-awọchi anyị dịka ha si akọmplenu dat na anyị nidiri ka anyị na-eme ya bịa ka ọ na-adị nkenke. Aga m agbakwa mbọ n'ike m n'ihe niile ka m mee ka ọ dị nkenke. So ana m ekene unu wee na-asị dịka unu si wee mara m n'ihe gbasara njem nwere onwe anyị. Unu na-anya ebe a, unu ga-afụ Biafra flag adị ebe a. Biafra flag adị ebe a. Many people nọ under this Biafra flag na-eme ihe ọjọọ. Mana anyị nwa bụ ndị werie kata obi tinye nụọ ọgụ, kọwara ndị ụwa, representiere ndị ụwa, mee ka ha mata na Biafra bụ ife anyị chọrọ iji gbanwee Nigeria gọọmenti.
maka na Nigeria gọọmenti ụmụnna anyị nọkwa n'ime, ụmụnna anyị nọkwa n'ime, ana ọ bụrụ na anyị gbanwee ya, anyị ga-edozinwube anyị ga-enyenwuru onwe anyị aka. Anyị agaghị na enyemaka na Amerịka, anyị ama na enyemaka na Israel, anyị amanakwa na enyemaka na Europe, anyị amanakwa na enyemaka na China, anyị ama na enyemaka na Japan, maka na anyị mara ka anyị si wepụta ụwa, marakwa ka ndị nna anyị si doziere anyị obodo anyị ka ọ dị n'ụbọchị taa. Ya bụ na anyị ga-edozinwe obodo anyị site n'aka anyị, na ọ bụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu, because na nna anyị si na eziokwu bụ ndụ, and ndị oyibo sikwa truth is life. So we stand on truth, we stand on transparency, and that is why Obinwannem Foundation ji wee nọrọ here ịkọwara gị na ọ bụrụ that na ịbụ onye nke stand the truth and honesty and transparency dịka this Biafra flag si wee stand ya, na-esonyere anyị na program anyị, ị ga na-amụta ọtụtụ ihe dị iche iche. Na-ekwukwa nke m, ndị otu anyị ga na-abịakwa na-ekwukwa nke fa n'oge na-adịghị anya. So ana m asị biko ka i were Obinwannem wee nọrọ na ya platform. Ọmụgodo ebe m si wee mejọ ọgụ n'ụzọ dị iche iche. Ihe anyị na-achọzi kịta bụ udo ka anyị na-achọ. Ọtụtụ ndị mmadụ akpọọna m n'oge gara aga na-agwụkwana m kedu ebe a ga-etinye isi, kedu ebe a ga-anọ, kedu onye m ga-akwado, kedu grupu m ga-akwado, kedu nke m ga-esi wee kwuo okwu ka ndị ụwa wee marakwa ebe m nwakwụ. Beta ana m eme ka ndị be anyị mara na onweghị grupu na-asọpọtụ na-abụrụ grupu Obinwannem, ana onwekwanụ grupu m ga-asọpọtụ na-abụrụ grupu na-ekwu ka ala Igbo dị mma, onwekwanụ grupu m ga-asọpọtụ na-abụrụ grupu ji eziokwu na ezi omume na ịhụnanya wee na-aga. Dịka m si wee gwacha ọtụtụ ndị isi grupu dị iche iche kọntaktịrị m wee na-asụ na onwerekwana ihe ọzọ mmemme wee kwado unu wee gbasa ozi ọma unu dịka onye isi midia Obinwannem, na-abụrụ na ị na-ewetara m infọmeshọn gbasara grupu gị, ka ị gbaa mbọ na-ewetara m aims and objective, ya bụ usoro unu si eme ife na usoro unu ji wee hibe ka ndị be anyị bụ ndị nke na-ekwe n'eziokwu, na-ekwe n'Obinwannem, na ndị ji Obinwannem wee na-aga, ka ha wee marakwa na ihe unu ji wee chọọ ka mụnwa na-akwado unu. Maka na nke m kwadoro akwado n'oge gara aga o butekwara esemokwu dị iche iche. Nkwado ndị nke asị na m dị njọ, nkwado ndị nke asị na m dị njọ, amazi ebe m ebido. Ya bụ na mma nọrọ n'obi Obinwannem nke ndị Igbo wee na-agwa unu ka ọ ga-esi wee na-adị dịka anyị si wee na-achọ ka anyị zi oziọma nke ụtụtụ a. Ana m asị na ana m anabata onye ukwu, na-anabata onye nta, ma ebe ọbụla isi wee na-ekiri m, ngọzi nke Chineke dịrị n'ime gị. Ụmụnne anyị bụkwana ndị nke bụkwa ndị otu Kraịst, ana m asị na ihe niile abụchi dị mma, anyị ga-ejikwa ma ụzọ nke Kraịst wee na-aga, maka na onwekwanụ nke dị n'ụwa na-abụrụ nke Chukwu. Ịma ha na nke ahụ ịma na ọnyanwa bụ nke ị ga-esi wee na-agbasa ozi ọma na-adị mma n'ụwa, were otu ahụ na-agbasa ya, maka na onye ndị kpọrọ onwe ha ndị nzọpụta na ndị udo ọ bụrụ n'ọnụ ka a na-ekwu ọnụ omume. So na mgbe m nwa na ụmụ bidoro wee mara ihe dị na Christians, afọ m na Christians bụ ndị nke na-eme ka ọ dịrị ndị ọ dịghọ mma, ndị na-enyere ndị ogbenye aka, ndị na-agba mbọ fụ na gọọmenti na-eme ya kwesịrị na-eme, ndị bụ ndị nne ha na nna ha nwụnahịrị ha n'oge ha eru ọ ndị a ka Kristian na-anọchite. So na Obinwannem sị na ọ bụ na Kristian emere ihe ha kwesịrị na-eme, Obinwannem Foundation ga-enye aka mebie n'ala Igbo n'oge na-adịghị anya. Ọ bụ ọsọ ndị iro mebe anyị akwadobe ka anyị mekwuonu nke anyị, maka na nke anyị ka mma, a sị na kuru na mara onye kpara ya. So na Obinwannem Foundation ga-ebido na-eme ife ha ji maka ya wee ribe n'ala Igbo. Unu echefukwana na Obinwannem lọnchịrị Unity of 5 states, which is na ọbụọkwa so 5 states ka Igbo nọ n'ime, mana ọ bụ nke ga-ekwe anyị ghọta nke anyị ga-esi na ya na-aga ama nwee nsogbu onye nwa ka anyị nọ n'ime. So ọ bụ ejiri nwaanyị na-aga wee garuo n'ebe a na-ekwu okwu ya. So na anyị ga na-agacha ebe dị iche iche ndị Igbo nọ n'ime ya wee na-ajụkwa ndị Igbo ka obi ha dị, maka na onwe onye ga-afọsụkwa ya believe n'ihe na-ekwu na ọ bụ obu na okwu gị dị mma na omume gị dị mma ha esobie. Ya bụ na anyị na-akọwara ndị Igbo niile bụ ndị nọ n'ala Igbo na anyị na-achọkwa ibidokwa Obinwannem movement n'ala Igbo dịka o si wee dị na mbụ. Oge na-adịghị anya anyị ga-agwa unu mgbe anyị ga-eme ya na-akpọ National Conference na ebe ọ ga-anọ wee fịọtụ ma ndị Obinwannem state directors ha ga-emekwa meeting taa by 7 p.m. if I'm not mistakenly. Mana oge na-adịghị anya m ga-akpọbatakwa ya bụ Obinwannem steeti chairman ndị ala Igbo niile. Ọ ga-abịa kọkwara unu ihe ọ na-eme na ihe ọ standard na ihe nya bụ ife ji wee hibe. So na anyị ama na-eche ndị ọcha ka ha bịa doziere anyị be anyị ama na-echekwa ndị Naijiria ka ha bịa doziere anyị be anyị bụ be anyị ga-eji aka anyị dozie. Ụmụnne anyị bụ ụmụ Igbo nọcha n'obodo oyibo, ndị ọgịrịga wa na nwa orugokwana asị n'oge akara ka erugo. Anyị ga na-akụrụ unu aka na dọọ dịka nsi wee kwunu nkwa na this year ọ bụghị ka o si dịbụ ka ọ ga-adị. A ga na-edechara unu akwụkwọ, Obinwannem ga na-edetere unu akwụkwọ na all na offices, gbaa mbọ fụdata unu mara ife ndị Igbo na-achọ
wee marakwa ya ga-eme ka edozie ọnụgo na afụgo na Igbo Youth Movement ebidogo nke nwanne anyị nwoke bụ Justice Ozobi nọ n'ime ya wee na-agbakwa mbọ ka amara ihe ga-eme ka the whole youth bịakọta ọnụ. So Obinwannem ndị Igbo na-akwadokwa ya bụ organization iji gbaa mbọ na the whole youth bịakọtara ọnụ ka anyị mara ihe ga-eme ka edozie ebe anyị. Otu a ka m na-ekenekwa ndị ahụ niile bụ ndị so that na Obinwannem Media ga-adịrịrị wee na-asị na ma yọkwa unu nwa bụ ndị nke fụrụ ihe a na-eme n'anya fụkwara aka ọrụ Obinwannem since 2013 started from Ipob Indigenous People of Biafra wee banye n'Obinwannem nke ndị Igbo. Ana m asị na ọ bụ na ihe anyị na-eme na-adịghị mma, biko ka ị na-akpọtụrụ anyị na-asọpọtụkwa ihe anyị na-eme. N'oge na-adịghị anya anyị ga-ewepụta akara nke ụlọ akụ unu ga na-etiri anyị onye ọbụla si n'obi ya tinye, bikos ụmụnne anyị nọ n'ala Igbo bụ ndị gụchara akwụkwọ na-enweghị ọrụ ka ha nwee ọrụ. Unu fụrụ advertisement Obinwannem tiri mgbe anyị mere launching n'Enugu Aguleri, anyị prezentịrị ife anyị chọrọ, anyị bụ ife anyị chọrọ bụ ife ụmụ Igbo chọrọ, mana ihe mere ọtụtụ ji ana azụ maka na anaghị akọwacha ọfụma. Mana asị m ka m were ohere a wee kọwara unu ọfụma ka ihe ga-esi wee na-aga, maka na asị na okenye ada aka nka na-egwu ma gba, maka na mụnwa na ụmụ esego otego na-etiri Igbo ikpu ana ọtụtụ n'ime unu abịarụgo na mụnwa ntego nọ na mba akwụkwọ. Ọ dị difficult inweta onye bụ m ụzọ n'ala Igbo niile wee nọ na social media, mana ihe ndị a niile abụrụ ihe a ga-eji na-eme ọnụ. Ya na-ekwu okwu ya bụ ka Okeke jechara amị kedu ya na buutu ya. So ọ bụrụ na anyị na-aga n'iru ịgwa gị ihe anyị ji maka ebe n'ụbọchị taa, ọ bụ na o nwere ihe dị ka question ị chọrọ ịjụ m mebi na-agbagwoju gị anya, ịjụọ m ma ọ bụkwa na ntị nọmba ịjụọ ịbata ịkpọọ m na akara igwe mụ azakwanụ gị maka na ihe anyị nọ ebe a ka anyị gosikwa ụmụnne anyị n'ụwa niile na nwerekwana ihe na-eme n'ala Igbo na-abụrụ ndị Igbo na-eme ya. Ana ọ bụ na anyị kọwacha onwe anyị ọfụma, uche ihe anyị na-eme, ịma na anyị ga na-akwado onwe anyị ma na-enyere onwe anyị aka, maka na anyị ama na-asị na Boko Haram na-egbu ndị North, ndị Fulani na-egbu anyị, ndị na-akọzi ihe ndị a niile ka ezi ihe ji gị n'aka aka gị na-abụọ isokwu wee mee ha ihe a na-eme gị. Anyị bịa na social media na-akọwara ndị mmadụ Fulani na-egbu anyị, ndị Naijiria na-emegide anyị, awa gọvanọ adịghị eme ọfụma. Onye ka ị na-akọwakwanụ ya bụkwa ihe ndị ahụ bụkwa ndị na-eme gị ya, because gọọmenti nwere ndị ha ji arụ ọrụ na midia. Iru anya Arise News bụ ndị gọọmenti ji arụ ọrụ, Channel TV ndị gọọmenti ji arụ ọrụ, AIT ndị gọọmenti ji arụ ọrụ, NTA ndị gọọmenti ji arụ ọrụ, kezi nke ndị Igbo ji arụ ọrụ. Ya bụ na ọ bụrụ na ndị Igbo niile abụ ndị chọrọ ka ala Igbo dị mma na unu chọkwa ka ọ dị mma n'ezie, gbaanụ mbọ ka unu kwado Obinwannem Media, ọ ga-enyere anyị niile aka. So na ọ bụ na ị bịa ịjụ m ajụjụ, na-ajụ m ajụjụ bụ nke ị makwara, ajụkwana m ajụjụ nke ị marọ, mana ịjụọ m nke ị mahụ nkọwara gị ya, ọ ga-enyekwara gị aka wee mee gịnị wee kwuo obi gị. So ndewo anọkwa m online emesịa ka mkpọchie ego biko. Unewo nara m iwe na ọka ọ na-adị maka na onye ọbụla chọcha ka ala Igbo dị mma, mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na ịdịkwara dị ka ala Igbo dị mma. So aga m agbapịa ọsọ na ya bụ program anyị n'ụbọchị taa, mana bifo ma na-agbapịa ọsọ ikwu obi m, achọgoro m ka m mee ka ndị be anyị mara na ọtụtụ n'ime anyị nọ na WhatsApp dị iche iche, nọ na grupu dị iche iche, mana ana m ajụ kedu ife anyị ji nọ dị iche iche. Chekwanụ ka nzakwa kọla. Okay, achọrọ m ka anyị mara gịnị ka anyị ji nọ na grupu dị iche iche. Kedu ihe mere gị ji nọ na grupu ahụ? Ị nọ ya maka ọdịmma nke Igbo, ka ị nọ ya na ọdịmma nke onwe gị, ka ị nọ ya na ọdịmma nke ikwu na ibe? Ọ ga-ajụ onwe gị, maka na ama m ebe nsogbu ndị Igbo dị. Dịka nsi wee gwa unu si that na onye ọbụla na-enye gị idea without solution, ịma na onye ahụ nwere ihe ntụkwu nọ na biya. Ya bụ na onye na-enye gị idea ga-enye gị solution of idea ọ na-enye gị, onye ahụ na ọma ihe ọ na-agwa gị. So before ma gaba n'iru wee kene wepụtacha group niile, kpọpụtasị afa group niile nọ n'ime ha, adịchara m willingly na o nwere nke m yọrọ ha, and ihe ha ji adịa m na group a maka na ha mara o nwere ife m na-eme, and ihe ha na-eme ka m chọrọ ka m na-eme ka ha mara. Etichara m everything na-eme na the group, and group na-agaghị anabata nya bụ ozi ọma m na-ezi, ịmana m ga-apụ na group ahụ, and m ga na-etinye ihe niile gbasara ozi nke m na-ezi. Ọ bụ na ị laikụrụ Biafra mission, Biafra identity, and Biafra
referendum and the Biafra freedom. Imana ọbahuru ni na-etinye m na grupu gị ọbahuru maka na agaghị m Biafra nke na-ekwu okwu abụrụ Biafra ọgụ na mgba. Ekele dịrị Chineke ke kere n'igwe ka n'ụwa na anyị niile celebrate Biafran heroes, almost ndị Nigeria, almost Nigeria believer, almost Igbo believer, the world believer, even ndị otu anyị our lobbies ya bụ ndị dịka Mike Arnold, Alex na ndị ọzọkwa m ga-ewepụtakwa afa ha na-akpọkwa ha maka na oge na-adịghị anya anyị ga-anabata ha, mana ozi m na ha zi na nkata m na ha na-akpa ka m na-agba mbọ ka m mee ka ọ wụọ ọfụma maka na ya anọghọ n'ime iji ndị ọcha maọbụ ndị nebo anyị maọbụ ndị visita anyị wee mee kọntent. Mba, Obinwannem anaghị eme kọntent. Kọntent dịkwa mma mana ọ bụghịzi ya na-eme dịka ka unu na-akpọ ya kedu unu na-akpọ ihe a unu na-emegasị content creators. Anyị anaghị eme ihe anyị na-eme bụ anyị na-keep documentation of our history because na nweghị na-akọwara anyị be anyị nwekwe na-akọwa ka o si kwesị ịdị. So na group niile m ga-akpọpụta tata aga m agwakwa unu dịka m si tinyekwanya bụ vidio ebe ahụ na ọ bụrụ na unu gekwa ya ka unu rutekwa ka unu ghọtakwa ife m chọrọ ka unu mee na grupu ahụ and ka unu na-echebirikwa ndị otu anyị maka anyị ga na-edere unu akwụkwọ ihe anyị chọrọ ka unu meere anyị. Ndị grupu ọbụla achọghị ịkwado Obinwannem ndị Igbo n'ala Igbo na Obinwannem Media mmapụ na grupu ahụ. Why? Because na o nwere ndị na-erubere m isi ana o nwere ndị believe on me ana o nwere ndị feel that na otu anyị si ekwu okwu na otu anyị si eme n'oge nyerefe aka in future. Ana enwere ọtụtụ ndị nidere enyemaka n'Obinwannem ana mụ na ụmụ mara ugbo m n'ọrụ na Germany wee rutego ngeji na-enyere ha aka so na anyị kwa mamịrị ọgbọ ofu and m ga na-akpọkwa some villages dị iche iche na-agba mbọ ka obodo ha dị mma na ndị anaghị agba mbọ a ga-akpọpụtakwa ha n'oge na-adịghị anya m ga na-ejekwa na state unions and Igbo unions nke dị na Hamburg ebe a ka m na-ebido so wee na-representịrị ha the mindset of our people and the need of our people and the ife na-eme na be anyị. So dịka m si wee nwe ha na ngalaba ụwa dị iche iche. First group nọ n'ime adịkwara m willingly bụ Enugu State Igbo Youth Movement. Anọ m n'ime ya ana onye isi ha bụ Ozobi Justice Ozobi onye bụ onye isi ha. So ihe mere na m etinye hụ meseji m ebe a taa ha kpochiri akpochi maka na lot of messages na-abịa ebe ha dị too much. So ọ dịka ya ka ha ji kpochie ya because ọ baghị uru ogologo kwara adịzi n'ụka mgbede dịka nsikwu action speak louder ekwu eme ka anyị nọ n'ime ya. Ana m ekene ndị Enugu State Igbo Youth Movement. Ana m ekene unu ebe ọ bụla gbasị njusi ike mana oge na-adịrị anya m ga-eme onye isi unu invite bụ Enugu State Igbo Movement because ị bịa na the 5 states according to them ha nọ na the whole 5 states ha nọ even ma na Delta ha nọ ọtụtụ ebe dị iche iche. So m ga na-anabata unu by the state leaders by state leaders because na unu na-akpago too much na ọkịta ka anyị chọrọ ibido ọrụ. Ọ bụghị ndị ọgịrịga wa na ụmụ Igbo nọcha n'obodo Igbo jiche ego ịkwado ihe na-eme na be anyị abịa na-achọzi ndị a ga-eji wee kwado ya ma agaghị afụ. So ọ bụrụ na so unu ga-arụ ọrụ n'ime onwe unu udo dị anyị ga-akwadokwa n'unu mana unu ga-akọwara anyị ka unu si arụ ọrụ wepụtachara anyị ndị isi unu niile ka anyị na-eme ha interview marakwa ka ha si arụ na ọ bụrụ ọsọsọ esi Nigeria gọọmenti adịghị eme ọfụma ndị gọvanọ adịghị eme ọfụma ndị sinetọ adịghị eme ọfụma Fulani na-achụ anyị ọ bụrụ anyị niile ogologo aka ahụ ịmara ihe ahụ ị chọrọ ka gọvanọ mebe na leadership of that movement ị nọ n'ime whatever ị nọ n'ime ọ dị very important. And anyị nwa na-ekenekwa ndị anọkwa m na group of Reset Imo for good governing Reset Igbos for good governing anyị nọkwa n'ime ọgwụnkwa nwanne anyị nwoke nabatakwara m ebe ahụ oge na-adịghị anya anyị ga-anabatakwa ya ka ọ bịa kọwara anyị ihe o ji create that group maka na anyị amarozi ndị bụ ndị maka na ọ na-abụ onye create group ọ dịka ọ ga-abịa doziere anyị anyị mana bife na-amị na-emenụ ha nwa na onwe ha emebe ife ọzọ. Anyị nọkwa na grupu Nsukka Local Government Diaspora Dex ya bụ ndị na-ekwu maka Nsukka Local Government ọdụmma Nsukka Local Government. So oge na-adịghị anya anyị ga-anabatakwa the executive team dịka anyị si dejere ha akwụkwọ ha anabatagokwa na anyị ga-anabata ha. So oge na-adịghị anya anyị ga-anabata fa ka ha bịa kọwaa ya bụ ife dị grupu na-akọwa. Ha nwekwara ebe ha na-akọwa that na ha nwa nọkwa into volunteering forum then ha nọkwa into
to share common social ideas within Nsukka local government, Enugu state, and Nigeria, to share important news about Nsukka local government, Enugu state, and Nsukka, and Nsukka, to celebrate birthdays for members, to share newsletters to members, to promote Nsukka culture and tradition, to promote Nsukka political development and advertisement like Ada State created to share important information concerning the Igbos. Ndị nke anyị nọ n'ime, so oge na-adịghị anya anyị ga-abịakwa jụọ ha maka na ihe ha na-emekwa bụ ife anyị na-eme. So ha nọ nke ka mkpa bụ nke Nsukka culture and traditional development and promotion. Anyị nọ na nke a, na also political development and advertisement like Ada State, ịkọwa ihe Ada State mean. So anyị ga-anabatakwa n'isi ha mgbe oge na-adịghị anya. So nke akwa group anyị nọ n'ime, anyị na ha akpakwa ka anyị ga-esi relate with them. Onwekwanụ group nke ị nwere ịchọkwara itinye anyị, ịgbakwa mbọ tinye anyị ebe ahụ, itinye anyị ma na anyị na-aga arụkọ, ị ga na contribute kwa na ọrụ anyị na-arụ n'ala Igbo ka anyị wee ma na anyị na-aga okwu, maka na ọba hụrụ ịdị na-ekwu ogologo okwu na social media. Anyị nọkwa na group Committee for the Enduring Future and Survival of Igbo. So anyị nọkwa na group ahụ, mgbe na-aga oge na-adịghị anyị ga-ewepụtachara gị names of the leaders of this group and the founders of this group. So because na ndị Igbo baraba n'ụwa niile, and ihe anyị needere bụ action speak louder. Anyị nọkwa na group the Mr. Governor, an Amazon and gifted child of God. Anyị nọkwa n'ime, oge na-adịghị anyị ga-akpọtakwa gị, anyị ga-akpọkwa gị ka isonye n'ihe ha na-eme. Anyị nọkwa na Obinwannem Mefor group ebe ọ na-akpọtụ, ebe ahụ bụ ebe ọ ga-abịa ịbata, ndị ụka nọ na ya, ndị omenala nọ na ya, ndị ọdịnala nọ na ya, ndị niile Chukwu ji biri n'ala Igbo nọ na ya. Ebe ahụ ka m chọrọ ka ndị Igbo niile kwere na Obinwanne ka a ga-eji dozie ala Igbo, ka ha ncha abata. Ndị kwere na Obinwanne ka a ga-eji nweta Biafra, ndị ahụ ebe a ka m chọrọ ka ha bata. Anyị enweghị differences, anyị enweghị races. Ihe niile a na-eme ebe a bụ ọdịmma nke ụmụ Igbo. So ebe ahụ ka mụnwa na ụmụ hibere, nke bụ na onweghị ihe ịbata ebe ahụ ị ga-like ya, because na enwere ihe dịka ịkọ na onweghị ihe dịka itinye random messages, ihe a na-etinye ebe a na ya na-ekwebe maka ọdịmma nke Igbo. So n'oge na-adịghị anya anyị ga-publish the flyer and the link ị ga-eji bata na ya, maka na anyị esetigo ndị ga na-anabata unu. So ị na-aha anabata through link a, ị na-enweta information ana anyị na-amakwa onye bụ, because onye ọbụla nọ na group a anyị marụ oge unu otu anyị wee kọwa onwe m kọwara unu, maka na ọsọ akọwara egeruo. Anyị abụrụ ndị na-eme scamming, anyị abụkwa ndị na-egwu wayo. Anyị bụ ndị believe na udo ga-adịrị n'ala Igbo na ọ bụ na anyị nchara na-egwaba onwe anyị eziokwu. Anyị nọkwa na group a na-akpọ Proudly Nsukka. Nsukka is not for timorous people. Anyị nọkwa na that group. So group ahụ gị na-adịghị anya, anyị ga-akpọpụtakwara gị ndị bụ isi. Oke, onye isi ha bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Nnadozie bụ onye isi ha. So oge na-adịghị anyị ga-anabatafa ka ha jiri aka ha kọwaa na eme eji promote begodo ha for now, because na they need to come to our program, gbakwanụ mbọ na ha kọwara onwe ha, so ka anyị wee mara ha na ọ bụrụ si add na group. Dịka unu si wee mara, Obinwanne nọ into writing the history of Igbo, writing the history of Biafra, writing the history of global interest and global culture and tradition. Na publish kwa unu ma website anyị, onye na-ama website anyị na anyị ga-afọ na akpari, the advertisement is there. So ọ bụ na Igbo onye na-ede ime ede history Igbo, ị ga-edenwu history ya opinion or anything matters to promote our culture and tradition, and also make our people to understand the right way to follow, because otu aka ndị ọcha si dozie ebe fa nọ n'ime. Ọ bụrụ anụmanụ doziri fọ mmadụ, so otu aka esi dozie obodo. Onye mara ihe o nwere ike rụ ya jisi ike rụbịa, na aka ọrụ onye ọbụla dị mma, ma nke dị njọ ma nke dị mma, mana nke dị njọ bebara gị ụgwọ, asịkwana na ịmarọ, asịkwana na ịmarọ. So anyị nwa Obinwanne anọkwa m na group of Obinwanne investors, ndị na-eweta ego eji akwado Obinwanne ile n'anya today. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na part of investors of Obinwanne,
ịkpọtụkwara anyị oge na-adịghị anya ha ga-etikwa flyers ga na-agagharị n'ụwa niile. Ọ bụ na ịlaiki ya ịbata n'ime akọkwara gị ihe dị na investment in Obinwanne Foundation Worldwide and Obinwanne Limited Liability Company. So ka anyị na-agakwa anyị nọkwa na grupu akpọkwara Enugu State Union Hamburg. Enugu State Union Hamburg bụ ndị na-eme ekwu maka ọnọkọ Enugu niile ịgbakwa mbọ na culture Enugu steeti anarọ n'iyi. So anyị nọkwa n'ime nke a bụ nke ụmụnna m. Ọ bụ na okwusi ike ọha nwa ga-agbatara m ọsọ enyemaka tupu onye ọbụla gbatara m ọsọ enyemaka, ọnya ka o jide oke mkpa. Anyị nọkwa na nzukọ ndị Igbo Hamburg. Anyị nọkwa na nzukọ ndị Igbo Hamburg. Nzukọ ndị Igbo Hamburg bụ ngalaba otu kpokọrọ Igbo niile like Enugu Union, Anambra Union, Imo Union, Abia Union, Ebonyi Union. Ọ bụ nzukọ ndị Igbo akpokọrọ the whole union ahụ niile dị iche iche. Onye akpokọrọ ha ọnụ. So oge na-adịghị anya anyị ga-anabata their executive directors ka ha bịa kọwara anyị the reason ha ji wee create nzukọ ndị Igbo Hamburg. Marakwa na ha na-arụkwa ọrụ ha maka na ndị nta akụkọ Obinwanne Hamburg. Anyị ga na-ajụ ha ajụjụ na meeting ọbụla ha na-eme nke a bụrụkwa ya. So ka anyị na-agakwa n'iru. Anyị nọkwa na otu nke bụ New Rangers Football Club Faraim, ya bụ New Rangers Football Club Foundation nke onye isi fa bụkwa 12 Stone, ya bụ onye nke unu na-afọ anyị na-emekwa program. Oge na-adịra anyị ga-anabatakwa executive of New Rangers Football Club. Ịbịa na that New Rangers Football Club, all Africans, is Pan-Africa, all Africans nọ n'ime. So anọ bụkwa ndị ji football na culture wee na-aga. So ha na-akwadobekwa Tournament of African New Rangers Football Club very soon, which is na very soon anyị ga-anabatakwa onye isi ya ka ọ bịa kọwara anyị ka ha si arụ ọrụ, and ndị African nọ na Hamburg ka ha nwee ike ijoin ya. And oge na-adịghị according to their activities ha ga-eme ka ọ bụrụ the whole Germany niile wee babazie the whole world. So group ọzọ anyị nọkwa n'ime bụ eburukwanụ nke a project Obinwanne business strategy. So and also tech. So ọ bụ na ịbụ onye nke nọ into IT, and ịnọkwa into business n'ala Igbo niile ma ọ n'ụwa niile, kpọtụrụ anyị maka na anyị ga na-epromote nke anyị, anyị ga na-amaketi nke anyị. So ịbịakwa ka anyị nyekwa aka na-eme ka ndị mmadụ mata ka isi azụ afịa na ka isi wee na-ego afịa ka o wee dịkwana ndị be anyị izi connect. Maka onwe ndị nwechara ego mana ha mara ife ha ji ego ha eme, na-achọkwana ha ga-eji ego mee. Mana Obinwanne company ga-make assurance that na ihe ọbụla anyị na-amaketiri gị na anyị ga-akọwa ya ọfụma, ana ọ ga-ebute udo, butekwa ogologo ndụ na be anyị. So afụkwara m another group anyị nọ n'ime bụ anyị nọkwa na grupu ọ dịka ọgwụgwọ. So grupu niile anyị nọ ọ grupu mụnwa na ụmụ nọ ha nabatasịa m na ya, and o nweta ndị ọzọ mụnwa nọ bụ na ya na fonu nke ochie mana apụgo m. So ọ bụrụ na o nwere grupu iche na mụnwa akpacha anya wee pụọ, ọ mgbe nọmba m nke ọzọ furu mebiri, ya nwere problem ka ihe niile mebiri, ihe niile apụrụ dị. So na ọ ga-adịkwa mma na ọ bụrụ na ịchọ ka anyị kwalite grupu gị maọbụ mee ka ndị mmadụ mara na grupu gị, mee ka anyị mara. Ọ dị very very important. Then ịgabazi n'iru na isiokwu anyị n'ụbọchị taa, before ma agaba n'iru n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa, anyị nọ na live and direct na Obinwanne Igbo TV. Anyị nọkwa na Obinwanne Igbo News, anyị nọkwa na Obinwanne News YouTube. Oge na-adịghị anya anyị ga-anọcha ma na X, ya bụ Twitter, and anyị ga-anọkwa na Instagram. Bet na ife niile abụ nwayọ n'ọkwa na ego ka eji eme ihe ndị a niile, na ọ dịrị ọrụ anyị izi. Ọ bụ na ịchọ ka Obinwanne TV and Obinwanne Igbo TV, Obinwanne News ka ọ bụrụ ihe na-ekwuru maka Igbo, na-akwalitekwa omenala ọdịnala Igbo n'ụzọ dị mma,
na-emekwa ka ị na-amara ka o si akpọtụ na vileji gị biko ka ị kaba ahụ na-asọpọtụ anyị maka na anyị nidere ezigbo sọpọt maka na ọ bụ ọsọ ikwu n'ọnụ ọ bụgoro 10 euro 10 euro $10 $1 ị na-etinyere anyị ka anyị wee na-arụ ọrụ ebube nke ndị be anyị ga-eji wee marakwa ebe ha kwesịrị na-aga maka na midia nwere ọrụ na-arụ na ezinụlọ n'obodo nke onye ọbụla si n'ime wee pụta. So anyị nọkwa na live and direct na TikTok oge na-adịghị anya TikTok anyị ga-anọkwa na sistem a ga-eji sistem wee kliki ọba direct. So unu nwa nọ na TikTok mmasị unu nọ unu amarugo m na madịrị egbua ọ bụrụ akwa ọkụkọ tiwara aka sị were onu ya mara ya so were onu m mara m ihe ahụ ị na-eche n'isi m believe m na ọ ga-enyere gị aka na ọ bụrụ na ọ bụ ihe ga-emebi obodo maka na ọtụtụ n'ime unu na-ekwu ajọ okwu n'isi m ị na-ekwu ajọ okwu n'isi m ọkwa ihe nụrụ anụ na-ekwe m ka m nọ live. So ọ bụrụ datịna ma datịna karịrị okwu ikotere gbaa mbọ rigote na ihe onyonyo TikTok ka ịjụkwa m ajụjụ ka anyị wee na-aga n'iru maka na ọrụ aka m na-ekwuru m ọ bụrụ ihe mụnwa na-ekwu n'ọnụ na ọrụ aka m maka abụ m ekwu eme ana m asị unu nwa bụ ndị nọ na TikTok bụ ndị na-akwado at least anyị agbagotego viewers of TikTok na-ejes to 10,000 ọkwa followers ka a na-akpọ nke TikTok or love I don't know but following. So ama m that na unu niile nọ na that TikTok o nwere ihe unu furu nji wee join na that TikTok and ihe m na-eme ọdụ unu mma onye akụrụ ji sorie mana ana m asị unu n'aha Chukwu okike abịa makere n'igwe kee n'ụwa onwere ka ọnụnụ nọ na TikTok a ka ọwụ na ahịa aga m agwa unu na abụ m ezigbo nwa afọ Igbo kajara akaja ịma na ebe n'ala Igbo na-enwere ụmụ Igbo nwee ndị Igbo mụnwa achọghọ iso na-agba asaga achọkwana m iso na-akọ nke m amahụ. So ana m asị unu jisie n'ike na-efolokwa na anyị na-efolo na anyị na-akọwakwanụ onwe ihe na-agbagwoju n'anya unu ede na comment section. Ana m agụ comment section ana m agụ everything anọghị m na ndị na-eme show ndị PS ọ ndị dị ona nwanne ihe anyị nọ na struggle. I'm a struggle man, I'm a freedom fighter, I'm a human rights activist. At least ife na-eme bụ ife ma anyị ya maka na sị okenye ya daka nka na-ego m ama agba ndị mmadụ akpọgo m ọtụtụ kọlụ ma ndị na-ablọk m because of how I am ka m si akọwara ha ife na-eme na Biafra struggle ka m si akọwakwa ha ebumnobi m na ebe Nnamdi Kanu nọ ka m si akọwakwa ha ebumnobi m ebe Simon Ekpa nọ ka m si akọwakwa ha ebumnobi m ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma ka m si akọwakwa ha ebumnobi m na Nigeria politics ha ncha niile ọ bụrụ ihe niile m kọwara ka ị ga-alaiki maka na ọ bụrụ na ị laiki chive niile m kọwara nwanne ọ gaghị adịkwanụ ka o nwere ife a na-eme. So ana m ekele unu na TikTok so jisie n'ike nọrọ n'ọfụma na-esokwa na ife a na-eme na laikikwa na kọmentị bikos onye kwalitere nke nwanne kwalitere onwe ya jisie n'ike ọnụ na obi nwanne ndị Igbo na-ekwu okwu onye nke kwetere na omenala Igbo na ọdịnala Igbo ga-adịrịrị omenala Igbo na ọdịnala Igbo bụ ife anyị ji enyere onwe anyị aka na gboo ọ ihe anyị ji ahụ onwe anyị n'anya onye anya na nwanne ya ọhịa Igbo ji wee dị mma. So ndewo ka anyị nọrọkwa maka na ịmara anya mama dị Igbo ọ dịkwa ebe a mana ọma na-ene ebe a na-ene ebe a. So otu ọ bụla si wee na-afụ nke TikTok biko nkunu gbaa mbọ wee na-ewere otu ahụ anyị ga na-aga n'iru. Ndị nọkwa na YouTube ana m afụkwa unu ụgwọ ndị kọmentị na YouTube darụkwanụ biko nụ nke ọbụla onye na-akọmentị ebe ọbụla ị na-akọmentị biko ana m asị gị biko nwee obi nwanne onwe ihe nna ya unu na-abụ nwee n'obi nwanne agbagokwanụ m mbọ na ihe a na-emekwanụ ka obodo dị mma isi na m agbabeghị mbọ rigote ya gwanụ m ebe m agbanụ mba ka m gbaghịte ya na onwekwana onye karịrị advice I take advice but advice ga-enye m ọ bụrụ Mazi Nnamdi Kanu ọhamadike ndị Igbo ji akpa ike n'ụwa niile ọhamadike Biafra ọ bụrụ ya ọ sị gị ọ bụrụkwa na ọ naghị anabata advice ọ na-anabatakwa na advice mana advice ọ na-anabata ị chọrọ ịgwa na ijiri nwa ịgwana ya ka ọ ga-esi ghọta na ọ bụrụ ebe were adị akọba ya ọnụ ịmakwana nke o mere eme na ịma menwe so na ọgwụgworo nke ọ na-emete ịgwana ya okwu ka nwanne ka o wee nwee ike nabata gị. So ọgwụ otu aka nsa agwa unu ọ bụ na ịchinye m advice nye m advice ebe ọ ga-enyere anyị aka nyere mụ na gị na-aba aka maka ihe na ebe a bụ anyị niile anọrọ m sọnsọ m maka ọ bụ na nọ sọnsọ m ana m ekwu n'ihe gbasara sọnsọ m na ọ na-amaketiri onwe m afịa m maka na ịmaketi afa ndị Igbo adafịakwa m arụ maka na onye zụrụ ahịa na mgbuke Obosi zụọ ahịa na relief market zụọ ahịa na street Ekwurọbịa street Onitsha Fege zụkwa ahịa na Lab International ma gbakwana ọkada na Lagos ma nyakwanụ moto na transportation na-ebuje ndị mmadụ na adoration ministry so anyị emego ife ndị a niile wee gbaa mbọ ka anyị wee contribute na economy anyị. So anyị agbago ezigbo mbọ n'ụzọ dị iche iche
so now enwecha m connections anywhere all over the world mgbe nọ na IPOB as a public relationship officer and a media moderator under the leadership of Mazi Ugwu nke nọ n'Australia. Ịghọtago nwe connection nchịkpọ ndị mmadụ na China kịta ka abụnataba afịa na bai mana eji m the contact ihe nne m na ha to na Wọliwo ha China ebuchi odogwu mgbe oge na-adịghị anyị ga-anabata ha ha nọ all over the world. So onye mgbe m na chọrọ inweta ihe nchọrọ m ga-enweta ihe anakwa agara ya court ejeri ụka mba enwe m contact anụnụ mana m nwee contact anụnụ mana unu mana m ma onye n'obu so na mụ na ụmụ na ihe mere ọtụtụ n'ime na-ada asọpọtụ m bụ maka Biafra onye me na mụ abịabekwana ka anyị mee biznes maka Biafra mana mụ amajinu because of ụmụnna m gbara mbọ wee dị ndụ n'ụbọchị taa wee si na mụ na ụmụ agaghị ekwu ka o si wee dị m mba ma o ji maka ego wee chefuo ụmụnna m mba esoghị m na Biafra nke tigbo ozugbo onye ka ji join ya indigenous people of Biafra which is not onye ma bụ the main topic anyị ji bịa ebe taa ọdago maka na unu echange go the mindset of ihe nji join IPOB onye ka o ji adịzi ka ọ na-agba aka ekpe so na m na-ebido mma na-akọwa onwe m n'ihe gbasara indigenous people of Biafra m ga na-akọwakwa n'ọrụ aka m ga na-akọwakwa n'ebumnobi m ga na-agwakwa unu ndị na-eme ite na ndị ada eme ite according to the same structure which before ma akọwa nya bụ ihe gbasara IPOB n'ụbọchị tata reason ji join ya o nwere video onye ndu anyị Mazi Nnamdi Kanu ga-etinye ntinyekwa unu gecha ya unu echetagogodi na ife akịta na anwụ o kwuru kedu ndị nọ na nke a kedu ndị nọ na nke ịmara nke nọ ejiri aka gbara onwe gị aka ma ọkụ nwụọ maka na alaikọrọ m ihe ndị mmadụ ji afa Nnamdi Kanu wee na-eme na social media I no like am unu eje na Sokoto jụọ ya ajụjụ ọ bụ ihe abụrụ guarantee ngunu na ya na-akpa na phone ọ bụghị guarantee o nwere ihe ọ gwara anyị bụ IPOB o nwere structure o nyere anyị bụ IPOB o nwere mission o nyere anyị bụ IPOB so why are we not following it so ọ bụ na anyị na-efollow ya anyị agaghị na-anụ ọgụ anyị na-anụ because every organization nwere aims and objectives nwere rules and regulations so ka anyị na-aghọta na ife ka gọọmenti si hibie ọtụtụ n'ime unu si na ọ bụ British structure ya bụ gọọmenti ka anyị ga-eji dozibe anyị mana ndị dịka Obinwannem ndị Igbo si na ihe anyị ga-eji dozibe anyị bụ structure of our ancestors ya bụ omenala ọdịnala because structure of our ancestors abụrụ British structure inekwa anya onye Yoruba bụ onye ofufe ọ kọwakwara gị sị that na ndị Igbo ebugo ụzọ wee na-achị ọchịchị tupu ndị Britain eburu ọchịchị ha bịa so na anyị believe na nke ọchịchị nke nna anyị na o nwere omebiri emebi we must stand on it we must embrace it we must use it to help our people mana nke ndị ọcha abụrụkwa na ọ dị njọ mana asị m na nke ndị Britain butere anyị dịka ndị ebe a ka enweta gọvanọ ebe a ka enweta president ebe a ka enweta prime minister ebe a ka enweta ọ British structure dị ife ahụ so ọ bụkwa na unu si na nke ahụ bụ nke dị mma a ga-eji wee gaa na Biafra struggle then let us follow it according to the structure of the Britain because ha nwechara rules and regulation of everything they do so ka anyị na-akaba ha na-ajụ ajụjụ onye isi ga-adị eme ọfụma jugodie maka na enwere ọrụ director enwere ọrụ secretary enwere ọrụ treasurer enwere ọrụ public relationship officer enwere ọrụ governor enwere ọrụ senator enwere ọrụ chairman local government enwere ọrụ councilor enwere ọrụ youth chairman ihe na nwechara ọrụ type am in Google na wee AI abụtago AI bụzi ihe ga-enyere n'aka ma egoro akwụkwọ AI ga-akaba ahụ mere gị ka ego akwụkwọ tiriere gị ebe ọ ga-akara gị mma so ọ bụrụ na ụta m bụ onye ndu Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation let me say leader of Obinwannem ndị Igbo then type all the history of leader or the aims and objectives of leader or mission of leader ka ịfụnụ ma na ihe na-eme ndị Obinwannem bịa ga type ya wee mazi na ihe na-eme otu aka ọ dị ihe gbasara indigenous people of Biafra ndị a niile nwechara the position DOS coordinator media publicity ihe ndị anyị na-type gori malụgo na ihe aka ha na-arụ and ihe a na-arụ na-eyitekwa nya bụ ife ha ji maka wee hibe organization it will help all of us because na ala Igbo ma ala Biafra dị mọdụ m na-agara agba ife anyị na-eburu onwe ọrụ karịkwa na ala Biafra ọrụ karịrị na gọọmenti of Biafra ịghọtago like nwanne anyị nwaanyị bụ Ngozi Orabeeze si that na onye nwa bụ the prime minister the deputy prime minister of Biafra government in Biafra United States of Biafra government then jugodunu ihe bụ ọrụ ya ịghọtago maka onye ọbụla na gọọmenti you supposed to be doing what you are talking about ndị Nigeria adịrọ ma Nigeria bụ gọọmenti and then nyekwara a privilege i create a government under a government ka anyị nwee ike ịdị na-ezi ozi na gọọmenti like Obinwannem Foundation registered in Nigeria anyị nwere power ultimatum to ịgba mbọ si that na anyị na-advise ndị gọọmenti anyị ifuge so onye mere nji sizie ndị Obinwannem kịta
administrators na otu anyị ga-esi wee na-ekwu okwu amabụzi ka anyị si ekwu before ịghọtago na mma agba mbọ ka m jee na gọọmenti marụgodo ife na-emere mara oke anyị oke ahụ dịrị ndị yutu anyị ga-evutie oke ahụ dịrị ndị obodo anyị ga-evutie otu ahụ oke ahụ dịrị ndị be anyị n'ụlọ ụka anyị ga-ebutie maka na pastọ ga na contribute na economy and development of our land even in security maka onye dị ndụ na-eje ụlọ ụka onye dị ndụ na-ekene Chukwu ifuge. So we must dwell in our problems, both government, both traditional rulers, both ndeze, both all securities. We have to ask the security leaders of Igbo land, can they do their duty? Are they doing their duty? We need to hold them accountable. So above everything ka gabia we na akona social media. Maka na social media brebe ndi Igbo ji we ezioma gbasara obodo before. Obasi ka na asi. So let us know they make ourselves a fool whereby we know a lot of things to offer in our land to be better. So they can swear biko ihe ọzọ nchọrọ iyi unu n'afa Chukwu oke abịa ma n'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị unu nchari na mara nke unu chiri n'ezere achọghọ m mmadụ ịkparị Obinwanne maka ịkparị m na maybe na-achọ ịkparị go the whole believers of Obinwanne worldwide. Aga m akparịzi unu ọzọ ndị mkparịburu akparị asị m forgive me mana akparịghị m na akparị na oziokwu ka m gwara maka ebe na omenala Igbo mama m na papa m nwere ike isi ụtụrụ gbagbuo gị Amadioha tigbuo gị die tọnde enigwe gbagbuo gị die ịghọtago ọ bụrụ na ọkọrọ gị ọnụ ihe a bụ motivation of to let you know na o nwere ife imere adịrọma so ọ gị nwe seek the tension of reason eji wee gwagodo okwu a. So okwu niile na-agwachi unu na social media especially ndị gọvanọ especially ndị sinetọ especially ndị isi ụka especially ndị si na ha bụ ndị dibias na ndị eze nwaanyị mana ọmam ihe megidere emechi eze nwaanyị mara ihe megidere anwụkọrọsịa ndị si na ha na-eme dibia wetago. So ọrụ aka Obinwanne ana adị masịkwa unu nye m credit na o nwere nji credit eme maka na onenyeghị Jesus Christ credit n'ihe na ọ nwụrụ unu n'ọnwụ ike wee maa ya ube wee kpubi okpu obi unenyeghị dị respect ọ na mụkunu ga-enye respect today iji afa Jesus egwu wayo iji afa Jesus anara ụmụ Jesus ego ifuge ike ọrụ adịghị gị ị nọ n'elu ọta na-akọsa ogologo akọ ịkọcha ogologo aka ahụ idobe bucket siti ya ego ịdị na 419 Jesus emerie. So when we want to follow the way of Jesus and the step of Jesus, we must respect the Jesus preach and the Jesus way. So onya bi fa Obinwanne ji bata gị Obinwanne bata both two ways aka nri na aka ekpe anyị ga-eme ihe niile dị n'ala Igbo ka ọ dịka o kwesịrị ịdị ọ bụghị mmadụ ọ bụghị ndị enu ga-emere anyị ya ọ ndị ana anyị nwa bụ ndị ana ga-eme. So ị mara otu ọbụla ị nọ n'ime ị ga-eji wee mee ka ala Igbo dị mma focus on that otu ahụ nye anyị objective and the aims gị ka anyị wee gbaa mbọ na-ekwu maka gị ọ bụghị imepere social media na-atakụrụ some people bụkwa ndị na-eput effort to make it well. Ọzọ on the process anyị na-eji emezi ihe a ka ọ dị mma ka anyị ga na-agwa unu na-ekwu ihe ndị a na-eme anyị alaikụrụ na-ekwu ihe ndị a na-eme adịghịkwa n'akwụkwọ ihe ha kwuru ifuge. So ebe a ka esi mara ndị kwesịrị na-eso maka na ọ bụrụ mmadụ niile gụrụ akwụkwọ ịghọta the system of social media right now. So anyị ga na-eme analyze na-akọwakwa ya ka o wee na-edoghị anya maka na asụrụ akọwarụ egeruo nwere eji ọbụla mgbe eme. So anyị na-ekene ndị nke gbagoro na social media ndị nke nọ na social media bụ ndị nke na-ekene anyị dịka ndị nọ na YouTube ma na-abịa ekene gị anyị na YouTube. So also keep the flagship flying please. Okay. And on a common greeting from South Korea. Hey, kedu onye nke nọ na South Korea na-ekene m nke a bụgoro nke dị m oke mgba kedu onye a gwa m nkeri kisi ma m na South Korea type word there maka na coordinator na South Korea agụ na ga-enye m amaghị m na ọ bụzi ọka bụ King David bụ onye maka bụ South Korea coordinator ọ bụrụ onye maka bụ South Korea coordinator dịka m si enweta messages from a lot of people m ga contact almost all the coordinators of IPOB worldwide ma ndị nke bụkwa ndị nke nọ n'aka ekpe na ndị nọ n'aka nri maka na ihe niile abụcha udo dịka a na-eme. So ọ anyị nwa bụ ndị na-achọzi bịa ma analysis bụ ndị ga-eji ijie unu ga-afụ nke bụ ndị dị mma na nke dị njọ dịka ndị nke dị n'ọsaịdị nke Chike dozie m ndị nke n'ọsaịdị nke Nnenni anya ndị nke n'ọsaịdị Ngozi Orabaeze ndị nke n'ọsaịdị Simon Ekpa ndị nke n'ọsaịdị Ụwazirike ndị nke n'ọsaịdị Ojukwu ndị nke n'ọsaịdị Nigeria gọọmenti ndị nke nọ na saịdị omenala ọdịnala efugo na anyị akarịa na. So otu anyị ebuo n'ibu n'ọzọ anyị nwee maka anyị esigo gbazie the leaders wee gwazie ha ihe anyị chọrọ na anyị nwabụzi ndị nke bụ ndị na-eje ozi ọ ga-akara anyị mana anyị na-ekwu ka ọ dị. So South Korea members of IPOB or members of nzukọ ndị Igbo ghọtago ana masị na ihe agwakwa anyị ka anyị marakwa onye na-ekene m ka mara onye na-ekene m ọ dị ezigbo mgbe ị mana m anachitegokwa na kansa gbasara na oziọma ọkwa ọrụ ebube ka na-arụ n'ọrụ Chukwu ka na-arụ n'Obinwanne. So nye gaziere onye ọbụla
so ka atụfugo oge aga m asị ka m pụta ka m weta iru unu nya bụ vidio m ga-eji wee kwuo okwu maka my topic today maka na ọ bụ na unu mara topic m today nkwukwu okwu gbasara topic m ọ ga-adị onye ukwu madụrụ ịta mma onye anụzi n'ọgụ maka na ịnụ ọgụ enwerekwanụ ihe eji eme o nwekwara ndị m ga-akpọchakwa obere afa wee kọọkwara ha that na ọ baghị uru na ị na-akpọ m ajọ mmadụ maka na m nwerekwa ihe mere onwe ihe mere biko bịazie na skrin a kịta mgbe m etinye link ma ọ tinye nọmba biko ka ị bịa ka anyị karịa na iwe nwa na-adị erukwa n'ọgbụ na obi nwa na-ayọkọtago m kuluo ndị ụmụnne m bụkwa ndị hụrụ ihe na-eme n'anya mana akụnuche dị m n'isi si m kuluo anọ kulu a ka m chọrọ ikulu mana nne ekulukwa agaghị m echefu dis Biafra flag ọ dịrọ possible nhapụ Biafra flag a m ga-anwụ ọnwụ ike ịghọtago Nigeria government cannot do anything about this Biafra flag. The whole world cannot do anything about this flag. This flag emego m ife dị iche iche na this flag so anụ nwere nke ba ji ife so na m ga-agba mbọ werekwa this flag na-akọwakwara unu maka na ọ bịa Nigeria flag ka m kwesịrị itinye ebe a mana adịrọ m proud of Nigeria. Adịrọ m proud of Nigeria government. Adịrọ m proud of those that believe in one Nigeria. Adịrọ m proud of those people that is fighting for new Nigeria. I'm not proud of them but mụ amasịkwa na ife ha na-eme adịrọ mana Chukwu maka o nyere ha chọrọ inye anyị otu ha si achọkwa ka ha si na side ahụ dozie ezinụlọ anyị ma dozie obodo anyị otu a ka m si achọkwa ka m si ebe a dozie mana imego na ịbịa n'ebe a nsogbu dị ịbịakwa na nke Naijiria nsogbu dị mana itinyezie nke Naijiria tinye nke ọkakwa mma na m nwere nke a na nsogbu dị ya da na m nwere nke ndị Britain so na ọ asị na nke gị bụ nke ị ga na-eme nganga ị ma arapụ nke nna gị ma nke nne gị jebe na nke onye ọzọ ọ dịkwa otu aka ọ dị na Kristian ihe anyị ji ekwu omenala Kristian bụ ofu ihe mana ihe anyị na-ekwu okwu bụ na omenala ka anyị kpọrọ ya ijekwata ihe Kristian ọ bụrụkwa ihe ndị ọcha so ọ bụkwa na ga-enyekwa ha grace maka anyị nọ na befe anyị na ha na-emekọ we are partnership ya ka na-akpọ international relationship we are together but na nke anyị bụ nke anyị that is what you have to understand so onye abụrụ okwu bụrụ enu so ana m ekenekwa unu dịka unu so anọnyere m wee na-asị ka anyị pụtakwa. I am the managing director of Owix and Obix Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired.
His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Ubochi one Mkparano Ancient Kingdom Eze Igwe one of Nsukka Obinwannem. I'm not going to say maka na egwu ọzọ anyị na-agụ na chọọchị anyị na-achọzi ndị ụka anyị ewefula ntọala anyị ewefula ogige ala mụ wechite ogige ala ọ ya azụrụ mmanụ ụtụtụ reju ya n'okwu nwata ụwa ụmụ anyị ama amaghị ebe ogige ala ya bụ na akwado sie n'ike ebe ọ bụ na uje kpọọ m na aga na baka na station na na-ekwu ụwa na-anụ olu m ya ha mbụ Chukwu nwa eze Igwe Chukwu nwa eze akwa ekele gị anya na-ere ala Chukwu na ya ala na-egwu na nkịtị onwere ebe anyị ekoro Chukwu ala ego mana ọ bụ maka oke ọchịchị ọdụ kịta ụmụaka na-eji ere na ala ewetara ọha onye ka obi sọsọ ege bururu anọ ọ bụ arụ ọ jọrọ njọ mana ihe na-ekwu ya bụ ọ nwere ihe a na-arụ akọzi ijere ere ala gị ha na-ere ere n'ọgụ emechaa hapụrụ iwe ụmụ ma nna nna anyị ọ bụrụ ha rere onwere ka anyị ji edepụta oke ọchịchọ ya ka nna asị ndị na-achị anyị ha kwere ọnụ ka ndị eze bịa na ọchịchị gọọmenti Naịjirịa ọ bụ na anyị bụ ndị eze na-abịa nso ụmụ mpaghara niile a na-eme ga-akwụsị mana ha kwere ọnụ ndị politiks na-ebuga anyị mebie obodo anyị ọdụ ọzọ ụzọ mana etu nwetara omenala nnekwe ma ndị ụka ewechitego omenala maka ụka agbariko na-enwe ma nke a ma n'ụlọ ụka ha ile anya na ana anọ oriri n'ụtọ n'ọbụ egwu omenala ka eji anaghị oriri echirisi na omenala na-echeta isie na ike na anyị kwadoro mkparịsị ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi onu nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. ndewokwa na ụmụnne m, anyị anachitekwa ọzọ agba ebua kịta na anyị na-abanyezi na tọpik anyị ji maka abịa tata. So tọpik anyị na-akọwa reasons mụnwa bụ Ugwu Okechukwu ji wee join ya IPOB movement from 2013 to 2019. enwere ife merenụ, onwe ihe mere Deje wee be nwee, and ya bụ ife ahụ Deje wee be nwee unu cha niile nọ na ya na ọtụtụ ndị mmadụ na-akọwa n'ụzọ nke ha ghọtara, mana ọ bụkwa ihe jogburu dere sigbuo nkakwụ na gị nwa na oge na Jos akọwa IPOB marọ ịgbara mbọ na ya, ịmarọ their structure, ịmarọ their movement, ịmarọ reason they created. Ọ dịrọ mma, o sokwa na even Boko Haram kakwa gị mma because Boko Haram nwere mission, o nwere ife ha na fight for, mana gị nwa na oge nọzi na iwere ihe ọrụ aka anyị niile na IPOB wee na-eme ihe masịrị gị, amarọkwa m benefit ị chọrọ inweta dị ya. Ọnya mere ndị be anyị ji dị confused today. Amarọ m ndị kwụrụ gị ụgwọ, I don't know, but ntinye voice Nnamdi Kanu maybe ị ga-aghọta side isi abịa, maka na onwekwana ihe megide n'elu ụwa ka eziokwu si nke ya, onwekwana ihe megide n'elu ụwa ka si karịa eziokwu. Ọ bụrụ na m adịrọ ndụ, ama m that na ọ bụ na nwụọ enwekwa ndị ga-continue n'eziokwu, because what we stand for is truth and honest and transparency. Ọnya ka eji mara ndị Igbo gboo. Ndị Igbo abụrụ ndị na-akpọ nwanne ha si ma enwere ụdị ihe ha mere. Even nwanne gị na-ezugoro ori mgbe a ma ọ bụ oyi gị na-ezu ori, ị na-alọvụ ya with that. So onweghị onye nyere right to ịkpa mmadụ, onweghị onye nyere that right. Onwekwana onye nyere right iti mmadụ ihe. Nwa mmadụ mejọ ịchọbakwa nne na nna ya, inweta nne na nna ya, nne na nna ya ọ bụ na ihe o mere dị njọ, nne na nna ya ejekwuru ya eme ya advice, ma ọ bụ ọ bụ na nne na nna ya kwadobekwa ya ejekwuruzie ndị obodo ebe a ka ya afụ ụmụnne tinye ọnụ, ma ọ bụ ikorobịa na agbọghọbịa ndị obodo tinye ọnụ
otu aka anyị si ebi ndụ gbogbo. So we need to go back to there. Ọ bụrụ ihe niile m chọgo okwu na social media gị chọzie m ka igbuo mba nchọgodo gị okwu ma ọ nwee ka m si mee gị jebe na Nsụka na Amaji Nsụka ya ka m ji akpọwa be m nnochi ji egbusisi ancha gbusisi enyi ha maka na unu gbuchaa biri sọsọ unu amam ka ụwa ga-adị unu. So nya bụrụ gịnị nya bụrụ reasons I joined the IPOB movement from 2013 to 2019 under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu kama na ọzụzụ onye afara Ibekuna and deputized by Uche Mefor, Uche Okafor Mefor, onye Abatete na Anambra State. This is two people I know, and this is two people I will know about IPOB until I am no more. And the more you hear me, no work, he change the history of what happened. And I talk a history of the way I see where we bambo na IPOB, called the history of Jukumbo Banambonkia, or called the Kwakanke was Rike. No. Maka na ndị a niile nwechara ka sistem ha ji wee steeti nke ha mụ amahụ sistem nke Ojukwu ji wee steeti nke amakwanụ m sistem nke Ụwaziri Ike mana IPOB ama m the system. So na ọ bụgodu na Uche Mefor gburu mmadụ ọ bụ na Nnamdi Kanu gburu mmadụ I will never stop saying about them. Onwe ndị na-ewute na ntinye picture Uche Mefor onwe ndị na-ewute na ntinye picture Nnamdi Kanu mana ndị a bụ my leader. As I take Nnamdi Kanu as I take Uche Mefor nweghị two ways about that. And mụ amaro ihe ha megasịrị eji akpọ ha si today Nabro about the leakage of leadership. Because say man leadership or na nwere nke na the 100%. Onwa nke the 100%, man ebe aka ikare no today na ekwu okwu. So na enwere ọrụ aka Uche Mefor na this struggle. And it must be remembered. Otu isi ase Biafra hero remembered. You must remember Uche Mefor. You must remember Nnamdi Kanu. You must talk about them. Ọ bụ na ha mee ihe ọma, egwu ha na ha mere ihe ọma, ha mee ihe ọjọọ, egwu ha na mee ihe ọjọọ. Onya menji si ka mbịa bido n'ebe m nwa bidoro. Achọrọ m ka isi eche onwekwana ihe dị ka ajụjụ ga-ajụ m gbasara Uche Mefor ime ka mara anya nabata ya because na general PRO of Obinwannem Foundation worldwide based in American mana anyị nwoke bụ Onyedikachi Chinwụba Prince Onyedikachi Chinwụba o contact Uche Mefor nya na ya akpana akpọgo m Uche Mefor pick call because I'm going place to place to make sure na nkwa ahụ kwere unu na aga m agba mbọ fụ na unite the whole leaders of Biafran agitators. We will unite them. We will call them conference. We will call them and ask them questions. Ọ bụrụ ihe na-eme n'ala Igbo dị ha mma anyị amara ọ bụkwa ihe na-eme n'ala Igbo adọ ma anyị amara maka na ndị youth nọ n'ala Igbo na-ajụ m how everything gbasara IPOB si aga and how Biafra struggle si aga and kedu ebe m chọrọ ka ha ncha soro wee na-eme ife na-eme and enwekwara ndị nke na-asị na ha mara ihe ha na-eme. So o rugo mgbe Igbo youth movement ga-apụta ka anyị ji ije ezinụlọ n'ala Igbo niile asị hold onye ọbụla ifuru wepụtara iru na mba akwụkwọ so na-ekwu ihe gbasara ala Igbo ma Biafra we have to call the person and ask the person questions. The same thing ka ọ ga-abụkwa n'obodo oyibo na-etago so ka anyị mara ebe ihe na-eme anyị si eme anyị ka anyị mara ebe mmiri si boat opibod. So nya bụrụ gịnị nya bụrụ na ọ bụ ndị a bụ ndị mbelivu na ọ bụ na anyị niile ga-eme ihe anyị ga-eme kpọkọta ha ncha niile asịkwa na this struggle na nwere ndị ga-anwụ and anyị nwa ga-emekwa gịnị ga-ewepụkwa Naijiria ndị na-egbu anyị n'ikpeazụ anyị enwe gịnị mmeri. Ọ bụrụ ikwetere nya bụ okwu maka struggle abụrọkwa ihe akam case ị na-achọ ka ị napụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ ị ga-awọ mmụọ wee napụ ọkwa mmadụ ka ị ga-eji ihe napụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ mana inwe ike nke Chukwu ịmana ị ga-anapụ nwe n'ụzọ dị iche iche dịka David si wee gbu nwa Goliath na ọ bụrụkwa ike aka ya ọ na ike aka nke Chineke na ihe Goliath megoro ụmụ Chukwu onye akọsị nya bụ ife ji wee mee otu o si wee mee. So otu a ka ọ dị na ịbịa n'ihe ọbụla gbasara ihe na-eme n'ala Igbo maọbụ ka o si eme ịchọ ka ọ kwụsị ị ga-agakwa the process ị ga-eji wee mee ka ọ kwụsị. Anọnya ka m ji ege ndị eze ndị isi anyị na ndị eze anyị na ndị na-akpọ ha bụ ndị ọgịrịga wana nwa nọ n'ụwa niile Canada, America na ebe dị iche na-achọ ka m na ha mee meeting which is this Saturday enwe meeting with them bụ ndị chọrọ ka amara ha ga-ebe ka kwado security outfit nọ n'ala Igbo ebe a ka anyị ga-anọ wee kpazie ọ bụ ESN ka anyị ga-eji wee dozie ebe anyị ka anyị ga-anachi ya na the regional control of security ya bụ vigilantes. So nya bụ ife nga like kwa ka unu nyekwa aka comment na comment section kedu nke unu chọrọ ka anyị kwado wee mee ka nya bụ ife bụrụ ihe anyị nwere because na ndị Yoruba na-echekwa befa ndị Hausa na-echekwa befa anyị need to unite all the security outfit and security operative nọ n'ala Igbo anyị ga-unite for their leaders and anyị ga na-enwetakwa information from them especially the whole state of Igbo land security leaders. We are going to be bringing them in this platform. The security update in what is going on in our land. So all about going to get you a man I quite ofuma. So nyaburu that na
The reason nji join IPOB bụ part of ife niile na-ekwu na. I joined IPOB 2013 na Ukraine. I joined IPOB because of na achọrọ m ka mbụrụ onye ama ama n'ụwa niile. I joined IPOB because na Nnamdi Kanu na-ekwu ọfụma na Radio Biafra. I joined IPOB because of Nnamdi Kanu. I joined IPOB because of na ka iwe wee maa na mụ aso n'ihe ha na-eme. I joined IPOB because abụ m onye Igbo. A na-emegidere ndị Igbo n'afa Nigeria. So ndị Igbo na-ata afụ n'ime Nigeria ka Nigeria si wee hibe iwu nke ha ji agaras Nigeria. So na mụ afụgo na Biafra the IPOB na-ekwu maka ya, and Biafra nwere structure ha ji wee mee ife ha mere. No nwere reason Biafra ji mee ha mere. And ụwa niile dịka nsa contact the personnel of ndị ọcha dị iche iche n'ụwa, ha na-confirm this Biafra. Mana gịnị mezi na ndị Igbo anaghị confirm this Biafra, especially ndị Igbo, ndị dịka Yambaba ha na ndị dịka Nowu Igbo ha na ndị dịka Jofeza Akụ ha na ndị dịka Nnatu ha na ndị dịka Mazi Dibia ha na ndị dịka Okwurọra ndị Igbo na ndị dịka Ọfịafụrụ Agụ ha na ndị dịka kedu ụmụnne anyị bụcha ndị nọ na baị kịta kwesịrị na-abịa kwudoro this Biafra ka amagodo ihe bụ their mission and ihe bụ their reason in our land as ụmụ Igbo consign ma mmiri nwere ọkara abụ ndị ọzọ nọ egboro ha tinye na prison dịka akwa ọkọ tiwara aka na ekehiti na kedu nke a na-akpọkwasị ya onye eze Jizọs. So ndị ahụ bụ ndị eti na mkpọrọ maka ajife ha na-eme n'ala Igbo. So na ndị a niile mkpọrọ afa kwesịrị ịdị na-ajụkwa ese kedu ihe Mazi Nnamdi Kanu ji ti mkpu Biafra. Wadago kedu ihe Mazi Nnamdi Kanu ji ti mkpu Biafra. Mazi Nnamdi Kanu tiri mkpu Biafra because of onye ka mbịa ndị TikTok onwe ha mme so ọ dịkwa n'oke. Nnamdi Kanu tiri mkpu Biafra because na ọ chọrọ ịkọnka ndị Igbo. O tiri mkpu Biafra because of ihe unu na ha na Nnamdi Kanu gospel ya abịago na mezu, oziọma ya abịago na mezu. Ọ na-abịa na mezu. Kedu ka o si bịa na mezu? Which oziọma ya abịago na mezu? Because of Fulani egbubego anyị before amụọ papa 5 or 10 generation the Fulani have been killing, and ndị Igbo also have been destroying themselves. Onwe ha na-akpọ regional war, village to village, family to family. So brought ka ọgụ Igbo bidoro. So na mgbe bidoro wee mara ife Igbo ị na-aza bụ n'ụwa ka eji wee mara okwu na-ekwu. So automatically kita na anyị adịgo civilized. Anyị aghọtaghị ebu njọ, anyị aghọtaghị ebu ezigbo ife. So ọ kita anyị ghọtara ebu njọ, ghọta ihe bụ ezigbo ihe, mmadụ ha ga-eme ka ihe ọjọọ kwụsị. Ka anyị nidiziri ịbịakọta ọnụ. Onwe ndị emejochara sị na ha ma mgbaghara mmadụ ibe ha. Ọ ka mma na ịbịara n'ụwa niile gwa anyị na onye a mejọrọ gị ga-egbu dịka somebody like Uche Mefor. Many of you people just crowd or hate Uche Mefor for nothing. So ọ bụrụ na unu hate Uche Mefor for a reason, I am challenging all of you that is hate Uche Mefor to come on for show, so that na ị ga-abịa gwa anyị ihe ahụ Uche Mefor mere na-adịrọ mma. Like otu unu si wee na-edefend our leader bụ Mazi Nnamdi Kanu na onwe ihe o mere si bịa kwuo, otu ahụ sa challenge kwa all of you. Ịmara ihe Uche Mefor mere bịakwa gwa anyị nwa bụ Obinwannem na anyị na ya na-akpa. So ka anyị wee marụgoro ihe ahụ Uche Mefor mere ka ọ dị na history, ka anyị dee document ya ka unu ha bi na-ebo onye Igbo ebubo maka na o nwere ka o kwuru obi ma na o mere obi ya, which is na ndị anyị na-ebu ndị mụnwa so wee rụọ ọrụ IPOB. And mụnwa ma nọkwa na mmiri nchaba ndị IPOB bụ ndị ahụ bụ ndị ji ezi obi wee mee ya, were ego ha were time ha niile wee mee ya because of na unu chọrọ igosi unu hụrụ Nnamdi Kanu n'anya, ma unu hụrụ indigenous people of Biafra n'anya, ma unu hụrụ ndị ọzọ unu na ha eso n'anya. Mba, abụ m onye nke na-eme udo. Ya ka m ji agwa unu sị na this time achọrọ m ịma ndị ahụ niile bụ ndị seda na ha ka m wee mara ihe dị na Biafra struggle, na ha ka m mara Nnamdi Kanu, na ha ka m mara ihe dị na IPOB, na ha ka m mara ihe dị n'Igbo culture. It is time for you to come and prove it to Obinwannem Igbo. Unu afụgo ndị kpọwatacha n'ụwa niile. I work, agwa m unu ma ebe ahụ ị nọ, I go write a letter, gọọmenti akpọ ọgụ jugodu gị ajụjụ ihe ị na-ekwu n'isi onye a. How did you show or read? Ọ ebe law na-eme exist. Ala be anyị law adịrị ya, iwu adịrọ na be anyị, iwu dị na be anyị anaghị respect ya. That is why Igbo Youth Movement ga-eje bịa wee soro Obinwannem Igbo ka anyị mee ka iwu dị na be anyị ka respect bịa. So onye abụrụ okwu biri inu. So I joined home IPOB ka m bịa were ewe nụọ ọgụ. Nnamdi Kanu remained the leader of indigenous people of Biafra. Uche Mefor remained deputy of IPOB worldwide until Nnamdi Kanu agwa anyị reason o ji wee mee Uche Mefor dee letter about Uche Mefor. Ma o kwurie ịma na unu chari na-ege-echete ka m si ekwu okwu n'oge na-adịghị anya, maka na ndị ọcha chọrọ ịbịa tinye ọnụ n'ihe anyị na-eme.
ma ndị Igbo ga-etinye ọnụ. Adama join kwa group ndị na-eme ka wee sị onya mere nji dị iche na ihe gbasara njikọ nke ụmụ Igbo na-eti. You must tell us why you want to hate my brother. I see Uche Mefor as my brother. I see Nnamdi Kanu as my brother. Ana m afụcha ndị anyị ka ndị nke m. So mana ọ bụrụ na onwe ihe ọjọọ nke ha mere si kwuo ye ka anyị mara amara. Ọ bụrụ na achọrọ ikwu na mba akwụkwọ ka anyị kpagodo na ihe dịka WhatsApp, ka anyị kpagodo na ihe dịka village. Uche Mefor bụ onye Abatete na Anambra steeti. Nnamdi Kanu bụ onye Afara Ibeku na Abia steeti. Then ịbịazie na-akpọ Uche Mefor asị, kedu maka ezinụlọ ya nọ na Abatete na nọ n'ụwa niile? Kedu ka ụmụnne ha ga-esi na-afụ ha? Aga na-afụ Uche Mefor asa ajọ mmadụ na Facebook ma ọ na Google in future. Ụmụ ha tonite a na-afụ ihe ha kwuru n'isi nwanne ha maọbụ isi nna ha. Ịma na onye nwabịa na trigger another war, another internal war. So ọ ka mma that na anyị na-eseti record anyị straight right now ka ọ rapụ ime ụmụ anyị affect, especially mụnwa believe na our future children will not behave like us. In Jesus name bụ ndị na-ekwu maka Jesus. In Chukwu Okike abịa ma ikwuru okwu na-ejere anyị ozi ise. Because many of us amaro ihe bụ history. As na history repeat himself, but we are trying possible best to repeat exactly what we did during the Biafran war, lose the war. Because here you lose the war, if I regain again, which is here you lose the war according to Mazi Nnamdi Kanu publicity, media. So now that media could be one guarantee when na radio Biafra we say, mba, aga m agba mbọ were akụnụba m niile, ibe m ga na-arụ hotel, ibe m ga na-arụ beautiful house, ibe m ga na-ego moto, ibe m ga na-ebi life. Mụnwa ga-ejiri akụnụba niile na ego nne na-akpata n'obodo oyibo wee build strong media, game overtake of BBC unu na-ekwokwe today. We have already understand what BBC is trying to do long time. Ihe nji create Obinwannem Igbo TV ka m wee wipe BBC away. Ana emego m unu magba na-emecha ma ndị Nollywood anyị interview there we na distract our attention. Obinwannem bịara maka ụmụ Igbo, Obinwannem bịara maka history Igbo. Obinwannem Media chọrọ igosi Channel TV and Rice News na ha bụ fake journalism and ha ga-emecha taa afọ ya maka revolution of Nigeria na-achọ ibido very soon. Ndị dịka Channel TV, ndị dịka Rice News, ndị dịka AIT, ndị dịka NTA need to bring down the phone na wee kwubo eziokwu, because even Americans they know that all those channel is fake. Even Sahara Reporter, they are fake journalism. They don't bring light. They don't bring truth. That is why now they can call them gutter medias. And when they grow Bundi the intellectual in America, what are you doing to report the channel Sahara Reporter if they carry any bad news or any fake news against us? We need to start defending ourselves. All that na nwanna anyị mere ọfụma na public anyị na ụlọ anyị edozie onya mere m Obinwannem ndị Igbo, onya mere m onye ọdịnala, onya mere m onye omenala. Ị gaghị anọ n'ama wee na-eme ka nwanne gị mara na ọ dị eme ọfụma ma ọ bụ na ịjụbeghị ihe mere enu. So ana m ayọ ụmụ Igbo niile nọ n'ụwa niile bụ ndị nke na-asọpọtụ ndị na-akọtọ Uche Mefor, ndị na-akọtọ Nnamdi Kanu ka unu stọpụọ ya automatic, maka na ndị Igbo mma connect ndị Igbo World Congress, nzukọ ndị Igbo, Igbo Union. Enwere ihe m na-abịa ka m nụ n'ụkpa na abroad that na every leaders of IPOB Kadendo, every leaders of Biafran agitators Kadendo, we must unite them. Make ihe ndị ọcha na-akpọ ceasefire. Onwe ihe ndị ọcha na-akpọ ceasefire. Ukraine na Russia na-anụ ọgụ. Ka na-anụ ọgụ na-egbu onwe ha, a na-ayọ ka ha n'ime n'udo, anaghị ekwu maka ndị ha gburu egbu, mana a na-asị ka ha mee udo ka nke egbubeghị ka arapụ igbu ha. So n'otu a ka m na-emekwa apply to ihe gbasara Biafra, to ihe gbasara IPOB, to ihe gbasara ndị Igbo, ka anyị nche niile chọba ndị ahụ bụ ndị isi fa n'otu n'otu ha nọ n'obodo oyibo. We will visit them in their house. Ha nọ n'obodo oyibo, we will visit them in their offices. Obinwannem Media will visit anybody na-apụta na social media wee na-ekwu maka Igbo through Biafra, through Nigeria government. We must make sure that we invite you in our platform. We must make sure we know what you are doing in living. We must make sure what you are doing to our people in our home and people you are using to do anything you are doing, because of our priority, our right to make sure that nihe niile na-eme n'ala Igbo na anyị na-etinye ọnụ na ya, marakwanụ ka o si aga, marakwanụ nke anyị ga-report na ọ bụ na ọ dị aga ọfụma, marakwanụ nke anyị ga-akwado na ọ bụ na ọ na-aga ọfụma. So na mụ nwa join IPOB because of ka anyị bịa ka anyị were n'ụba ọgụ. I join IPOB maka ihe Nigeria na-eme anyị. Mgbe na-azụ afịa na Ọnịcha na Mbuko Obosi precisely, ma mgbe m rere restaurant,
enwechara issues dị na be anyị Nigeria gọọmenti na cause, nke polisi na cause, nke ndị gọvanọ anyị na cause. So anyị ihe niile ahụ nwere experience ya wee bịa obodo oyibo, mbịazie Ukraine for the first place m bịa n'obodo oyibo, ọ bụghị otu a ka ọ dị. Ukraine abụrụ na obodo mara mma ọfụma, mana Ukraine, I will choose Ukraine 120,000 times than ala Igbo. Ịhụge, mana ibezi nna nke ihe ahụ ejiri mara dignity onye Igbo, ịmagonu nke eji mara onye Igbo, masị nke ala bụ be nna m. So na mma amazi ihe m ga-eme ka m jụọ ndị Ukraine ajụjụ, kedu ka ha si dozie ebe fọdụ otu a, kedu ka ha si rụọ tren, kedu ka ha si rụọ ụzọ, kedu ka ha si tinye ọkụ. That is the job of Obinwannem Foundation, to acquire those things, to make sure that our governor is doing the same thing, our senators is doing the same thing, our chairman local government is doing the same thing, even councillor is doing the same thing, securities is doing the same thing. Massing and security Ukraine the 100% accurate, no. But na anyị nwa onwe anyị tinye anya n'ihe gbasara security anyị, ọ ga-adị accurate. And all part of the reason IPOB ji wepụta ka akọwara ndị be anyị ife a na-akọwa kịta, which is Nnamdi Kanu kọwara many years, kọwacha ya that na ga-enwe nsogbu n'ala Igbo, and nsogbu a ga-enwe n'ala Igbo started by ndị Igbo, because mgbe m bịara obodo oyibo ka m chọpụta na almost, let me give credit and say 70% of ndị Igbo bụ 419 ka a na-egbu n'obodo oyibo. Ọ dị ihe dị mma, and ha egbukatago uwe ya ha na-egbu n'obodo oyibo wee natazie ebe anyị kịta mebezie local. Many of them bụ ndị anọ na kidnapping, many of them bụ ndị a na-egbusisi ndị be anyị, many of them bụ ndị a join in Nigeria politics wee na-achọ ka arapụ ime ka Biafra bịa, maka Biafra bụ otu ndị kwuru that na ihe bụ ihe ọjọọ ama na-eme na obodo anyị through government. So na Biafra gọọmenti kwesịrị ịbụ the people na-akọwa ife a na-akọwa ka o wee kwe ndị be anyị gee. Mana many of you people choose department of evil unu ga-eji wee rụọ ọrụ, mana site n'aka ike nke Chukwu Okike abịama, unu cha niile ga-emecha mara na o nwere ihe karịrị eziokwu, na onwekwana ihe karịrị ndị si ji ezi ụzọ wee na-aga n'ihe ọbụla ha na-eme. Ama m that na enwere m ike ọ bụrụ low voice ka m nwere, enwere ike ọ bụrụ enwere m power aha na-ekwu okwu, mana site n'ike nke Chukwu Okike abịama, unu ga-emecha mara ihe Obinwannem ndị Igbo ji wee hibe media. Aga m achọ okwu, mana ọkwifu law aga m eyuzie wee gbaa mbọ dịka ndị ọcha ji eme, ndị Germany ji eji emerụ anyị arụ. Ịhụrụ. So na IPOB, anyị join IPOB ka anyị bịa were n'ọgụ gbagbo nwaanyị mgba. No, every record of IPOB nọ na system. So onwe ihe chọrọ ịma ije na department of onye chọrọ ime ya, ha anwụ. Enwere structure of IPOB, started from zonal coordinator to national coordinator. We have structures. Na mụnwa na ụmụ anọghọ na the IPOB family according to how I do on the DOS course ya. Chinasa Nworu bụ number 1 of it. If you get so, Ofom accepted it. So I put on IPOB because now maybe not that I'm you. That's why none of them can write any letter on my head or talk anything on my head. Because hammer on my hammer. You ought to go because all you may know your they can sack it. Then you go to hear me okay Chugu Ejuhon the system of IPOB right now. If you get Nenya Bukwa my witness, Mbobi na Ukraine, if you are calling some certain things. So Mundi nke na-arụ ọrụ na with Chike doze with Chinasa Nworu kita. Very soon ga over half at least if my photo ha me I'll have to research it. So that unu ga-ama ndị mebisiri IPOB and ndị mere na IPOB adaga n'iru. Mana ọ bụ na ha respect onwe ha, wee stop ihe attack Nnamdi Kanu or ihe attack Uche Mefor. Imagine na ị ga-eme ọfụma. Mana ọ bụ na ha continue na-eme otu ahụ, Imagine enwere m choice than to bring all of them to public, because anywhere I go, I snap all of them. I'm on a mission. I'm on a mission of IPOB. I represent Igbo people. And the Igbo people can get represented on the man. All my details of the whole world. Igbo man or Igbo can refer to. Before he went here the Kansoka. Before he went here the Enugu state. So I must make sure that dignity of Igbo must not be tarnished by those people they claim na to reach IPOB, whether I or not. So now, enwere ndị nọcha na Ukraine, bụ ndị mụ na ha mekwara ihe, bụ ndị na-achọ ka ha mee mụ ka eziokwu mụ na ezi omume mụ ha pịpụta ife. Mana nne nne anya bịakwara mgbe ahụ kwuo ọfụma, nke Chike Dozimo kwuru ọfụma. Ndị a niile bụ ndị ekwujọghọ m, mana ihe na-egwe m iwe na the whole leaders, both Uche Mefor ma ihe ndị niile, ha mere ka ụmụ Igbo si eme. Ụmụ Igbo anaghị agba ọsọ agha ma ọ bụ na agha erighị ha. Ana ụmụ Igbo ada agba ọsọ ọgụ kama ha sị ka ha jee ka ha bịa. So amụrụ m ihe megide nke Uche Mefor ji wee hapụzie IPOB o tiri anyị ncha niile n'ime.
na ụfọdụ ime ya ma na-anwụzi Nigeria today because of ihe ha gwara anyị mee na IPOB. So anyị ma mechazi ha agba ọsọ wozie ezigbo mmadụ overnight. So na ọ bụrụ na anyị chere ihe ga-anwụ, anyị chere ihe ga-anwụ, ọ bụrụ na anyị chere ihe ga-adị, anyị chere ihe ga-adị, kama jọji onye ọbụla n'ihe ọma o mere mgbe a na-eme, maka na ọ bụ na ejechanụ nta ewekwubo onye gbatara. So na anyị ga-ejie n'ụdị ndị ọcha ga-ejie. Somebody like Mike Arnold, mgbe kpara nkata with Mike Arnold, ọ sị na anyị niile ga-abịakọta ọnụ no matter what transpired. Then anyị chere na-ebịakọta ọnụ na anyị nwana onwe ga-anọkwa make the peace ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị. Na ọ bụrụ na si na ndị be anyị ama make right peace na ụmụnna anyị ama make right peace, let's ka anyị chọọ ndị ọcha ka make right peace ka unu fụ ebe ọ ga-adị mma na ebe ọ ga-aka njọ. But ịjụọ m kịta ngasị ka ụmụ Igbo make right peace, nya ka anyị jee n'ala Igbo mee ya ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị, by village, by state, and by government, local government by local government. We call all our fathers, even governors, kpọọ ha oku mara ife a ga-eme ka ebido n'oge wee chụba ewu ojii tupu chi ejie. Maka na ọ bụ na Hausa bata be anyị maọbụ ndị Boko Haram bata na be anyị dịka nsa agwụ na everyday, ọ bụ na ha nyara mashin ha na-anya ma nyara moto ha na-anya bụrụ ihe ha na-abịa ebe na be anyị, who will defend you? I have been saying this in a long time. Ọ bụ na ndị dịka Mike Arnold anyị na ha na-akpakọ kịta na ọ bụ na ha pụta kịta sị that na okay they support, like Mike Arnold support bago Biafra full time because ọ bụcha na this platform kọwachara ya nye mana onwe na-akọwakwa that na Biafra abụcha ha much in any for now, but now if no go that na almost about 90% of ụmụ Igbo and good Nigerians ha actually believe say divide Nigeria or some election in a way that oga had the rigging. If we get so all two things be in the Nigeria now, and the international community are looking out for everything. So now actually ga gbambo fu na anyị focus the exactly things ga nyere anyị aka na obro iko. So now we bịa n'ihe gbasara IPOB nchọrọ igwu nu tata na mụ nwa na-ekwu okwu akịta arụgo ọrụ zonal coordinator, arụgo ọrụ national coordinator. Mana unu macha ife ndị anyị na-ejekwu ndị unu mana ha rụghị ọrụ, ha na-akọwara unu ihe dị na Biafra, were Nnamdi Kanu wee na-eklem na ha lọvụ Nnamdi Kanu wee ba no ha hate Nnamdi Kanu, which is na ị ga-anọrọ otu akịta fụ what Nnamdi Kanu said before wee gwabazie ndị nọ na IPOB bụ ndị anọ na media warrior, somebody like Metuselek, Achara Ugo, ke nwana Benjamin Madbugu, and Chukwubike Mokpareze, and Paul Achebe. Unu niile ahụ bụ ndị na-efili na unu ga-eji aka unu wee wepụ nne na nna unu ụmụ unu n'ọchịchị wee nọzie n'ọchịchị. Aga m amanụ onye chiri n'ọzọ because na onwe onye ga-apụta n'ụwa si n'ofe niile si ada atọ ụtọ. We must respect each other. We must abide by the rules that guiding all of us. Ọ bụ na Nnamdi Kanu ekwuo si na orugo mgbe a ga-dissolve DOS, ọ bụrụ ya ma ga-anọ na datụ mkpọrọ wee dissolve ya, and onye a bụ ihe ụmụnne m na-achọ ka ha mara. So na ọ bụ na anyị dissolve DOS ma ọ bụ dissolve for IPOB in general, ọ ga-abụ ihe a ga-eme a very well public announcement. Even ọ ga-emekwu ka ndị Al Jazeera, ndị CNN, ndị Nigeria media, ndị anyị na-eburu anyị ka ha wee ma na dissolve go IPOB niile, that na anything ọ bụla gbasaziri ụmụ Igbo na onwezie dịka IPOB attach them. So we have to establish something like maybe 100 men or 100 committee or any movement. We need to make it ka ọ hapụ dịka ihe ụmụazị ka anyị na-eme na public. So ana m akọlụ ndị anyị na-ekpọrọ afa kịta si abịa gain this voice, unu gecha this voice, unu ejiri aka unu wee duo onwe n'ọdụ, because na ihe unu na-eme some part na-asị na Nnamdi Kanu remain leader, onwe onye gị na-azụ ya azọ, onwe onye anyị na-azụ ya azọ, onwe onye nwere ike ịnapụ Nnamdi Kanu the leadership of IPOB. And almost all of you amụrụ how IPOB found, ma mụnwa amụrụ how IPOB found, but onwe ndị na-asị na the IPOB found in this way, the IPOB found in this way. Mana ihe ka mkpa gịnị ka IPOB stand for? Onye unu kwesịrị na-akụziri ndị be anyị, onye unu kwesịrị na-agwa ndị be anyị. Many of you people kịta na-ada agwazi ndị be anyị na this IPOB unu nọ n'ime na enyi ha na-eme every month, na enyi ka asa aga na emission nwụla ga-akụzizi nkụzi gbasara IPOB, how we was trained. Ihe unu nọzi bụ castigate what we have done, and na-achọzi part of leadership unu ga-support, na-achọ part of leadership unu ga-dissolve. Look at already ka Metuselek and Paul Achebe and Chukwubike Mokpareze zenokwa na Igbo. Ajụrụ m na program, why can't you go to Sokoto jejugodo Nnamdi Kanu what is going on? Ka isi zen ọnụ gị wee na-enweta information about Nnamdi Kanu as old member, as a principal officer. Ọsọ m that na ya nidiri ije ebe ahụ, ya bụ ihe nidiri ime bụ ịbịazie were ọrụ aka m na ụmụnne m gbara n'ụwa niile wee na-emezi karikachọ. Ọ bụ na ị chọrọ ịdị famous ime ka anyị mara, mana ọ bụ na ị chọrọ ka ị rụọ ọrụ ndị Igbo ọrụ through IPOB, nwanne mee ife kwesịrị ime. O nwekwanụ secret ịma anyị amara gbasara Uche Mefọ, gbasara Nnamdi Kanu, otu unu na-ebupụtazi a na-akwụ Chike Dozie m ụgwọ dị ona, a na-akwụ nne na anya ụgwọ dị ona, a na-akwụ ndị nke dị
all those things kita does not matter. Agwa munye na mbido na enwero ego ni na nyere nne ni anya ma ego ni ne IPOB toro nwanne ka anyị wepụgoro anya na ego ka anyị focus on our problem because na onwere kwan ka ego esi restore any peace na our land. Ye get restore peace na our land is love and trust. Without love and trust, we can never get ourselves together again. So now, ego should not be a problem of us. So let us seek for unity, which is not you want to seek a long time. Let us seek for unity. Let us seek for understanding. Let us seek for progress, so that now every Igbo man will respect themselves and love themselves and unite again how it was before. Ndocha je respect ai, Ndowa je respect ai, Yoruba je respect ai, Hausa je respect ai. We need to understand onye kojoro nwanne e kojoro nwe, onye gburu nwanne e gburu nwe. That is why Obinwannem Igbo ji wenu eba. Ka anyị na-asọrọ oziọma ha kume, kunu enwe ihe na ntụgharị uche. Wee change mara na onye kojoro Nnamdi Kanu kojoro Uche Mefor, onye kojoro Uche Mefor kojoro Nnamdi Kanu. I will put my number. Come and tell the whole world what you think that those people that you are attacking on social media, on your own platform, they will refer hammer in the Marukwesima. Monobro, ihe mebicha, unabia kubezio. Obu ihe mebicha, unabia kubezio. Ihe became a parade na publish na, anakuchi kedoze mogo, anakuchi na samoro. Ihe abrono the structure of Nnamdi Kanu. Ihe abrono the mentality of Nnamdi Kanu. You people claim that you love. Ihe abrono the way Nnamdi Kanu say mife. It is not the reason. Nnamdi Kanu say we have one radio Biafra, but now we have now Biafra radio. Actually, you could have one. I remember Uche Mefor created Biafra Human Rights Radio. Attack with no what you now to today. Uche Mefor no. And when we created something like Biafra International Radio in America, unu attack and click for the Rwanya Hayuzuma, unu cogdion, Megidian software, Manakutu Ejegoji accept Radio Biafra, Biafra Radio. Girikia, what hypocrisy? That is hypocrisy because many of you people are already who are fighting for. Many of you people can challenge all of you that you know who are fighting for. I don't know, man, my friend. So unamaji because of Nnamdi Kanu na parwana. Ne mi fast say name be say alibo. Obu alibo kunu neku ka odemma. Obu security na alibo kunu neku ka mari ha ga defend there. Ono na social media day and night talking about Nnamdi Kanu, DOS Nnamdi Kanu. This is a very shameful life of all of you. I swear. It doesn't make sense. Who are you want to prove that who are you proving those things? You are proving it to Ndibo, you are proving it to white people, or you are proving it to Africa. Look at Benjamin Madbugu. Benjamin Madbugu, he take a lead of what is going on in Alibo. Ebeko hide where he is. Ndiani Bundai believe Bundai stand for. Benjamin Anohonaporo right now. Benjamin on social media now come make a gift to Mego. Name me Amake Komere. Name me Carol Mondemere. And all the Biafra media Simego. Benjamin Ugwu now. I'm following everybody so that you people need to repent and go back to what you people believe and what you people teach all of us. Benjamin was in our life na Igbo. Now taking care of IPOB family in Igbo land. Where is the Benjamin Madbugu? He is not in prison now. Benjamin Madbugu was a trustable person like we trust Nnamdi Kanu. Why did Benjamin Madbugu not there? Oh, you gonna do one? According to Nigeria, then why are you people making the people no one in the Hana fight Ihoja? So Metusela Nando to ye Bundin attack DOS. Unuga water, Nihun make it Gawaku na Fed. The castle Bunny and Bunu Juno as a media warrior. Mbunu defended US when I want Mosaga. Now someone sabotua. That sabotua can I be Diano Kawaru Mibo. How I sabotage the same thing Ngwarunumba. No drama DOS her leadership had okay. Nobody fact I didn't be in Biafra many years. Obria Kaitin be an IPB many years. Una Owerunu where fight ya. Kita Kedi candidate I guess believe only the cone. Almost all of you have apologized for betraying IPOB. Almost all of you have apologized for betraying one another. Then we still there for the struggle, they intact in the structure. Game and many of you because of Nuna Marugo, and as far as we bombo, governors my
Because from information I know, governors knows of those states. And where some certain things, Mazi Nnamdi Kanu governors made. And now very soon he have to now. Or to us put then or the quasi came with also didn't have a coup. Manaya choke, I mana, you open a million Nnamdi Kanu si Kenya, cause when you open, still have to I make what the former teacher before you when Nnamdi Kanu was arrested in Lagos State. Let us go back again. Let us forget all those things that is whether or the good or the bad. Let us focus on releasing Nnamdi Kanu, making sure that the Nigerian government, bad government, terrorist government did not destroy our leader. Oh, yeah, focus. The same DOS focus on their right, on their way. There was no Mazi Ugwu, which is not a lot of people now have with them case. As soon as maybe to Kwankube. Nandi DOS have focus on IPOB family. That is their duty. Let the IPOB media never attack or talk any bad things about Nnamdi Kanu. Whether Nandi said they didn't attack Roha or they said they didn't let them focus because Nnamdi Kanu used Radio Biafra to tell all of us all I should be on board. Then if nothing. That is why just now Chukwu ndị anyị na-ekpochara afa bụ ndị nke nọ na social media na-emebisizi IPOB structure and ma yunu na afa Chukwu Okike abịa maka unu retreat una stay because ụmụ Igbo kunye which is not ha ka nna akpọ oku ha kunye onwe ike ma ihe unu ga-asị na Igbo the weak ụmụ Igbo the wicked mana ọnụ nwa bụ ndị Igbo ka anyị na-ayọ enwekwana ihe iji nkọcha nwanne gị eme onwe ihe nwanne gị mere adịrọ ma gwa ya na ọ dịghọ mma ka amara ha ga-eme. Many people are mambu na sunu chemefo na nakuya 5,000 euro and akuya this and that. Unwo evidence o. Bakunu jide evidence unke webte kunu sa asukwa mmadu na akoto onye ndu ai na enwe evidence. Ka na asukunu wete na evidence eji aku chemefo ugo. Ti tudu na wetebe here. So kedi mission unu na Igbo. Unu na destroy you Igbo. Our future have been threatened because of you na na social media. Maka na ndị Igbo niile teacher here na platform they are listening to me now. Kamadu happy bomb meet roga big bomb in a town really. Obian here basara Nnamdi Kanu na leadership or here basara IPOB leadership or here basara governor leadership. Una na tagari on and all that kind of thing. Meremeni kwe betenazo doesn't help us and it can never help us. Imari here honya humere putada kwe kosime with evidence. I blackmail umune kedu roga barun. Ikenge mego ihe ni no mere. Koto chama mu ami ihe ni una support chair through the US ihe ni mecha ebe kikenga no today. Akpọtara Chukwu kofu egbu na this platform ka amara ga emeke negotiate gabadiru mgbo mebibe ihe mgbo gabe far una terminate every my good work na agba mbọ ka ihe ni na ahụ na agba mbọ ka connect because of if an escalate today oburu ihe nara n'iyi mana onga ha na n'iyi n'ebe m nọ kama na n'iyi ebe unu maka many of you people just name if unu na-eme because unu chọrọ ka amara unu ka asị na unu nwa bịa kwaturu maka oyi unu sị na unu kwaturu Simon Ekpa unu kwaturu ndị dona mana many of you kwatukwa Simon abịakwụkwa praise be Simon kedu ife a ga-akpọkwa n'ihe nke a people of Biafra, we are IPOB under one central command, under one leadership, under one directorate, under one coordination all over the world. And there is only one indigenous people of Biafra. Come over, we are aware now. They want to establish fake groups. They want to deceive you. They want to cheat you. Some idiots may answer IPOB, but you must understand they are not one of us. It is the same thing as Boko Haram wearing police and army uniform to go and kill people. These people are not part of us and can never ever be. I will do Kuasi, then I got Buhariozi, Omokoro Awosa, Naboga Awosa, the products of APC. These are evil men and little boys. We must counter them wherever we see them. They are not IPOB. We have no government. The government of indigenous people of Biafra is the indigenous people of Biafra.
When the time comes, Biafrans will vote and decide who will govern them. Until then, we are not a government. We are servants of the people, as we shall continually demonstrate. Allow me to repeat what I said before. We are not a government, I tell you. I must warn and caution you. We are the indigenous people of Biafra, IPOB. There is no office, there is no government, there is no addition. Of course, we have an embassy, that is true. That embassy is not an organization. We don't run any other website apart from ipob.org. We don't have any other radio station on this earth apart from Radio Biafra. I'm aware that Awasa set up with APC, Awasa, they set up 1 or 2 radio stations to answer our name as part of their subterfuge and ocean provocateur, but they will not prevail, they will not succeed, they cannot survive the heat, because we are ordained, baptized in this very fire of truth and honesty. That is why we preach it without compromise. There is no other way to do it. We are the children of light. That is why we have come. Or should I say, that is why Chukwukika Biama determined that we should come. That is why this evening, as always, we must preach his gospel. We must preach it to the fullest. Only those who are blessed can partake or participate. Only those that seek knowledge. Only those that seek the light. Only those that seek the truth, the seekers of wisdom, the seekers of knowledge are welcome to partake and participate. Or else you are a non-entity. Here we assemble the children of the Most High. They have come this evening all over the world. They have gathered around their listening devices, from your simple transistor radio, of course, transmitting via CHK 102.1. Some of you are listening via satellite, because we have comprehensively crushed and defeated the zoo attempts to muscle this very platform of truth. We epitomize righteousness. We epitomize everything that is beautiful about the wonderful people of Biafra. Any attempt to foreclose this very platform will be resisted. We have crushed the Zoo Broadcasting Corporation. We are unclosable. We are unjammable. We are on 2 satellite platforms. They will do their best, but they can never prevail. Yeah. Unanugo ife onye ndu anyị Mazi Nnamdi Kanu kwuru. Ihe a kịta abụrụ m kwurie, because na ihe ndị be anyị na-eme bụ ya ka ngwa unu format ndị be anyị na-use. Otu a kịta now, many of our people na-agba mbọ na this IPOB long time. Ha bịago kịta now divide si onwe ha. Ọ bụ na ọ bụ ego na-esere unu, onwe ife anyị ji ego eme, ego abụrụ ya ka anyị ji bata IPOB. Ihe anyị ji bata IPOB ka anyị save onwe anyị from bondage we are into in Nigeria. We are IPOB, a family, people that believe in truth and honest and transparency. We are the people that is preaching our people how they can go back to their root. And we had in John a root, it is up to us to come together to remove it. And we fed them anyakwadue dika Igbo, dika Igbo. Many of you people divide the own on social media. Time ahunu kwesiji wene ekwu maka this 2027 election. Peter Obi ekwega anyị nkwa many times. We say that na obu na ndị Nigeria nyenwe your authority to lead Nigeria. No get set through a lot of things under 4 years. And no kwega anyị nkwa no get negotiate with our leader. Mazi Nnamdi Kanu negotiated with indigenous people of Biafra worldwide, IPOB.
negotiation is very important. Onye dị ndụ na-ekwu maka echi, onye dị ndụ na-ekwu maka ịhụnanya, onye dị ndụ na-ekwu maka ọganiru. Many of our people anwụgo gbasara this struggle, and onwe onye nwụrụ nọ because na ọ chọrọ ịnwụ. Ha nwụrụ because na ndụ ha dị enwere ife ọ bụrụ ha na ha nọrọ na one Nigeria. And ndị nọ na one Nigeria bụkwa ụmụnne anyị. Our governor believe in one Nigeria, the same Nigeria we are crying for. Some of our billionaires, some of our church leaders, they believe in one Nigeria. You are with them. Some of whom you were not with them. Now, one Nigeria. Then, when they want Nigeria, look at the very dark man. Very dark man can change the narrative of indigenous people of Biafra. God, Nigeria, we are going to make it a revolution. So, when I have talked to Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu got exactly what he need, what Biafra stand for, what IPOB stand for. Sunday Igbo who make okuyomere walk backward with their elders, with their political leaders. Kedu ihe mere na anyị nwa n'onwe anya ma ge Peter Obi ntị n'onu wee nyezie Peter Obi dịka mandate wee gba mbọ fụ that na ọ bụ na Peter Obi na Nigeria nyere Peter Obi ọchịchị through the fair and fair election. Then we also need to come out massively to protect against the impunity that going on in our land, stay now supportive of Nigeria. So now Nnamdi Kanu emego ka na ya bụrụ a government. Anonya mere njiwe na agwa ndị bụ ụmụnne anyị nọ na United States of Biafra bụ ndị na-ezokwa onwe ha ezo. That is not unu chọrọ ka unu bụrụzie government, ọ bụrụ ha ji ife. Mana unu ga-negotiate with Nnamdi Kanu. Many of people will ji afa Nnamdi Kanu na-eme United States of Biafra. Mana unu aghọtara na Nnamdi Kanu kọwara that na ya bụbe government yet. All no you may approve of this government. I kwesịrị ịfụ official letter from Mazi Nnamdi Kanu. I know get it through their lawyer pụta. Their lawyers ndị nne nọ n'ihe na-eme dịka isa agunu na enwero ka nwete freedom or vote justice na Nigeria because ihe Nnamdi Kanu na-ekwu that against Nigeria unity, that against Nigeria progress. Enweghị onye ga-alike ka ọ bụrụ na nke ọ na-enwe na ọ ga-aga. So nwere ka ndị be anyị nọ n'ime Nigeria believe onye IPOB na-ekwu, believe onye Biafra na-ekwu, ma ndị niile abụcha ndị be anyị bụ ndị ajọ business people. Ha ma nkwe because no onwe onye ga-like ka eme expose ka o si kpata ego, onwe ga-like ka eme expose ka o si eme omume, maka na IPOB bịara ndozi ha bịara ngasa. Anyị nwere embassy ebe a na-report the issues of all the indigenous people of Biafra worldwide. Nke mụnwa nwere experience na South Korea. Ịjụ ndị South Korea, nwere onye South Korea bịara ba kenem sino na enere from South Korea. Ịjụ ya ga-agwa gị ife mere na South Korea. Relate ye Biafrans with the South Korea government. At least Madeton was released n'ife ha mere na South Korea government. Ha bụrụkwa ndị nwere onwe ha na-arụ ọrụ na-ejere onwe ha ije. Ofu onye n'ime bụ coordinator, national coordinator of IPOB South Korea. Enwere ihe o mere o ji daa iwu South Korea government. Akpụrụ ya kpochie. I write letter to make sure that South Korea government release it, and they release it. Today, many of them will just back on Atamazo. Why? Ihe mani ne mere Igbo, ndị Igbo, sorry. Onwo kunu mere acknowledge, fine and good. Mana what about ụmụnne anyị na n'ala Igbo? Unu wana be na social media na complain to the whole world. N'ala Igbo na bayaga, n'ala Igbo adroma. In which form kunu chose kesi we dozi ala Igbo? By dividing all of us that already come together. Nnamdi Kanu hibere IPOB. Kai were we bido from our family to be saying the good things, to be helping each other. Are we doing it according to how we preach it on Radio Biafra? Makanunu chani na biago kunu prove foro ndi mamaro right. Unejena agubata some information nke na Mazi Nnamdi Kanu kwuru gade against of ndị ahụ nu na-ekwujo ma ọ bụ ga eme ka unu dịkunu na the right ma ọ dịrọ mmanụ. Ọ dịghọ ma ejiri emarụ m Igbo. Nyanna nna akpọ the whole IPOB members, the whole indigenous people of Biafra members. Onu ọbụna unu chọrọ isi wee ga mụnwa na-agwa unu si na enwekwa n'ụzọ ka mma na-abụrụ otu IPOB si wee hibe from beginning. Ndị a niile metere ka amaghị ha ga-eme ka ha metebie. Ka anyị wụọ ọnụ ndị peacemaker in this struggle. Ka anyị wụọ ọnụ ndị na-achụ udo na this struggle. Maka onwekwe ebe ji esomokwu eje, onwe ebe ji nkọjọ eje, onwe ebe ji mma mmadụ ikpe na-enwere ihe o mere eje. Propaganda, blackmailing, onwekwe ebe ji eje. Ọ nwa mmadụ ka mba ịbụ nwa mmadụ.
mmanụ kata bịa na public bịa na akọjọ gị just ka ndị mmadụ wee hụ m n'anya si na mụnwa bụ ezigbo mmadụ webanye na ihe m na-eme na mma n'ime onwe m na ọ dịrọ mma. Ọ bụ na ọ bụ onye dịka Uche Mefor ma onye dịka Chike Doziem nọ na the position of Nnamdi Kanu, unu wee ike unu ama akọ ihe unu na-akọ, unu ji Nnamdi Kanu destroy ala Igbo and ọ dịghọ mma. So ana m akọl all of you, Metusela nwanne Metusedek, Benjamin Madụbugwu, Kanu Nta Kanu, Emmanuel Kanu, Prince Emmanuel Kanu, Chukwubuike Mokpara Eze, Achara Ugo, and ndị a niile bụ ndị DOS na ndị niile bụ ndị si na ha ga-sta ndị DOS wee na-akọtọ Nnamdi Kanu, onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Bịakọta n'ọnụ following the structure of IPOB nke anyị nụrụ na Radio Biafra. Unu egogoro this voice, wee this voice cheke na onwe unu na-emekwa ọfụma. Igbo na-atakwa afụ kịta, ala Igbo na-ata ezigbo afụ, ala Igbo na-anwụ ọbara na-erughị eru. People are losing their interest. A lot of Igbo dignity na-anasị n'iyi. Ka ebe esi wee kpopụtezie ndị niile na-ekwu okwu against of our suffering. We started this IPOB according to Mazi Nnamdi in 2012. Ka ezi ka o si wee bụrụ otu aka anyị ga-esi nakpu, ka eko esi wee bụrụ otu aka anyị ga-esi gaba n'iru. Yoruba etigo anyị ọgbaghara n'ime, Nigeria gọọmenti etigo anyị ọgbaghara n'ime, anyị ga-ekwe ka ọ bịa na mmezu. Were nụ maka ndị anwụrụ na IPOB, ndị anwụrụ na Pọ, ndị anwụrụ na Hebridge, ndị anwụrụ na Asaba, ndị anwụrụ na Afara Ibeku, ndị akpọrọ ti n'ime ọhịa wee wụọ ha siri agba tikatika nwụọ, ndị etiri na pọtọpọtọ ha nwụba mmiri pọtọpọtọ, wee nụnụ maka ha wee chegharịa, wee nụnụ maka ha nwee obi nwanne. Ghọtanụ na ihe anyị na-eme na o nwekwa ebe ọ ga-edije anyị na ọ bụ na anyị keep otu a na destroy ourselves, na-achọ ka anyị prove nothing. Adịm support ihe DOS with ndị ha kpọpụtara ka ha na-arụ ọrụ kịta. Adịm support ihe, and I will never support that. The same way na agwa unu, ana support unu nwe na-akọjọ Uche Mefor ma o nweghị ezigbo evidence unu wetara. O nwe onye ọcha nchọrọ ka m interview, ọ na-asị m because na wishiri na Uche Mefor happy birthday na ọma bịa na this platform. Na onye ọbụla na-support onye dị against Nnamdi Kanu na ọma bịa onye ọcha na-agwazi anyị ndị anyị ga-akwado na mara ya makwado. Ezinụlọ anyị na-achọ ka ọ dị mma, ka onye ọcha bịagoro ka ife ukwu si wee na-achọ ka unu mee this struggle ka ọ dị ka ya. So ana m akpọ especially Benjamin Madụbugwu, Igbo man na respect you so much, and we keep respecting you until otherwise, which is now will never ever be against you. Ma ndị a niile unu na ha jechara mkpọrọ wee standara IPOB, standara indigenous people of Biafra, wee gosi ndị ụwa niile na anyị ma ife anyị na-eme. Otu anyị pụtara kịta na we are looking on you. Mee ka ike ikwesị ime onwegodo ndị na-adị emetie. Enwere ways to solve issues without castigating. Ndị dịka anyị nwa na-agbagoro war na-ekwu megoro anyị na-eme before. Ndị dịka nrụba ndị isi anyị na-enegara anya dịka anyị si enegara ndị gọvanọ anyị anya, na-enegara ndị sinetọ anyị anya, na-enegara church leaders anyị anya, ma ndị eze anyị ma ndị igwe anyị anya. Otu a ka anyị si enegara unu anya. So ka unu hapụ iso na ndị a na-ebute division of labor n'ihe anyị na-eme na this indigenous people of Biafra. Biko unu na-achiatanụ ka anyị were n'ofu obi wee na-aga na this indigenous people of Biafra movement. Omogodo onye nke ọdụ unu ka o metere ihe, men you overlook. Nnamdi Kanu mekwara ka anyị mara the same Nnamdi Kanu nu ji wee na-destroy the peace of Igbo land, because unu amahụ na-destroy Igbo land indirectly. Use all the media anyị kwesịrị iji wee bring everybody together wee na-aghasasị ala Igbo. The same thing Nnamdi Kanu kwụ na media bịa eme na Ojukwu akọ nkara mee ka ndị ụwa mara ife ha kwesịrị ịma na ihe anyị na-eti mgbe in this dungeon Nigeria we are into. Everything ahụ kwuru n'okwu ya unu kwesịrị na-protect, na-eme ka ndị na-amara ka ha mara. Look at ihe ndị dịka Chukwu Kofegbu, ndị dịka kedu nke na-akpọ Yambaba. Look at what they are talking about us. Ha mabụzi ihe ndị na-echange narrative, and ha na-ekwu ọ na-aba na system of the world. Ha na-ekwu ọ na-aba na Google. In next 10 years or 20 years, and after all of us ka ndị na-enweghị unity mind and progress mind and leadership quality. So biko na unu nwa bụ ndị ahụ bụ ndị mere ka anyị mata dị na indigenous people of Biafra IPOB na-ayị unu n'afọ Obinwannem, were afọ Obinwannem n'ụwa niile, ma ndị kwetere ka udo dị n'ala Igbo na-ayị unu. Cease fire and come together. Ka anyị mara ebe anyị akwado. We can never be against of ourselves. Indigenous people of Biafra, all the southeastern region of Nigeria are one in the indigenous people of Biafra. Ka anyị mara ihe anyị ga na-agwafa.
asari dokube meterie asari dokubo meterie uwazirike meterie uwazirike meterie ka ihe happy be a problem mana calculate more and mụnwa gaha like eruo echi na wee gbuo onye Nnamdi Kanu ma ọ wee megide ya gbuo Nnamdi Kanu unu abịakwazie nabazie azụ chọbakwazi ihe na-ekwu okwu right now because unu chanye na-believe that na unu ga-emeri ọgụ a through ịbịa were Nnamdi Kanu na castigate ndị ya na Nnamdi Kanu rụrụ ọrụ ọma help this issue ọma help kama ọ ga-adụ worse and mgbe ọ ga-adụ worse ọ ga-adụkwa unu ka ọ dị unu mgbe nna gwa unu na DOS need ka restructure their leadership ka ha mebi ha kwesị na-eme una gbaba m war. Who am I to advise DOS? Who am I to advise Nnamdi Kanu? But all many of you people kita nọkwa na the same game. So ma yunu na Chukwu Okike Abiama. Onye si that na n'ife m kwuru abụrụ eziokwu kita m ga-etinye nọmba unu bịa ka ịkpa nkata gwanụ m ebe mmadụ emetie aga m eme itie. Achọrọ m serve my people. I want to serve my land. I want to make sure that n'otu ndị ndụ na effort m nke ga-abara ụmụ n'uru ụmụ anyị n'uru alaba anyị uru mekwa ka dignity ndị Igbo dịkwa super like before. I will make sure I'm humble to accept my change so that now we will move forward. Maka na mụ nwa like ro ife na-emenu agbara m mbọ na IPOB unu enyena m the glory but gbanụ mbọ unu nyere ụmụ Igbo glory gbanụ mbọ unu nyere ụmụ Chukwu glory gbanụ mbọ unu mere ka ndị ahụ niile gbara mbọ wee nwụsịsị adịgo nwụrụ anwụ anọghọzi ndụ that na ha nọ na mmụọ na-enwe anwụrị. Now we continue the struggle like they promise us to continue the struggle. Ọ bụgodị na Nigeria na-enwe ka ndị ụwa bịa tinye ọnụ na-enwe strategy like political solution. Let us grab it, let us accept it. Ọkwụ na ihe dị ndụ na-ekwu maka echi. Onye gbara ọsọ ọgụ ọ bụrụkwa na imeri gị ọkụ je tụgharị uche ka anyị were egwu uche dịka Sunday Igbo si ji egwu uche join ya gba mbọ fụ na leader nke unu na-akpọ Nigeria bụ onye na-anyụ nwa mmiri na pint ya onye na-ada ka onye akwụkwọ no na the seat na control 200 million people. It's a shameful life. It's a shameful story. A country called Giant of Africa no katara were onye na-anyụ nwa mmiri na-akwụ ya onye na-ada na ọ na-aga ije wee tinye na leadership. This is the part of the West Yoruba destroy our history. This is the part the Yoruba want to pay us back. The thing na na-eme ndị Igbo na Lagos State, nobody stand strong for it. The reason Obi Kubana join here Tinubu abro because now Obi Kubana amalife. The reason the chief priest join here Obi Tinubu abro na hamalife because now investment had na Lagos. Ojukwu di make Ojukwu kuroku that na mboje trade fair that na ndị Igbo ihe unu na-eme na mụ nwa afụrụ ya na timkpu ka unu na be na unu je develop ihe unu develop na Lagos. Resources eje dosi Lagos is mostly in Igbo land. Si mostly in our southeast. But na ya chọrọkwa ije na ba ebe ahụ o si wee dozie. All those places ebukọrọ oyi na ba anyị. All those places eji ebukọrọ gold na ba anyị. All those places eji ebukọrọ ihe niile bụ ihe ha ji egbusisi ụmụnne anyị. Sete Fulani ka ha na-achụpụsị ụmụnne anyị n'ọhịa ka ha wee nwee ike na-ewere ife ha na-ewere na ba anyị without anybody to disturb them. Unu achọghị n'anya na that side. Many of you people make money in a wrong system in Igbo land. And that wrong system you make, you cannot defend, not only defend anything. You never defend Nigeria. You don't love one Nigeria. But all because of the way you make your money, being a try to defend in our land. You will not snap Boko Haram danger. You will not snap Fulani danger. Fulani the unity. Yoruba the unity. No matter bad and good. Let two Igbo people be in unity. Can we all those differences? Tienazo, Zota Godundo. Maka azota na zobute. So an my yunu. I yoka na yunu today. When I see the movement in Achibido with Umunnem through Obinwannem, we are going to make sure that everybody follow the rules and regulation of Igbo, follow the rules and regulation of indigenous people of Biafra, follow the rules and regulation even Nigeria. Because Nigeria will rules and regulation. If we all come together and say, okay, Nigeria, uno say that now can support new Nigeria, then let all of us who are not in IPOB, who are not in freedom fighting, can join those new Nigeria to make sure that new Nigeria, according to the law of Nigeria. Because now kita can do one in nine. We need to do something that is going to change the narrative of our people. And I believe in Nudoga, together, believe in one movement. Okay, many people na ni wazirike meterie. Ngwanuna nemetie today. Many people uche mefe meterie. Una nemetie today.
And when men on IPOB, do you think that na igeji propaganda and blackmailing to win these people that already started this struggle? You think you know more than them? Somebody like Omiomio, a man that voice destroyed the Southeast governors. When he's speaking on Radio Biafra, nobody standing. Somebody like Clifford Irwanya. Somebody like Umunnaya Nine, Bundi Barambo, Kebring get the same Nigeria you are thinking today. How many years can you make Kuroku IPOB more Biafra? What is the result? Can you tell the whole world or your followers what you have achieved? What you achieved to exposing our family to the public? Finance now, then why can't you say it? Why now? We don't need it now. Nnamdi Kanu be a leader who understands what he's doing on himself. Then what we need is to re-strategize it and restructure it and rebuild it and focus on what we are facing in our land. Opportunity we're now going very soon. Agamanabata lolo neka chimezie na this platform and with your ndozokwa muna nelo neka chimezie abago nkata because na unu ma video mele about her but nge mekwa nke ahụ official very soon that ajugo me otutu ajuju mwefukwe bo sabia so an ebo sabia na obu na gini akpa 1-on-1 dị mma na obu na ncha ni na-ebiakọta together lolo neka chimezie nwere for stand for your stand for us that na ihe na-eme n'ala Igbo na-agba anya mmiri asị ezigbo nne that na onye ọbụla bụ onye chọrọ ka ala Igbo dị mma na ya ga-eso ya and na ya nwa chọrọ ka aka ọrụ Mazi Nnamdi Kanu na DOS na IPOB worldwide bụrụ ihe nara n'iyi na ndị Yoruba na-atụ ụjọ IPOB, ndị Hausa na-atụ ụjọ IPOB, ndị ụwa niile na-esi na be anyị were ife nke bụ nke anyị apụ na-atụ ụjọ IPOB. So and the reason ha na-agbara ESN mgba bụ ka addition enweghị a strong security na protect our right na our land. That is what Lolo Neka Chimezie is talking about. So onye ka nji sie na ọ ga-akakwa mma na ọbịa na program bịa kwuo ye ka unu wee mara ebe o si abịa. Sometimes before na na-egbu mmadụ ma na-ekpe na ikpe ọ na-adịkwanụ mma unu adị na-eme egbu mmadụ mụ na anụbeghị from onye ahụ anụrụ ma na social media things ọ naghị efevu a lot of people. Lolo Neka Chimezie nwere ike ịdị na-ekwu n'ụzọ dị iche iche mana nna ma na Nnamdi Kanu na anyị chekube mkparị na insult Imana Nnamdi Kanu ma stand n'ihu na-eche na Lolo Neka Chimezie na because Nnamdi Kanu jidere ndị leader anyị mee anyị nwanne nwaanyị bụrụ ndị na-akọ ndị leader anyị ọnụ na-echefuona bụrụ ndị na-akọ ndị niile bụ ndị kwesịrị inyere aka. Many of you people agaghị negotiate with the governor in public mana ị ga-negotiate with the governor in secret. Many of you people agaghị negotiate with our billionaires in public but unu ga-negotiate in secret. Ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ. So na ka anyị gbaa mbọ kịta fụ na anyị ewerugo akpọmasị ya ma akọm ọnụ wufuo maka na ọ bụ na Fulani bataba anyị amaghịkwa onye IPOB Nnamdi Kanu ma IPOB DOS ma IPOB whatever nwekwa ya ya anyị niile are going to suffer for it. Ifuge ịfụkwara ụwa zuru ike mbọsa ka ọ pụta bịa na-ekwu okwu na na-anapụ ya anya ka ndị na-anapụ ya anya government power. So ihe ndị a niile na-efugwu ya si na anyị niile ga-eluzi a lot of things. So na mụnwa ama so na ndị ga-amakwu ya ga-eluzi wee pụtakwa na support ihe ọjọọ. So mụnwa na yes ayịyọ ihe na onye ọbụla na-ata akụrụ Lolo Neka Chimezie after mụ na ya kwuchara okwu from some few days ago ana m ayọ ka unu disisie attack on Lolo Neka Chimezie rather ka anyị jekwurie mara ihe ọ ga-emewuru anyị n'Igbo land. Lolo Neka Chimezie egbubekwa mmadụ ogbugonu mmadụ ọkwa ogbubeghị mmadụ kịta ogbubeghị mmadụ ka anyị jee kịta na anyị ga-anagide nwunye na nke o kwuru ekwu osi ike render apology ma ya bụ na onye ọbụla ghọtara that na ihe ọ na-agbakwa mbọ ya bụ ka amara ka ihe niile anyị gbara mbọ ya ga-esikwa bịa na mmezu nyere Igbo aka nyere Biafra niile aka. Ọ na-ekwu okwu ọ dị ndị bụ ọ na-adị ọtụtụ n'ime ụlọ dịka Nigeria gọọmenti na sponsor ya. Many of people na Nigeria gọọmenti na sponsor without evidence. Anonya mere many people otu a na-ekwu okwu asị na egogo m otu ihe aka na-akpọ blackmailing. Who buy me and who sell me? So na okwu otu a unu si eme na-ekwu na page unu chee unu na-eme ọfụma ọ ga-emecha turn against you people. Onya ka na ji wee dị ike na Hamburg ka nzodo ọkpọ wee na-agwụ n'okwu a. Anybody zodo ọkpọ n'ala ị gaghị fight nwa Chineke ji eziokwu eje ị gaghị fight nwa Chukwu anaghị izodoro ọkpọ wee na-akọjọ nwa Chukwu bie ga fight kwa against you. Ọ ga-emekwa gị dai n'ebe ị ga-adaghị ịpụtakwazi eburuzi onye ji aka ọnụ ahị na-akọ onye ọzọ. So unu echekwara na kama ga-evisit onye ọbụla
kịtị na ha eme feel need the smart need the right oge mecha wọg ahịa. How many of you people ka na-akọ ihe unu na-akọ na social media ndị mara na-ege ntị ọ kwefuru ya? So ana m asị ka unu gbatuo lọlọ Nneka Chimezie na edimandị at least na m ga-abịakwa mekwa ka unu niile mara that na mụ na ya akpana and na ihe anyị kpakwara ife ga-enyere Igbo aka nyekwara Biafrans aka mekwa ka security bụkwara dị tight n'ala Igbo ka anyị wee chekwa ndị be anyị from this terrorist attack nọ na be anyị nọ na the whole village dị na be anyị ka anyị mara the group anyị nwere ike sọpọtụ ka the tin kwụsịnata ka ndị be anyị nwekwa ịnata na be anyị bịa na-eme investment because ndị nọ n'obodo oyibo need to come down. Mana ọ bụrụ na usu nke aghasasịa ya onye dịka Okechukwu gwa ma nkwe mma gbakwa mbọ fụ na m ga-agbaba ọbara ka ike ha m wee gba mbọ fụ that na ala Igbo dịkwa great again. Not only American ga-adị great again, ala Igbo must also be great again from all our good works. So lọlọ Nneka Chimezie ejikwa m opportunity a wee na-asị gị na ihe m gwara gị because of na achere m na gị nwere nwoge na-abịa ka ị bịa mee gịnị ka ị bịa were ọrụ aka na ndị karịa ma IPOB wee mee karịkachọ wee chọọ followers. Mana tụrụ nkata m na gị kpara dịka anyị si wee kpa aga m emekwa ka ị mara in a short video ọma bụ this program but m na-agwa gị na aga m agwakwa gị kwugharịkwu ya mekwa ka ị mara that na ị chọrọ ka ala Igbo dị mma ma ọ bụ ngasa. And we ụmụ Igbo Obinwanne will work with you, work with all your group, work with everything that you are going through in Igbo land to make sure that Igbo land be great again. And na ihe ọbụla gbasara attack on Nnamdi Kanu nwa na-ejikwa ohere asị gị desist from it. Nnamdi Kanu na-emetie ọ na-emetie is not your duty to talk about it. It is duty of IPOB. That is why ị ga-focus n'ihe gbasara Igbo nation or Igbo affairs because ọ nya ma bụ ihe na-akọwa ịnọ n'ime rap IPOB na ndị nọ na IPOB maka ha si bido omekwanụ ka esi kpọọ gị oku bịa tie ọnụ ịbịa tie ọnụ n'okwu. Mana ọ bụrụ na ịbịakwa were ihe na-ekwu Nnamdi Kanu na ịnọghọ na IPOB ịnọghọ na the struggle of Nnamdi Kanu ọ ga-adị ka na-akọji ya and so many things ị na-ekwu ọ bụghị otu o kwesị isi dị maka IPOB nwere secret ha ji ejekwara onwe ha. So na m na-agwakwa ndị a niile na-ebu ndị fil na ha ejigo njikere na-akwụgo n'ụgwọ ma ọ bụrụ na a nọrọgo iji wee mebie ala Igbo site na otu dị iche iche. I swear by Chukwu Okike abịa makere n'igwe ka n'ụwa before this year you people will regret it if you people did not change both home and abroad. Esinyego m ite unu n'ọkụ again. Repent. Focus on problem na-aga na be. Repent. Focus on the situation. Ka amako isi dị mma na be. I swear unu ga-regret ya. Ịma jee cheke ka nsa gwu n'okwu tete. Unu cha niile ji Nnamdi Kanu ma DOS when they destroy the future of Igbo land. Unu ga-regret here before this year. And kunu ga-esi regret here na hama. Nya ka nji bido n'oge. Otego mpụta dobe na platform ebe m na-negotiate to ndị nwere sense. Ihe unu na-eme unu ga-regret here. Mgbe unu agba mgbe unu si unu bụ with media warrior, I give you people warning. Woto, I give you people warning. And menyekwa unu ezigbo serious warning now. Desist. Okwefu ya my cannot name so also na the threat in a comment section. You will track him. Agwa mu ni agwa kama agwa nu before. He comment it ime na pakam I go know where you type am. Why can jaroko with India IT. I will make sure I'm spending my last money to make sure that Nandia Nine Akurogo Mondia Jaffa and Dausa Mobuja Fibo when they destroy your Orakai na social media must bring down. Check in the FBI. Check in the name Unguri he game na social media. Can they mad happy chop tag? And when we are working with international community, we must make sure that anybody using Nigeria name, using Igbo name, using any name to attack our good job must bring down, must bring to justice. Achọghị ji ume Igbo bidoro nyaka nja yuna yo onya bịazị na social media where social media handle ya when they destroy Igbo race in the name of Biafra. Onya bịazị na social media where afa Nnamdi Kanu na kpọrọ unu si na Nnamdi Kanu na kpọrọ na nwere ife ọ ga-eme na ọ na kpọrọ. Stop using Nnamdi Kanu to talk what Nnamdi Kanu did not talk before je mkpọrọ. You have common sense. Obu si bịa sị na Nnamdi Kanu na kpọrọ na omeme nke na ọma nkwu nke mgbe ọ bịakwara ka asịkwa dat na nke o kwuru na ya chọrọ iwere nos na kpọrọ una na-adịkwa against it nna nke ebe unu na-anọ where you people stand unu na dey confused mana unu dey confused. How can you tell us that Nnamdi Kanu say through prison the one Ejofo said urewehezie una band of go nke Ejofo kwuru nke ọzọ kom kwuru nke Aloy Ejimako kwuru nke Maswell Okpara kwuru nna ka ezi nke unu chọzi ka e were
mgbe nna gwunu na Ejiofor ekwesịghị na-eme ọ na-eme with IPOB name on his own private platform. Unu egero nke ahụ ntị. This is not how Nnamdi Kanu treat all of us. Unu na support a lawyer Ifeanyi Ejiofor o nwete case na Nnamdi Kanu, nwete information on Nnamdi Kanu na platform ya ka ọ na be execute of the pattern and the structure of IPOB. Man, all of you can claim no they against DOS. All of you claim that no love Nnamdi Kanu too much. Could not even advise a lawyer Ifeanyi Ejiofor. That is where Ngwara Lolo Kachimezi na Ifeanyi Ejiofor material somewhere. Chike Dozie mu bụ onye kwesịrị isi na private platform ya, Radio Biafra platform, to be promoting and to be giving information about what is going on in the Nnamdi Kanu case. Manunu ga-asị da na Ifeanyi Ejiofor nke ya na Chike Dozie are corrupt to go. Radio Biafra are corrupt to go. Then which one now do they are corrupted? Biafra Radio. The same Nnamdi Kanu Kurus no kwani any abegona Mazi. What of Okwano? We don't have 2 Radio Biafra. Obinwannem Media. What of Nnamdi Kanu? Any Radio Biafra created except Radio Biafra. Any other radio created about Radio Biafra is fake. Sponsored by Fulani. Obo preach here. Obinwannem Media. When they get sense, all of you, and let us move ahead with Obinwannem. Here. So let me put now my number so that na onye obuna ga-abata na screen. Just 10 minutes ezugoro mu igba mbọ funa whether you enter, whether you no enter. No kwara ndị na comment it there guess na Nnamdi Kanu bịa gwa anyị the reason. Ka anyị we na amụta. Onwe ihe karịrị amamihe. Ịbịa na akọkwasị afọ conversation Nnamdi Kanu criminal, all those things we need to help ourselves. What are very, very important. When they na-achọbụ ka ha bata na TikTok. So about that na unu choose bata na batazie na TikTok. So nnabata unu kwuo unu na-ekwu ndị na-ebe aga na-anụ by the voice. So ndị nke nọkwa na ndị nke abata through link, then automatically unu na-ekwu ndị TikTok ga na-anụkwu ya. N'ihe mejibe ha nọ na many platform because na-achọ m ime ka ọ dị very, very solid nke bụ na everything ga-adị in one connection. So ihe ntili nke ebe a bụ ka unu gbambo fụ na unu batara bịa kwuo obi unu so that ndị mmadụ ama nche na nkwucha mburukwa na na ana m challenge ndị niile mkpọrọ afa si na ọ bụ na ịma karịa m ihe dị na IPOB, come and tell the whole world. Mana ọ bụ that na ịma na ihe na-ekwu bụ eziokwu, biko bido n'oge change ka at least ka anyị niile rụkọkwa together. I don't want to go to IPOB without the structure of IPOB. I don't want to go to anything concerning Igbo without the structure of Igbo. That is where I stand. Nwere onye ndị against na nke o megoro eme, mana ihe chọrọ bụ onye mezina. Efuge so nke ọ bụla imere n'isi onwe gị. Mana due to ndị Igbo na complain too much, Igbo na complain too much through Obinwannem Media, through Obinwannem family in Igbo land. Mụ nwa achọghọzi ka ndị nọ na mba akwụkwọ na-ebute confusion na bai. Ọ bụ na governor na work with all of you, we will know. Ọ bụ na senator na work with all of you, we will know. Ọ bụ na ndị ụwa na work with all of you, we will know. Ọ bụ na nwere ndị na-akwụ unu special money to be doing what you are doing, to making content. Nwe ihe dị iche na content content creator. Nwe ihe dị iche na ihu na-eme na content creators. Don't just na-create na-eme nnọọ ka ndị mmadụ bịa na platform unu. Jee na Biafra Radio. Give page ha ji eme ha, how many people are following them? If that na ndị niile nọ na Radio Biafra, ọ ga-afịagharị na chepa that side. So ebe ahụ unu nọkịta wee na-akpọ ma Mike Anod na-eme, ọ bụrụzi Mike Anod abịa gwara unu jen mara na unu ga-eme ka unu negotiate with ndị ọcha. Unu ajụ negotiate. Then anyị make be move, unu agbarakwa bịaba. Unu kwesịrị ịbụ leader anyị ga-ese eso. Ọ bụghị anyị na-wetara unu structure a ga-eji dozi IPOB. Unu nwa na unu na-eklem unu bụ leaders. Unu ka mara. Unu na-make move. By this time ekwesịgo ndị a na-abịa aka akụkọ na social media aka nụnta afọ m aka nụnta na-akọ. Ihe ndị a niile ọ na-ekpopụta resit o jikwa ụgwọ mkpọpụtakwanụ nke m. Then ihe DOS na-ajụ bụ kedu ebe ego niile ha tụkọtara ebe ka eji eme. So if that na ha mara ajụkwa ajụjụ dị mma, unu need to bịa kwuo na ihe unu ji ego ahụ eme. O nwere ihe ọzọ, nwere ihe dị n'ime. Mgbe ha ejidere Nnamdi Kanu na asị na DOS mere ihe ọjọọ, Chike Dozie mbịa n'ụmụada platform wee kwuo okwu si na ekwe na nwekwa nke ọma. Unu ga-stick on that way. Chọbazi ihe mere ebe mmiri si gobi ụgbọ. Na achọrọ dị ya. That means unu nwere internal motive mission. And that internal motive mission unu ga-regret iche na ọ bụ na ọ bụrụ ihe ga-enyere Igbo aka, nyekwara anyị niile bụ ndị gbara mbọ ka Biafra bịa aka. So ana m ekene unu wee sị ya gaziri onye Igbo ọbụla. E nwere onye nke kọmentrị na platform a bụ
Nnewi. Also, Mazi Nnamdi Kanu is criminal and God will punish him forever. Achọkwana m ka ọ bụ na irigote na this link ka anyị wee mara the reason ka afụ n'iru gị o ọ dịghọkwana mma mmadụ ịkọjọ nwanne esiri Nnewi. That means Ojukwu is a criminal. That Bianca Ojukwu is a criminal. That means ndị Nnewi niile is a criminal. Even ọdụkwu mana onye Nnewi comment. That means na ihe Ojukwu ji Biafra wee ụmụ Igbo niile is wrong. Come and explain us. Ka anyị wee mara na anyị nwa na-agafe na-abịa adịrọ maka unu nwa na-aga ite maka mụ nwa agaghị abịa claim ube na ka mmadụ. No, gị nwa bụ onye Nnewi, come and tell us the reason onye Abia State ji wee bụrụzie a criminal. Maka na one of onye Abia State is Abia State all. So achọrọ m ka that ya ha na-ekwu okwu ebe tribal war, village war, state war ka o bido maka onye nwa bụ the next in this struggle. So na ọ bụ na ịma na ịkara obi na ịbụ onye na-represent Nnewi people, bigote na platform Obinwannem ndị Igbo ebe a na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ebe a na-ekwu ka anyị ga-esi wee si n'ime Nigeria bondage wee pụọ ka anyị nyere onwe anyị aka with our blessed talent. So rigote ebe a. Ọmụwa bụ former national coordinator of IPOB in South Korea. Ọmụwa bụ former zonal coordinator of IPOB in Ukraine. I stood with IPOB under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, deputized by Mnk And Mefor. I stood with them till their kingdom come. So ịmara ihe ha mere bịa kwue ka ụmụ Igbo na-ege m ntị n'onu ka ha wee n'onu gị. Commenting something on comment section is not helpful. It's not even going to help you. Whether na igoro ga-ego or whether na akwụrụ gị ụgwọ or whether na ịbịa n'ụdị nke gị ọma nye aka. Onye ka ndị ọcha ji wee believe dialogue. Onye ka ndị ọcha ji believe debate. And Nnamdi Kanu say, I am not afraid of debate. And I, Mazi Ugwu, I am not afraid of debate. I challenge anybody that gets Mazi Nnamdi Kanu to come and tell us the reason. If I did not win you in the debate, I challenge you. Akpọrọ m ijere ka m na ya kwuo okwu, m na ya kwuchara. Ọsọ m na after Tinubu election ka ọ bịa ka anyị maka isi dozie ala Igbo. Kedu ife menu? Otiwara gaba. I can challenge Ijere. Ijere is doing evil things in Igbo land. What he's doing can never help us. The same thing to Ikenga. The same thing to Nwana Igbo onye Nnewi aha bụkwa onye nke na-eme na ha na-eme omenala. They are the destroyer of Igbo land now. Ha sị that Nnamdi Kanu emetere, let them do something that ga-enyere ndị Igbo aka. Ha cha nọ n'ala Igbo now. Nobody is going to kill Ijere. Nobody is going to buy anybody. So make una start Igbo movement. Ga-enyere ndị Igbo aka. Make una start something. Ga-egosi that unu mara ihe Nnamdi Kanu kwuru o metere unu ga-emetezie. Unu adịghị emekwana ka unu mete ihe Nnamdi Kanu emetere, but unu nọzi na condemn Nnamdi Kanu. Unu condemn cha Nnamdi Kanu name. Ọ bụ ebe a ka unu ga-enwetazie the interest of whatever you wish yourself. Boko Haram na-eme ihe ọjọọ n'obodo ha. And then negotiate with them. Ọ na mada like iji Nnamdi Kanu refer to Boko Haram. I don't like iji ESA refer to Boko Haram. I don't like iji IPOB refer to Boko Haram. Man, many of you people they use here on Abana system. Sahara report on a may engage IPOB and terrorists and the Nnamdi Kanu terrorists. Look at how they use media to escalate something and destroy our future and our dignity. Many of you people go to Oxford, Cambridge, go nonsense, but where you intimidation. Come and tell me why Nnamdi Kanu is a criminal and it will never be well with him. Whatever, let people hear from you. Because Nnamdi Kanu, let all of us come together. What Nnamdi Kanu preach, half of it is what I established and I done in Obinwannem movement. If we come to Obinwannem movement, exactly what I learned in IPOB and what I understand IPOB is talking about is what I done, and that is part of the Nnamdi Kanu preach. So ọ bụrụ na ndị mmadụ kịta akọba Nnamdi Kanu ọnụ na onwere ihe o mere through me, and onwere ihe m mekwa through him, and onwere ife m mụtara through him, and what I mụtara through him onye ka na-eme execute now. Ama m ego n'ụmụ Igbo na-eri m through Obinwannem. Akpọkọgo m ndị eze n'ala Igbo niile ka m gbaa mbọ fụ na ha tiri ọnụ n'okwu. Chukwuemeka Ezendi went to Sokoto to see Nnamdi Kanu. Ama mgbe na-akpụ ya Chukwuemeka go na Nnamdi Kanu bịara na Obigi mgbe ahụ. Ojekwa ụfọdụ na-akọtọkwu ya. Kedu ihe ga-eme unu ka ọ dịrị unu mma? It is not good to condemn your own. Asọmụ na ndị mmadụ emaji ebe na onye emaji ka anyị kaba ahụ gbaa mbọ fụ na ya mere ka ọ baa to ụmụnne anyị, ọ baa to our dignity, ọ baa to our race. Can I treat the fuck up of everybody one by one?
Maka na onwe ihe mere Nnamdi Kanu that place, almost all the southeastern region of Nigeria will suffer it in many years. Because onwe ọzọ onye obi ga-adịzi mma ikwu eziokwu maka na eziokwu ka eji dobe that place. O nwere ike agwọ ọkpara wee nọrọ ebe ahụ adịrọ ma n'ime anya sa ezinụlọ. Mana ihe niile o kwuru n'ọnụ eji wee jide ebe a, what about it? You forget again. Okunu, many half of Nigeria kita is talking that what Nnamdi Kanu said have come to pass. Mana ndị dị ka anyị nwa mara ihe ọ na-eme sorokwu na-eme na-eme, a lot have not even come to pass. A lot. Maka na ọ bụ na a lot have come to pass. Ndị dị ka ndị a na-atakịrị DOS na-eji Nnamdi Kanu wee na-eme ihe dị iche iche. They're not supposed to do it. They was not trained well. They was not listening to Radio Biafra well. They was not listening to Nnamdi Kanu well. Because Nnamdi Kanu should anybody gossiping against Biafra, unfriend the person and focus on the ball. Even if Jofo was saying it. Umu Chineke, let all our eyes on the ball. How can you cook today? What transpired? Why can't you condemn it immediately before it escalates? And I will go one visitor. There were Kelechi, Obinwannem Media Company, one year bisa watching, and I heard the one program I made. Tata was a cake. There were. Toto ama Obinwannem. Hi. Can you ever have you check go to ya? Imone meka. Ezebo se mezie. Amako meji mezie. Meko anyway. Kele obuna ogenye sogu ya ngaba niru ke no munne gi because na ino video. I ga abada one video. Ma pụta one video but na-esi to obere ife. Okay, ngwa gaba niru ke no mi Igbo kwanu hobi. Otekwala nwanne m. Ụtụtụ ọma ụmụ Igbo. Nke onye chiri ya zere nwanne m. Ana m anọnyere gị nwa bụ Obinwannem na from Germany ebe ị nọkwa bete anọ m na Harizari. So wee na-anọnyere unu n'ụtụtụ. Anụrụ m ebe m si fụ your notification wụ na TikTok. So bete ị nọ solo na TikTok na onweghị onye na-abata ebe ahụ wee sị ka m track ya na YouTube. So ekenere nga ọfụma ihe ahụ ihe ebumnobi m maka na ụmụ Igbo kịta amazighị their left and right. Okwu anyị wepụtara kịta njikọta ọnụ onweghị ihe kashia ihe anyị chọrọ kịta ijikọta ụmụ Igbo ọnụ ma onye ukwu ma onye nta na ife a na-agbazi kịta amaghị m nke asị daiz ka nsi ịma na ka anyị si nọrọ bụ before na ihe a niile ejuburu anyị isi betu ka esi emezi ya kịta nwanne m asụziri m na-asụzi ha anya. So mmadụ dịka gị nwa na-achọ mkpokọta ọnụ ka ọ na-awụ mfu etu a obi m agbagotekwa m were mara na o nwekwara ihe fedụọla anyị betu nnebe anya ihe a na-emezi mana n'ilu akwụkwọ nke ikpeazụ a ụmụ Igbo amazighị their left and right. So ana m agbago ume na-asị ka iji sie ike na ọ bụrụ na onye ọbụla na-anụ onu m ka hapụ ihe tara ụnyaahụ ka ọ bụrụ anwụnta ka anyị jikọta n'obi ọnụ onye ọbụla bụ onye kpọrọ onwe ya onye Biafra bụ onye Igbo ka a hapụgodu nke Biafra because ihe niile na-eme ihe awụwa n'Igbo. Onye ọbụla bụ onye kpọrọ onwe ya onye Igbo na-anụ onu anyị n'ụtụtụ a ya tinye alụ mara na ọkwa onye alachaghị ọnụ ya ụgụrụ alachara ya ọnụ ya na nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m na ana Igbo ịgbaka ya go onwe gị nna gị ịfụrụ nna gị n'anya o nwere ike nna gị anwụọna ma ọ bụ nne gị anwụọna ma ọ bụ ha aka nọ ị maghị ife ana mere gị ịghọtago. So ka anyị zọọ ya na onye amụtara amụta ibe ya ndị egburu egbu maka na ife nna afụ n'ilu akwụkwọ na ndị a na-eti na egbuo akụ ati anyụọ ka anyị hapụ ihe bere na anwụnta ka anyị hapụ ihe bere ụnyaahụ ka ọ bụrụ anwụnta ka anyị kpokọta n'obi ọnụ ka anyị jide ndị egbubeghị egbu maka na ndụ bụ isi.
so ana m aya onye ọbụla dịka m si ekwu na mbụ mgbe ebu m ihe a niile n'isi betu ka m si fụ ndị be anyị si agazi kịta mfụ na onweghị uru ọ na-abara anyị na-azụ ka anyị na-ana mụnwa asụ nnukwu mfụkwa onye do active ka Nnamdi Kanu adịnchọ na menu ụmụ Igbo ga-ebunitekwa so ihe anyị na-ayọ ka onye ọbụla na-anụ ọnụ mba onye Igbo mara na o nwere ọrụ dị ọrụ ya ikpokọta Igbo ọnụ maka na ihe ụwa bụ kịta civilization a na-ekwukwe n'ahụhọ nke gị nwe ije mụta nke onye ọzọ civilization wụ na ịmụtara nke gị gbanwee ya ọ bụrụ ife ọfụrụ ọya nwe civilization wụ nke gị ahụ ịgbanwere ya ọ bụrụ ife ọfụrụ na ọ bụghị na ị hapụrụ nke gị gaa chọba nke onye ọzọ bụ civilization ọ ihe ndị Igbo aghọtaghị anyị ka ya abịacha n'ebe ahụ ndewo ekenere ngụ n'isi ụtụtụ a ndewo Obinwanne m ndewo ị ga-emutuzi ya fon so ndewo Kelechi biko chetakwagodo m Kelechi Kenechukwu Ilechukwu daalụ rinne ịbụ ezigbo mmadụ ndị anyị anọgokwa n'obi nwanne nọta ya ọfụma ndị aka na-echetakwana ihe gwara ndị Anambra steeti branch Obinwanne ha ghọtafee ya which is ndị ghọtafekwara ya ha nọkwa n'obi nwanne kịta ha nachitekwana and aga m alaikụkwa ka ịbatakwa n'ife a na-eme maka na ịma ebe m kwụ long time na aka m kwụkwa ebe ahụ na ịma na o nwere ka ihe ga-asị mee nwoke asị ka ọ nọ ịchagoro one side ka adị shọ na ife niile ahụ m kwuru na onwe onye m kwujọrọ esokwa m na ndị na-agwa ndị be anyị si ya na leadership anyị nwe ka o si adasị especially nke IPOB anyị niile buru mkpụrụ obi anyị na-etụkwasị mana ha ghọtachaghị ya and that otu a ha ghọtara ya anyị amaji maka mgbagbu ghara ọgụ so ihe na-ayọ ọgụ bụ m ga-eji m nọmba gị n'ọnwa ka eji m ya na ọba hụrụ ị ka na-eyuzi ya so m ga-etinyekwa gị na Obinwanne ofu obi ka isokwara wee na-agbazi ndị be anyị nọ n'ụlọ onu maka na ọ ebe a ka ndị nọ n'ụlọ nọ so ka anyị wee mara ihe ha ga-eme ka anyị nyere ndị be anyị aka especially ndị nọ n'ụlọ ka ha wee mara ka ha ga-esi wee na-aga n'obodo na-edozi obodo maka na onye ọbụla tụkwasị ihe dị na soshal midia na obodo anyị ga-emebi o so ndị nọ n'ala Igbo dịka Igbo Youth Movement ihe ha na-achọ bụ sọpọt sponsọ so ebelevu na anyị niile etike aka ọnụ na sọpọt ndị dị ona na directkwa na-agbazi ha onu na ọ ga-adị mma so ndewo nwanne m nwoke dịka ihe na gị adịrọ mma at least ile ego ya views next time anyị na-abatazi anyị ga-abata ọfụma at least ka ndị mba anyị fụkwa maka ịma ma like anyị na-ekwu anyị na-afụ onwe anyị but today thank God na ịbịakwara wee zara m ọnụ maka asa agwa ofu onye fụ na awa eke so ana m ekele gị kendo wee sị gị ya gaziere gị Kelechukwu Ilechukwu onye agụrụ eze Chukwu ana m ekene gị wee na-asị ya gaziere gị na Germany anyị nọ n'ime ifugo ka ọ dị achọkwa m bife na-apụ were 1 minute or 2 minutes kọwagodo ihe ị na-agabiga na Germany in a little bit ịmagodo nke ị nwere ike ikwu gwakwana ha structure of Germany gwafife iji chọọ ka Biafra bịa ọ ka anyị nwa n'onwe anyị ihe ikwuru now which is na ikwuru now na TikTok onwe onye dere meseji anọ onye bụ ihe na-ese okwu so today ka achọrọ m ka m mata ebe ndị be anyị chọrọ ka m nwasị bịaba maka na majority ga-akarị the vote so aga m emeri as voting so onwe ndị na-asị m na ha ga-efolo the movement m chọrọ ka anyị ji kpokọ Igbo ọnụ mana ihe ọbụla gbasara Nnamdi Kanu bata ya na ha nwa agha anọ na ya ịghọtago dere na TikTok onwe ndị dechara ya dị so na ịmana onwe vidio m mebu before wee sị na ndị Igbo hate Nnamdi Kanu but ha ghọtakwa ihe jikwa because na mụ nwa na-receive information as a journalist in all over the world ama m ihe ndị mmadụ na-ekwu on ground about Nnamdi Kanu but na duto na mụ nwa na ụmụ na-agbakwa mbọ ka m gwa ndị nọ n'ime akwụkwọ ka ha marụgoro ha ga-eme ndị nọ ground ka ha marụgoro obi ha before ha na-abịa na mba akwụkwọ na ọ bụrụkwa few people ga-abịa na mba akwụkwọ na-ekwu maka Nnamdi Kanu na-ekwu ọ bụrụkwa ya bụ isi na the reason Nnamdi Kanu ka ji nọrọ ebe a na ndị Igbo na-afụ na Nnamdi Kanu bụ a threat to them anyị ma ndị Igbo bụ almost na ọha ma ji ego ụwa ịghọtago so onwe onye ga like ihe niile ọ kpara mbụ ya dịka Emeka Ọfọ ha na ndị otu ha they will never allow Nnamdi Kanu to come and change their narrative a ga-echenji gode na ọ ga-abụ political solution so na many of them na-eweta
report mmadụ na eziokwu Nnamdi Kanu na IPOB anyị niile can never win this people. Ekwukwuru m ekwu. So ọ bahụrụ na anyị ga-abịa claim na anyị nọ na right channel, ma ya nọ na right channel. Some ndị American na-eclaim na ha nọ with Nnamdi Kanu na-ejecha Sokoto na azụ ụlọ, mana ha ma-apụta bịa gwa nnu ụwa ma ọ gwa ụmụ Igbo ma ọ gwa village ma ọ bụ ndị eze ma ọ bụ ndị ọzọ exactly what people are thinking about Nnamdi Kanu. Thank God na ndị Abia State bụ ndị traditional rulers na chọzi ka ha pụta, because na Abia State anaghị ekwu eme anything about Nnamdi Kanu. They are too low in the case of Nnamdi Kanu, because ha bara ibe agbago mbọ nke ọ gbara wepụta wee ji na BBC si na ya ma mezi ọzọ na nke o mere before mistake. Nobody talk about this man when that kind of thing happened. You want to go? Because now all what that now popular Nnamdi Kanu so popular Nnamdi Kanu so short here. No bu power when Nigeria by this time nyama ga no na kporo by support onye na-erupu isi. You get so ekwesiri ka anyị na-eje n'ụlọ na-ajụ ese na ọ bụ also for social media. Many of you people believe in social media, which is not ụmụnna gị mebere for social media, bụrụ ụmụnne gị. Mark Zuckerberg mere ka ọ bụ community where the community gathered and discussed about their way forward. That is the power of Facebook and media. Man, some people use this media where we not a blackmail Ali, we not blackmail on propaganda the messages that are supposed to help us. So in the Abia State, gini ka hana ekuna case Nnamdi Kanu. Ndị Nsukka na ndị Enugu State, ifu kwasị gị hapụ Biafra ka anyị gaa n'iru, hapụ Biafra ka anyị gaa n'iru. Ndị Anambra ma the same way. Then open a Biafra bros if I get jiganiru, let declare it, let Mnk And Mefor Biafra in a fridge. Makanandi Deje Biafra kwoku now, many of them na garong channel. And the thing they destroy Igbo people. So no one home in 9 years now that na check off my can you see on your obuna metie flyer and link of Obinwannem Mefor. Achom ka ibia ka reason kedu ka ga esi we bia kota make Igbo demma. Many Igbo youth movement ije na platform ha. Many of them, nka na say that na ga use ESN. Na ESN eme ofuma, nka na Nnamdi Kanu ga forget here before na eme anything na Igbo. If na ndị a mindset ka na nke Boko Haram ka nke hama. If na ndị a adịghị care for ihe na-eme n'ụzọ ụwa na benam. If na ndị a adịghị care for ihe na-eme na Nimbo benam. If na ndị a adịghị ihe na-eme na Ebonyi State. If na ndị a adịghị ihe na-eme na Anambra State ma ọ bụ Imo State ma Abia State. N'ihe ha na-ekwu okwu na ị ga-support riri na Nnamdi Kanu, ị ga-emeriri otu a nna ọ bụrụ the mindset eji develop obodo. Ọ bụrụ unu ga-aghọta exactly what Nnamdi Kanu preach. Unu echete na mgbe ọ gwara unu si that is na ya nwụọ na Biafra ga-abịa ọsịsọ, which is na ekwu ekita. Many of you will agụgbe ya na if not a wishing Nnamdi Kanu dead. But this is what happened, reality. We say we believe in reality. Let us talk about reality. Obuna Nnamdi Kanu ga-adị ndụ na chiata bịa kwuo ihe o mere bịa kwuo aka ọrụ ya Chukwu ka ọ dere n'aka. Chukwu okike abịa ma ọ kpọrọ how many times na Radio Biafra we help him. And ọ bụ na ọ pụta ọ ga-enyekwuru anyị aka dignity anya dị strong ọ dịzie ka asị na-emerikwa anyị ugboro ebuo n'agha maka na onwe ihe mere Nnamdi Kanu emerigo anyị ugboro na-abụ n'agha. Mark my word, ọ ga-adị in history forever and ever. No matter whatever Nnamdi Kanu mere ndị Igbo need to understand that na agaghị ebu Nnamdi Kanu na ama. That is the people like us na-ekwu okwu ka amaghị ga-eme ka napụta ha n'aka ndị ilo maka na ndị na-akwado Boko Haram ekwesịghị ijide Nnamdi Kanu. Anyị nabata ihe ọbụla anyị chọrọ ime Nnamdi Kanu eme na obi anyị agwa ndị Abia State ihe a ga-eme maka release Nnamdi Kanu kita. There is some certain things ọma mme maka ọ realize go some mistake right now because ọkwa mgbe ejidere mgbe mbụ ahụ ọ pụtakwa wee chọba peace mana mụ amakwube nke ahụ Mnk And Mefor wee survive his dead body. A lot of things may change na ndụ anyị. We don't need to be revising back. Let us move ahead. Maka na anyị tụchapụ ihe niile mere n'azụ nwanne anyị amatụchapụ ihe ga-enyere anyị aka ahụ. A ga-akpọ onye ọbụla asị. So mana mụ na na believe na ndị anyị niile ka nwere obi nchegharị. Ọ bụrụ na unu na-asịsị na Biafra ma ọ bụ na Nnamdi Kanu abụrụ ihe anyị kwesịrị iji na-ekwu. Then mụ nwa bụ Obinwannem ndị Igbo na-ekwu ka ndị Igbo dị mma. I believe in Igbo national affair. Onye ka nji wee tinye flyer otego atrai ihe na atrai kwa na mụ ama bụ na moha. I negotiate with the people. This flyer agwaghị mgbe design ị ga-ama. You have Igbo national affairs. The same IPOB, the same Biafra believer. Na ihe the Igbo affair agaghị work without Biafra restoration. Na enwere ihe dịka Igbo national affair. Enwere ihe dịka Igbo nation. They have been talking a lot of things, bringing everything that we are bringing to, we are presenting to help our people. Everything, and they bring it down.
omenala na ọdịnala na-ekwu okwu ka anyị bịa na-akụzi dị ka ndị mmadụ ga-esi ghọta ya, ka ndị eze na ndị ọzọ bụ ndị mara ya, ka ndị isi na ndị obodo anyị mara ya, bịa na-akụziri anyị ya na awa chanel. Ije na Yoruba, ndị Yoruba elders na-eje na chanel Yoruba, na ndị mmadụ na ha bịa n'obi nwanne na ọtụtụ ndị ahụ na-ene ama expect ka ha bịa maka Biafra, maka Nnamdi Kanu. And mụ nwa na ụmụama jizi because of Nnamdi Kanu ma ọ bụ Biafra wee hapụ ije rụọrọ ndị be nna m ọrụ, na amara m ihe dị na Biafra before njebe Ukraine. Amahụ m ihe dị na Biafra before mụ nwa wee gbaba mbọ m na-agba n'ụwa. Nobody educate me about Biafra on radio Biafra through Nnamdi Kanu. Can't see what Biafra. Then nke Nnamdi Kanu water, none of people that support Nnamdi Kanu on social media is doing exactly what Nnamdi Kanu preach. I challenge all of them. None of them. Because they are not IPOB. They are not principal officers. They are not leaders. All those people we are following are not leaders. Chukwu becomes near PA Nnamdi Kanu, but look at what Chukwu becomes is doing on social media. Is it what Nnamdi Kanu is doing? Is it what Nnamdi Kanu train us for? So unu na-agwa ndị okwu na unu, let peace reign. Ndị Igbo nidiri ebe na-aga aga, ndị Igbo nidiri ụzọ ha ga-esi wee gaba ka ha defeat nwo ihe na-abịara ha. Ọ bụghị na anyị si na anyị dekwu maka Nnamdi ka anyị dekwu maka IPOB na anyị ma nweta onwe anyị. So let us use our brain right now. Let us use ile anyị gụọ eze anyị ọnụ. Maka na onwe ihe mee n'ala Igbo otu eji Nnamdi ka na-eji Igbo niile. Otu akịta na nwe a na-ekwu asịrị IPOB bụ terrorist n'ala Igbo, otu aka the whole Igbo people ji bụ terrorist in Nigeria. And that is why I na-achọ ka American condemn all those things. Ka lift all those things. Ka IPOB nwebekwa meeting kama ka ha correct their mistakes. Because ihe m gwara ndị DOS dede ka e were ego IPOB anyị na-atụta na-enyere ụmụ Igbo aka, na-enyere Biafrans aka, na-akọ ọrụ ugbo, na-azụ ọkụkọ, na-azụ ewu, teach ụmụnna anyị n'ọrụ dị iche iche, na-akụzi ha skills. Ha sị na ha bịara ebe a inyere mmadụ aka na ọ bụ freedom fighter ka ha nọ. Ifuru mindset of them. That is why I was against them. Onye nwe problem n'obodo oyibo, ịkpọ ha ka enye aka ka e mara ihe ga-eme, ha sị gị that na ha nwe freedom fighter. Na ile esi ekekwanụ maka military duty na-atụ, asị na iji akwado nwere onwe gị. Uche nwere onwe na anyị ka na-enwere onwe anyị ka ya na-edestroy onwe anyị. Na-agazikwara Igbo niile bụ ndị ezigbo mmadụ. Ọ ga-adịrị anyị niile mma na ọ bụ na ikwe otu a nọkịta na ịma mbịa nwu bịa gwa m ihe dị na Biafra, ịma gwa m ihe dị na IPOB, ịma gwa m ihe dị na Nnamdi Kanu, because I serve under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. The field go tebe ngajukwu which position ka serve go na IPOB ga-eji wee ka mmadụ ihe na-eme na IPOB. Which position? Mgbe m lọchiri Obinwanne n'Enugu State na be nna m ka m gwara igwe obodo anyị what my position in IPOB. The government obodo agwago m ha my position na IPOB. South Korea my position na IPOB. Denmark my position na IPOB. Then kedu position, what position do you have to talk about people organization? Unu ama m ihe mere na ndị Igbo bịasịrị ama m udu anụ unu riri meziri unu na-emezi this way. Ama m that na many of your father are 419. Ama m na many of your father bụ yahoo. But na at least na anyị si na ama nchebezi that level. Maka na onye ọbụla gụrụ onye ọcha wayo a ga-egwukwa ụmụnne ya wayo. Maka ihe ndị anyị niile na-abụrụ our tribe, ọ bụrụ our culture. Some religion leader na support na-ebubata ego ndị ọcha unu zuru n'ori. Kita ọ na ha abịazi backfire. Ka asa afia na mmụọ ga-wipe ndị Igbo niile. Mana anyị na-try our possible best to make sure that unu atara afia unu metere onwe unu. America unu na-asị bịa nyere unu aka. America bataba na system of our land. A lot of people bụ ndị 419 n'obodo ha ma ya akpa ha aka. Gịnị mere na Tinubu manje America because of you made from Borogoto? Many of you people who scam chana ndị ọcha with computer ha jichi information ya ka ị na-asịkwa bịa nyere gị aka. Then ha ga-ekpochasị unu niile. All those billionaires na-akpata ego through bad way n'obodo oyibo ndị Yoruba mara ndị Hausa mara. Ha ji akọcha unu ọnụ. Ọ bụ na abịa idozi be anyị kịta na many of you people can in problem. Asị ka ewere in peace. Ka anyị were ka anyị dozie be anyị, unu na-efe isi kpakakpaka. Then mgbe ahụ ga-adịzi n'ụdị ahụ, ọkwa anyị nwa ka a ga-ejikwa wee dozie be anyị. Unu afụkwa na unu nchari na-egbukwa ndị ji ife na-eme anyị wee na-anara elele na unu ga-atakwa afụ. Yes, Laura Neka Chimeze will come. She will come, definitely. She will come. Definitely, I have already talked to her. So, me short video. Ka ndị na-ewere kwa ewere. So, anyị ga-agwacha ndị ahụ bụ ndị da against Laura Neka Chimeze. They didn't give me invite. Bịazie na platform a. Because ọ bụ ọsọsọ Laura Neka Chimeze, even nwunye Nnamdi Kanu, even Uche Mefor, even Wazirike,
We are on the ground trying to make sure that we bring the personnel. Ndị ahụ bụ bidoro IPOB. Ma Clifford Iranya, mo mio. Ndị ahụ respect so much. Even Chike Doziem, even coordinator of IPOB, Germany Collins. These are men that try up their possible best. So we hojo ha mere ha gbazero Obi1 also. Maka na ha gwara m gaba n'iru, ma me ji no Obi1 destroy IPOB. I never fail. If I have failed, let them come and tell me where I fall. I am sitting on the track, trying to protect the dignity of Igbo in IPOB. And that is why I was created. So Nnamdi Kanu will come, definitely. I have talked to her with the executive of Obi1. Ogabia. Man also mo bambo megarikwa video ka ndo ba marakwa because all no kama buri onu now. Onye Igbo na amari ihe nkwuru ebe a. So nkwugarizie nyanwa no onwe ga-emegwarikwa nke ya. Do obiazie ebe a ka okwuwe ogwazi unu ihe stand for. Ihe ọ na-ekwu mgbe aka ọzọ Igbo ndụ. Ihe ọ na-ekwu mgbe aka o mee ka ndị na-amara ọmara what transpired and where you can follow. Ndị ba what afebie. When I call on, imagine onye Igbo ga-ewere lolo Nneka Chimezie were isi korokoro die tinye n'isi ye were why ka onye mere anyị ife a ịmakwa na ihe ahụ black female ịnọkọta were Okechukwu were korokoro die tinye n'isi post na platform gị to God agbanga akwọ n'ụwa criticize am because one nwoke tonite ma ụmụ m tonite echi where for that rubbish what are they going to do your children? I did not support mmadụ castigate mmadụ nke bụ na ị ga-ewere mmadụ design ya animal were isi etinye. Look at the people that are looking for Biafra for you. Look at people who claim it they are within Nnamdi Kanu. Is it what Nnamdi Kanu train all of you? Platform who Deje promote ihe the international community will be looking and hearing for what you are saying is now become a propaganda and a blasphemous. And ndị Igbo bụ ndị ogriga wana when we can stop these people. How much in a group of all of you? Biafra radio or radio Biafra nke create Ikpeazu is supporting all those nonsense. Nke Ikechukwu no ha na handle. Look at ohi onye Igbo tozu bigoro in Israel, bien in South Africa. Look at what you are supporting. You look at what you are supporting, making people to caricature for Igbo people. And you people say no no baseball Igbo. It's not making sense. I swear it's not making sense. It's not good. And all those things will come back to all of you if you people not take time. Onye kojoro Igbo niile. Kedu kuru gesi we were ụmụ Igbo? Kedu ihe ha megidere mbosi akunu were Uche Mefor tinye na akpati ozu share na this Biafra Rata media. Uche Mefor anwụgo na UAE. The same thing unu mere Uche Mefor unu chanile na agabigasị right now. Because I'm not going to have I told you people because I'm not channing ebu on what you name macho can be a lot more thing go happy with me where one has survived ija. Oh man, Lolo Nneka Chimezie with Omo. Oh my good Lolo Nneka Chimezie with Biana television, and Nnamdi Kanu we believe in debate. Debate is Lolo Nneka Chimezie on your international media. Debate on her platform, win her argument, win her stand. Nnamdi can never tell you people to go and fight for him. Fight for Biafra, not Nnamdi Kanu. Fight for Biafra. Nnamdi Kanu is one man, one vote, like he said to Channel TV. What are you people doing? Not caught on the Fulani, not caught on the Hausa. What difference from what you people are doing? A matured man. In when was he when he publish about history of your father? In when he can publish about history of IPOB? Or breach or no video. Photo mado, he were animal, where is your enemy? Mani put in a preach for the peace of the same Biafra. This Biafra don't have any space in Igbo land. We are just trying to accept this Biafra. I swear. Ojukwu cannot tell us what we're supposed to do in Igbo land as a whole. He is studying in London. He could not even understand the system of the government of the London. But we acknowledge it. We don't want to go far about this thing. Manunu China, we're not condemning Igbo. This thing had more powerful than Igbo nation. This thing had more history than Igbo nation. Man, anyị mabuzi ndị nke sịrị oke na ebe Nigeria we will name ndị Nigeria we na maybe ka anyị weze nke onye Igbo hibere bụ Biafra. Ọ gụchakwa ya je ekwuru okwu Biafra. Ndị dị ka ya dịkwa ekwu okwu Biafra because no nwere ihe Biafra ga-echange n'ala Igbo ndị Igbo ama change n'ime onwe ha n'afọ Igbo.
jekwe cheke ọfụma maka na ihu na-achọ ime ga-ekpudo unu very soon o. maka na ndị dịka anyị nkịta na-abịabara unu nwa bụ ndị ji Biafra wee na-destroy Igbo race, na-destroy Igbo dignity. mgbe unu ga-afụba ndị dịka anyị nwatara afụfụ devote our life and our system, mgbe unu ga-afụba anyị ga-atọnụ against all of you nọ na system, ọ ga-adụrụ unu very 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 bad. We respect everybody have already bamboo on this struggle, but they just know me egwu. Lolo Nneka Chimeze is our mother and remain our mother. Any mother that attacking Lolo Chimeze, I invite you to Obinwannem. Tell all of them. Come and tell me what Nneka Chimeze did bad. No, but exactly what you people are here of my attack here. Ngwakwa ya say that na ya gba mbọ funu ihe na-emabri destroy Nnamdi Kanu or destroy Ipob Igbagorombia, because Igbo bụ original and the people dedicated onwe ha to this struggle can never allow Nneka Chimeze to terminate our image. Onu the message. Nya kan juru mgbe m na emeti. Onu ina half my message. Onu ofuru ya na ihe na-ewe iwe kan sikwu okwu. Iwe na-ewe kan sikwu okwu, ị ga-achọ page me to go ngwa bag phone kwukwa enye ni sign, nyeketa sign, ọkwa ka se nye Igbo sign. Enyego m ha sign mgbe ha ji warrior Ipob warrior nya emebi ihe anyị na-eme. Enyego m ha sign mgbe ha ji woto emebi ihe anyị na-eme. All those people now, kedebu no, where is your leaders and where your organization and where your structure? Makumi Igbo mande ha ji aba mba n'ụwa niile. You can't destroy truth. No matter the blackmailing, you can never destroy the children of the Most High. That's very difficult. Very, very difficult. And that is why na yunu. I yoka na yunu today. Ndị ajafa na ndị kan na-claim na ha love Nnamdi Kanu more than anybody through the OS. Unu get regret what you are doing if you did not change your narrative. Today, Ubochi Eke, bro 13, Ekoko, bro 13, June 2026. Before the end of this year, all of you will regret it. From what I doing and what I know, unu get regret here. Unu get regret, unu get hate most lovers of unu na social media. Unu bidobe nke unu eme na Nnamdi Kanu, unu hate be go this. Nke bo obere. Unu get mecha hate here. The reason unu we unu kwuo Biafra. If people would not take time, or put a threat. Igbo Kambo. I am only Igbo before Biafra. Biafra just a newborn baby in Igbo race. I see now Biafra can let us come together. All the villages bring their representative. You cannot come on social media attacking every Igbo people in the name of Biafra, attacking all the personality because of Biafra. What are you talking about? Ndidi was fighting only Nigerian government and church leaders. Unwezo ineku maka church leaders. Kita na-emezi church leaders arrest na Anambra State. Na-emezi DB arrest na Anambra State. But I started this thing. That is why I designed this flyer you see here. That is why I designed this flyer you see here. If Rumi Igbo no church. If I designed this thing because of a reason. Iyabu igafu Ebube Monso, igafu Odumeje, igafu Lazarus Moka, igafu Brother Chibuzo, igafu Fada Mbaka, igafu Ebuka Obi. Before we fuzi no na-ekwuru anyị okwu Biafra. Started from Ojukwu, Uwazirike, Nnamdi Kanu, na Simon Ekpa. There's a reason. Biafra versus Nigeria is a reason. This is a reason. Onwere ihe mere n'ụwa ka imeri nwe eziokwu. Better we understand it, better we help ourselves. Ndewo. I believe him na at least one I woke up go Kilechi or Adebazie next program so I would like you to be part and parcel of this next program because in Ghana Batande Genyera Anyaka meeting up with them. I will be letting our people to know, even if they negotiate, engage to Igbo youth, Igbo Union. I will be letting you people to know. I don't want discrimination. I don't want propaganda. I don't want blackmailing. I don't want it. Obinwannem created because of this. We are against pretending, blackmailing, propaganda, lies. We are against it. So we don't want to know who is involved. Because that is why Ndo charge waiting prison. That is why Ndo charge waiting law. And that is why Umi Boji tie kwa nke ha.
maka na onwe okwu na-adara nwanne na nwanne ọkwa nne na na-ekpe nwekwara right imegide nwa mmadụ. Onye akịta publish nonsense ọ publish ebe a Ghana or this and Ghana youth ihere ada eme gị na publish nonsense from Facebook, so I have to block you because Facebook I don't believe in Facebook, but Facebook is a corrupt social media. So everybody knows about Facebook. Yeah, Facebook mere ndị Biafra long time. Ademechefie agbanyeghị na ha na-enyere aka one way and other, but na ihe ha damage n'ebe anyị nọ karịrị enyemaka ha nyere anyị. That's why anything about Facebook ọ bụghị na mụnwa na ụmụ na onye mere mụnwa emebeghị monetize or nke ya na-akpọ ya verify before m enyebe Facebook ego. Ụmụ Igbo ga-ekwerenụ nghọtago because na inyebe ha ego ha wee nyebebe gị ka ị gaba ọfụma. Ha gwakọtago m njụ nghọtago onye ka m na-emeri ya disem ụmụ Igbo na-akọtọ m na-asịkwa na mụnwa na ụmụ bụ sabotu ha na Nigeria gọọmenti. Ana Nigeria gọọmenti ego mụnwa na ụmụ ama ihe niile m ama na even charity TV ama afọ azụmanya from my knowledge nwere na media broadcast nghọtago na nji afọ Igbo wee na-ekwu okwu does not mean that na asụkwa m sụba English na mama asụ gịnị ka m ji biri obodo Igbo asụsụ be nna gị mba. So ana m ekene unu join the chat onye kedu chat nke ọ na-ekwukwa okwu ya nghọtago. So ndewo ụmụnne m, I will think you are normal. I don't know you and mbanano ọnụ ka na-akọ those things or if we and that is the reason why our people need to come down home ka anyị nyere ndị be anyị aka. Mụnwa ga-emeri ihu ha na social media. Leave Facebook for me, leave Google, leave social media for me to them, leave them. Just believe on very soon m ga-agwa ndị Obinwannem administrator ka ha design a flyer of Obinwannem of Obi nke abụrụ ị na-abata you must register in a way that I ga monye bụ and I ga work with I ga watch the group I ga na work with and the people that in that group ga na-abịakwa na platform and defend what we are doing. Nke abụrụ nke ya nọ n'akụkụ na so Obinwannem na-eme ọfụma. We love you, keep on. Adakwa na mba ihe ọnụmata ya na-agba gị adakwa na mba ọnụ nwa ka m ga-asị unu nwa ada na mba maka adabeghị m mba. Since 2013 I have been shouting like a madman on social media. And unu nwere ndị unu na-eje enye ego nke unu na-akwado ha na-aga n'iru. So who is supporting Boko Haram? Is it not all of you? Ihe na-agụ unu every day my knowledge na IPOB, my position na IPOB, my stand na IPOB, my work na IPOB. None of you bụ ndị Igbo care. But unu ga-ake iwerekwa IPOB a wee na-talk nonsense which is no orugo mgbe m ga-agwa my cannot ka emebu ndị dịkwu na arrest. Question bụ unu from authorities because na mụnwa ma nọ mmiri abama nchaba ama ya n'ime mmiri because many of you people onye ọbụla nyere my cannot photo we need to call the person authority ebe ọbụla ị nọ because ndị a niile na ya anyị apology na ihe mere na Biafra war na ha mara na ha yọrọ apology nke onye Australia bịakwa yọ apology. A lot of people na ya apology nna ebe ha yọbagoro ayọ kedu ihe ọzọ anyị na-achọkwa ka anyị sobenu ha na ndị abụ wepụtachara onwe ha ọkwụrụ na-asị na lobby $1,150,000 lobby. How many money ka m kwuru my cannot before bịa na page abịa kwube ebe amebi ihe ọ na-eme na ha mọchụ na-akwụ ya ka America na-akwụkwuri ụgwọ unless jere na Nigeria na North na-arụrụ ndị mmadụ ụlọ mkpọtakwara ebe a ego ole ka a kwụrụ ya and o ji wepụ na Nigeria because of intimidation of Nigeria. Ndị dị ka very dark man na-enweghị left na-amaghị left and right ya. Look at ndị unu na-eso kedu ihe gbasara anyị na the very dark man and the Showere wetin concern us with those nonsense they are doing. It is what we have done in IPOB a long time. Why are they not supporting it? Because you believe in one Nigeria jisike mana we want to follow our own route. Yom na ha na-eme mana man ihe ha na-eme will not last. Unu ga-edigrate kwa akunu si edigrate obedient movement maka na onye ihe nna gị nọ na wefu gị nwere igoro n'ukwu esi ma afụkwe. Go and check the record of the history of your ancestors. Ihe anyị na-agụ unu bụ ihe Igbo ji dị ebube. Adịmekwu ka like ya ma adịmekwu ka love ma adịmekwu ka follow m mba nkwu oyi mana mụnwa bụ content creator. Ana m ekwu ka o wee ga-ezigbo iwe. So ọ bụrụ na ijiri maka eziokwu m wee hụ m n'anya ị ma na m na ga-adịgide ma wee ruo mgbe gị nwere tu wee sidị ya ana ịkọ ọnụ block ọgụ nwere ihe ọzọ because na ana m work with the government of the world. So achọọ m mgbe ha ga-abịa na my platform mgbe m ga-submit ife na-ekwu right now ha fụba m that na enwere ndị dịka nọ na my platform. No, I have to bury you people alive because I don't believe in forgiveness. Forgiveness is the most sin in the world. Oyiba na ha forgive I. Hausa na ha forgive I.
Yoruba have forgive I. So where did you people learn forgiveness? What is meaning of forgiveness? Ndị ahụ imekwana ihe ọjọọ. Nna anyị bụ Perikom asịrị gị na ọ bụrụ na Mbozemene Nsugbe ọ sị gị na ọ bụrụ na imejọ mmadụ na ọ bụrụ na ịchọ ka Chukwu gbaghara gị n'ụwa gbaghara gị na mmụọ ịma na ị ga-etinye ọjị n'efere wee jekwuru onye ahụ imejọrọ. Onye ahụ imejọrọ asọghị jekwuru pastọ gị, asọghị jekwuru reverend fada gị for confession. Ị ga-ejekwu onye ahụ, ijekwuru onye ahụ na BC ya na emeghekwana gị n'eziokwu, na-aghọtazi na mmeghere gị, na-eji m ọjị a Igbo ji wee bụrụ ofu, Igbo ji ahụ onwe ha n'anya, Igbo ji aga n'iru, Igbo ji ayọ Chukwu ha ayịyọ wee na-ayọ gị ka ị gbaghara ya, wee na-akọsara gị ka o si wee dị m na ịnagide m ka anyị wa ọjị a taa ya n'udo, na anyị wa ha n'ọjị a taa ya ịma na ya abụrụkwa n'otu, ịma na ihe bere n'abalị werezi asa anwụnta ọ ka Igbo si eje ọhịa Ozemene Nsugbe okwu. Ịma na onye ahụ sị na ya agbagharịgo gị, ịma na ndị ichie agbagharịgo gị, ndị a na-agbagharịgo, ndị na-agbagharịgoro gị, a na-enwere ka erepitikwu ya ahụ ọzọ, maka na onye ọbụla obodo gbaghara irepitie atakwa gị afọ tara onye ahụ ị na-ekwu maka ya akọndem goro terminate otu a Nnamdi Kanu ga-agba n'ọkọtọ sị cease fire from this person, cease fire from this person, because that is the way of ndị Igbo do things. So na ọ bụghị onye imejọ mmadụ gị bịa na social media gị bịa ya ọ bụ ọya ka njikpọ Nneka Nekechimezi ka anyị kpa ka anyị mara onwe anyị, then otu anyị kpara mara onwe anyị, then ọ ka anyị move bezie forward, maka na anyị sandụrụ ọfụma mee meeting ọfụma. Nke nwa na nwoge bụkwa onye fili na mụ anaghị eme ọfụma, bịanụ ka ị kụziere m ka m soro mmata na ọ bụrụ na ị chọrọ ka Igbo dị mma, ma ọ bụrụ na ị chọkwa ka data ọrụ aka anyị na Biafra hapụ na n'iyi, it is normal. Ajụgo m na nke Ngozi Orabaeze cheke mara ihe dị dị, jee na nke Simon Ekpa cheke mara ihe dị ndị a, anọ m na nke Nnamdi Kanu before ha chen na-ekunitesia. My senior brother nwụrụ anwụ nọ na nke Waziri Ike na-enye m information ihe na-eme dị. Anọ m na Nigeria gọọmenti na-emekwe na-eme, abụ m National Youth Council, I was part and parcel of ihe na-eme n'ala Igbo, even abụ m APC member when I was in our home, but me ekwere maka ihe PC na-eme kịta na ajije cool and better na mbụ supporter. Ị bịa na nzukọ ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile ebe ọ bụla ji ana ma join ife, so kedu ka onye na-eme ụdị ha ga-eji bere a bad person, a bad influence to ndị Igbo? So unu macha nke bụ eziokwu, mana unu dutu arụrụ anụ unu ji wee bido, unu chọrọ ije wee mechie, mana ọ bụrụ mmadụ niile ga-anwụ na arụrụ anụ unu. That is why you need to join Obinwannem of Obi family worldwide ka anyị wee chọọ udo, maka na ana m ekwu from the one ife niile a rụtụchara aka bụ iji gosi gị na ndị agha dịrọkwa right, ana m challenge them. Ọ bụrụ isi m ka a ga-etinye bifo anyị eme debate, which anyị ga-akpọ dị ka Mike Arnold ọkpọ ndị ọcha niile m na ha arụkọ na gbaa mbọ that na ha bịara wee kwuo nkwuo ka anyị wee mara onye na-adị iwu na law of the world. So na adịkwa m eme na ị na-eme bụrụkwa m ordinary person like you think. I know what I can do in this life, and achọrọ m ka m bido n'isi ndị Igbo. That is why I need to write Igbo World Congress to warn all of ndị Igbo, ndị papa ha, ndị ụmụ ha niile nọ na ndị papa ha nọ n'Igbo World Congress. You have to be warn your children, and you have to warn your village leaders. And you have to take this thing. No, we are suffering abroad. If you people want to die in America, die in Canada, make una die there, but all of you must disassociate with all those cabal that is destroying Igbo land. I'm telling you the fact. You get be no bro the security, my ben nagana nani. Unu create a WhatsApp group with the teacher na consensus there. Obiwannem ebe hana ka obubute ihe ga-eme ka Igbo dị mma, nwanne asị na dem ihe Igbo here. Mani na azụ Igbo, eruechi yiri ekike ndị Igbo. Onya ka Muslim yiri nonsense wee kwuo okwu a ga-esi ndị Muslim nwanne ha isi gị ga na-ada n'ala. Una chọ ka iji ndụ a wee bibe na omenala. Una chọ ka iji ndụ a wee bibe na asụ ụmụ Igbo. Fulani na-egbusisi unu kịtọrọ na ihe biko kwụsị. Na ọ bụ ije gbuwara ha. Then ụmụ Igbo si na anyị ga-eji nwa wee mekọ wutu unu wa bụ ndị Igbo. Una na-achọkwa ka unu mekwa anyị ka anyị mara ife anyị na-eme. Can you tell us who is better governor for Anambra, Peter Obi or Soludo? Soludo met with Mazi Nnamdi Kanu before, but Peter Obi, I believe, don't met him.
nwanne anyị nwoke Prince Chinwụba onye ka na-ekwu oke na question gị all the very simple because ịma Peter Obi and the Soludo Gọvanọ Obianọ na Ekwunife na ndị a niile chi ya Anambra steeti ha ncha niile nwechara motive. So ebe na Peter Obi nwere level o ji na-eme ọchịchị nke ya. Soludo nwere level. Soludo ji Nnamdi Kanu wee mee campaign. All normal thing in the campaign system. Soludo ji even onye mere na DOS no in mess today. O use DOS very well. So o mere DOS na ọ bụ na ha calm down even surrender gwa ndị ESN bịazie ka arụkọ otu o si wee were aka udo na ihe ndị ọzọ na-eme. So I remember mgbe tinye sit at home, mgbe Chinasa nwere with DOS nasụrụ sit at home through the power and the protection of support of DOS. The thing gain power. So but because of na ndị DOS amara m ha sị ndị na-adị iwu obodo, so ha sị na okay na ọ bụrụ ihe a wee nye udo, which is na according to IPOB investigation maybe then ịma otu a Chike Dozie m ha nọ ha believe na ihe ọ bụla ha mere kịta na ahụ n'ike na-enwere ike je were Nnamdi Kanu wee kwụọ anyị ụgwọ. That is why ha ji eme ọ dịka ha nwere ume, mana ndị bịazi na-eyuzi against of that thing na ha na-eyuzu dịka Simon Ekpa batara ozugbo wee sị na sit at home ahụ must continue. Ọnya ka ndị Igbo niile ji na-adị chefuzie that na ọ bụrụ na emebe that thing na-enwe ike life Nnamdi Kanu nọ in danger. And onwe ka DOS wee pụta maybe ihe ọbụla a ga-eme ka e wee suppress ndị ji Nnamdi Kanu. Enwere ike igbu Nnamdi Kanu ebe a sị ihe mebe emere. I know DS due to ha the smart then ha na-azụ wee na-emezi ka ha follow political solution, which is true. Onye sị na ọgbasị ya bịa kwuo and kịta jizi ya ha emere ha accuse. Kedu ihe rụpụtagoro? Kedu ihe rụchara since na like as if to say na ha mara ha ga-eme wee gaba n'iru without Nnamdi Kanu long time. They know what they can do. Mana na ha na-enye Nnamdi Kanu very big respect. Yotago mana kịta ọ dịkwa go respect ha drama. So Peter Obi and Soludo enweghị ha na-abụ m ga-asị gị kịta na that is na ha bụ good governor. Yotago so ihe ga-agwadobe gị na ha na try like their knowledge. Soludo gwara na after 4 years na Anambra will be like Dubai. Main market on ekwesịghị dị standard. Yotago ọ dịghị standard. Even ọ bụgo na onwere ọ chọrọ ime main market ka ọ dị ka international market it is, then ihe ọ ga-eme bụ gịnị? Ọ gwa ndị niile nọ na main market ọ bụ na ha ga-eje ihe dịka na afịa dị na Ogbunike ha nchara na transfer dị ka e wee na-edozi ma ọ bụ na-emie session by session. Yotago agwakwuru ndị market ha nọrọ strike ihe dịka ebe maybe 6 months gọọmenti na-akwụsị ha ụgwọ maybe ebe ọbụla ibi landlord ana-anaghị ego ebe ọbụla ibi. Yotago ihe ọbụla na-eri gọọmenti ga na-enye gị small money ga-eji na-emeten yourself just nye anyị 6 months ka arụpụta side arụpụtazie ndị a nọrọkwa ndị nke akịta na-apụọ na-eme enwe ka esi eme ihe gọọmenti na gọọmenti ime ihe n'obodo. So Soludo adịghị good on that. So Soludo is not a good governor and it can never be a good governor no matter whatever, because na ka o si aga na abụrụ ihe mma support m. Yotago ọ sịrị that na ọ bụ na ọ rigoro na ọ dị ndị bọyị na ndị a na-agba bọyị ga-akwụsị ịgba bọyị ọ dịka otu anyị si arụ ọrụ n'obodo Igbo na-akwụ ya ụgwọ monthly. Ivuge mana onwe ha ụmụ bọyị kịta ọ na-etinye ọnụ n'ihe a na-eme. Ivuge so Soludo nwere ihe ọ na-achọ and ihe ọ na-achọ ọsọ ndị Anambra steeti ga-akọ mana ihe anyị na-afụ n'anya mụ amaji wee voturu Soludo second term ozi votu ga-ekịta uche ọ rigorigo mana o chenjikwa n'iru wee mebie o kwesịrị ihe ụzọ ọ na-arụ nonsense nya arụgoro ebe ụmụ Igbo ga-esi ụmụ Anambra steeti ga-esi wee na-enweta ihe a na-eri because na ọ bụ na ịrụcha ụzọ dị mma ọ naghị atụ ụzọ ata. Ihuge okere even ụzọ dị nke bụzi nke connected to original things ga na-enye ndị Igbo ego like dam flyover Owerri road and ụzọ Enugu ihe niile ihe kwesịrị ịrụchago since. Yotago at least ụzọ from Hebridge to Enugu state direct to Ebonyi state nwa na-ekwesịghị ịpịachasị that place. Ifuge ụzọ Owerri road from Okija to main market Onitsha ekwesịghị ime dam flyover ekwesịghị dozie ọfụma. Yotago ọ bụ na ga-awagharị road maybe si ịmana ọnya bịa na ndị ga-anukwu because na abịa ka na-eme patching n'oge na-enye nsogbu mana ọ bụ na ndị be anyị ga-ekweta akụtụsie sọsọ ụlọ wee na-arụ ebe ọbụla bụ busy rain yere ka double rain or 3 rain. Yotago ọ ga-enye aka mana ndị ahụ bụ ndị rụchara ụlọ bụ ndị landlord ama nkwe
so automatically ịbịa na Anambra steeti ndị na-akwatu ụlọ ha bụ ndị enwe ha ọnụ mana onye nwere ọnụ dịka Emeka Ọfọ ihe a na-eme na main market jee na Emeka Ọfọ ya emetụ ụlọ ya ka Soludo na chi ya na obodo na keria na ọkwa Central Bank ebe o ji jee bute ego fili na o ji wee jee goro nwa ya nwoke ụlọ na London kọsị ndị anyị na-ebu ndị mebichara ekọnọmi anyị na-abịazi ka a dozie from what ichi dozie bido na be gị na be Soludo gịnị ka ọ rugoro ebe a kedu ahịa dị n'obodo ha o dozigoro ọ bụgoro ahịa ebe na-ere ụgwọ o mee ya ka ọ dị ka international o mee ya ọ dị very very develop ọrụ ugbo one ka ọ sponsor goro ben ya na-ekwu ben ya village ye how many youth ka ọ na-enyere aka na village ọ bụgo na amara ọgụ nya jiri ewe mmewe campaign ọ kwesịrị iji uru ihe ndị a mee campaign Peter Obi gịnị ka o megoro na agụrụ so ndị anyị na-adị I don't want to talk about them because na ọnya bụ ihe ha na-ekwu okwu if you keep talking about them and Peter Obi nwere ihe ọ na-eji mekwa n'ala Igbo maka ojebe ahụ Soludo asị ya kedu ihe mere mgbe nke gị ọ ka ha sakwuo onwe ha ụgwọ so Peter Obi na-arịgokwa na ka o jee chia Nigeria enwekwu oge emebe a na-abụrụ ebe ahụ declare everybody gaa na regional control ọnya bụ ihe ọ na target o nwere ihe ọzọ and mụ na believe na with that na mụ ga support kwa then ọ bụrụ na ihe gbasara Biafra onwe onye nwa ama like ka Biafra bịa in this kind solution system of Nnamdi Kanu ma like ya ọ na-eje oje London bọsa na-agwafa na mụ agụgụ na onwe ihe Nnamdi Kanu ebe ahụ eme but why can't you now as onye Igbo to make sure that na Tinubu do what he's supposed to do or will he make campaign but ọ bụrụ ihe ikwu n'ọnụ emeghe eme karịrị so nwanne nwoke you have to understand that these two people nwere ihe m fụrụ n'ime ha it's like governor of Enugu State ndị anyị na-ejust na-use brain of our people mekwa ego na allocation na-abịara fa very soon ga-afụ ndị ga na-akpọta ga na-abịa kọwara unu allocation money na-abịara governor allocation na-abịa na local government allocation na-abịa na village allocation na-abịa na community na ha na-arụ ha ga-abịa na-akọrọ gị ndị a bụ ndị bịara for politics in good intention ị ga-abịa ha na-akọwara gị na-aghọta ya many of you people ebe anyị na-eje na ego bata na village a ego na-ebatara anyị kwesịrị ịma youth kwesịrị ịma ele na be nna gị one ka ekenyere gị onye ọna kwesịrị ikete anything gbasara Igbo na be nna ya many people enweghị da na be nna ha ma a na-ere ana yatago so mụ na-ekwu na ele ana ya bụrụ that na ya ma mee development of through ana ma do real estate a ga-eme ya but ka a na-eme ka emee n'ụzọ kwụ ọtọ emee n'ebe ndị obodo niile ekwetere obodo niile ekwete na ga-ele ana be ha ya na onye ọbụla sign ya ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ma na-ele na ala na-elesi gị ọnya a na-ekọndishọn eji lesi onye ana kọrọbụ na-ese okwu ka o si ese today maka ihe niile na-esere n'okwu abata na afụgo me long time ndị ọcha nwere ka ha si wee mee nke ha o nwere ike asị gị rụọ ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ na nye anyị ego redo na mana na abụrụ nke gị every 6 years or every 10 years ị ga na-enye anyị ihe dị na to retain the land so ọ ka esi eme ị gaghị anọkọtasị na igoro ga na abụrụ gị onwe onye nwere right ile ana ọ igo ana ọ ndị nọ na aha gị na ha kpọọ ọfụma igwa ihe ị chọrọ ịbịa mee n'ala ọ bụrụ development ga-abara dị youth obodo gị uru ị nabata ya rụọ ya ọ bụrụ ihe ga-edestroy ndị obodo gị hapụ ya so many people gochara ana maka na ha ji ego 419 wee rụzie ebe ahụ gbaa ya fence na-egbu ndị mmadụ kidney na ọkwụsị na-egbu kidney na-ebere pas unu ụmụ ihe ndị anyị na-arụgasị na onye ji ego na-azụchara ndị ọcha ohi site nnukwu ego bute wayo ọbịa ogoro ga ana na vileji gị rụọ ngwongwo ụlọ gbaa ya mgbomgbo fence ime ihe ọ na-eme ebe a n'abalị and ha nwere ejikarị tinted wee na-aga ime ihe ọ na-eme ị na-asị na Fulani na-edestroy mana ndị tana criminal of ya bilonia na ebe ahụ inwebeghị ikwu maka ya ị na-asọ ha anya maka na ịfụ na Fulani na-eke enyi ha mana this Fulani na-eke enyi ha ka dị dangerous to know those people ka ha ji amụ ya na-eme na Africa. What is the real reason why Biafra lost the civil war to Nigeria? According to Mazi Nnamdi Kanu preach, it's not because of awareness. There is no much awareness. Ndị ga report to Russia, ndị ga report to America, ndị ga report to Israel, ndị ga report to Japan, so that island, so that na hama bịa chere na Biafra bịa na chokwu. Like one I okay, that man we invited from Austria, you see what he said, that they don't know that Biafra is the one that Nigeria was intimidating. You understand me? So all because of the whole lack of publicity, lack of information. Ogaro viral, manakiti umi Igbo and ogu wanini. Biafrans and ogu wanini. So any small thing now, social media will also help us. Manu munai bonding wechara these pages. Don't they help the issue? How do I use all the issue now? Blackmail is it the good job? So the reason we lost the war is because na whole much publicity. Yegeme kando wamara blackmailing from BBC.
because BBC and the Red Cross are the one that make our people to lose the war. We can challenge them anywhere in the world. So everything that is happened then behind our bamboo, corrupt, repeat. Because here you will create Obinwannem Foundation worldwide. Because now, I will not like to see Red Cross in that country. Rather, Red Cross will flow from Obinwannem Foundation to go to the land. I am planning for a future. I don't plan like others that on social media blackmail themselves. Because now Red Cross cannot enter in our land without us. If we get BBC cannot give any report in our land without us. They don't have the right. Even if you use our people, we are going to make sure that our people will get out from that land. Go and serve BBC in London, or join here, or create your own media. Onye ga serve other media and come in our land. We don't want it. It's a change in narrative of the people. I believe Biafra lost because Nigeria had all the guns and the equipment and the supply. Ojukwu made a mistake going to Ivory Coast. Mba, ana agwago na 3 years neji the Nigeria hostage. Megore haru. All information. Go and read the history of Ogbunigwe. Our people, Nigeria cannot win. Even now, Nigeria, even the whole Boko Haram in the war stand against Igbo. So also Igbo self, the only Igbo, Nigerians worldwide cannot win Igbo. And we kwa makumi Igbo, Igbo, makwe hama. They are talkers of Wumi Igbo. Okay, we 2 tribes in Igbo land. And when they are number, when they are no. So ndị amụrụ na mba bụ ndị Igbo. Ndị nweghị the mindset of Igbo culture. Ọha bụ ndị Igbo, ọha kana refer ndị Igbo. Onye kana akpọ ha ndị Igbo now. They was recognized. The two Igbo bụ ndị amụrụ n'ụlọ, too n'ụlọ, mara iwu ndị ana. Ọha bụ ụmụ Igbo. So Nigerians cannot win in anything concerned war, if not because of governor, because of senator, because of House of Representatives that representing Boko Haram in uniform in our land. Who is Nigeria? Who is Showore? Who is Very Dark Man? Who is those people that making noise on social media? If Nnamdi Kanu, when Nnamdi Kanu was on Radio Biafra, what is going on in all over the world? That is number one information I have to give you. Igbo marife. Mana amamihe ha does not war hayaketa. They know they use it well. So I drum sure na age we win here. And also another thing age win here because there is no good Hancha Kona information. Ojukwu did not make this Biafra things called Oga viral, like Oga village in before he start. It's like something like this, what IPOB is doing. IPOB on social media, free Biafra without consulting our elders, without consulting our Ndichie. Because now when they have consulted, it's not really Kahasicho. This is how they want it. If we were not for the same thing, Ojukwu, don't do it. Papa Ojukwu now say, don't do it. Because no, with that connection little bit, or whatever, then if you call it, Makana any war, it started without pleasing the land. The land will be against you. How can Dutch win about nani? Before you go to war against anybody in your land, you get pleased the land. And we waste in me. You have to go by tradition. You cannot just start fighting. Like before join IPOB, before begin to talk for Igbo people. I am a mihendana. You have to go. Now we generally agree the whole 5 state evidence. We're about 35. Oh, men and the year. Onye marifa na arobi ega what he called there. Yeah, George Kwemekeze the part the significant of what I did there. Onya men and didn't for an attack from an IPO, they will never be good. I'm not call it possible. How can you lose a lot? As far as I'm going to leave Bonibo, Umoroki win Obi-Wan Igbo na this struggle. Because them Bugo moves on you Nando, Kwanu Nando. Because you wouldn't name a bandi by Yamiri. How can Madigage into Nesi Momo? Minona Christian or Minona Menana, you can never survive it too. You go to say, Who get fear? Or Brosso son and the kind of prophecy couldn't. We are telling all of you that even this year, a lot of them will lose their life and lose their identity and lose their information. When you go on my cannot go, but I will stand there for the more we are going, more we are bringing new strategies. Ojukwu have provide because of one or two things. Ojukwu have because now their internal enemy is too much, like what other Nnamdi Kanu. But now many people know with information about Nnamdi Kanu, the other home mind again teacher. So when they defend is here, why are you defending somebody that you know that Omete Hoffman?
o nwere ebe o metere otu onye na-agwa Ojukwu na mistake o mere. Nnamdi Kanu mekwara mistake ahụ o mere. Ndị ahụ niile bụ ndị ụmụkịrịkịrị ụmụaka nọ na social media ji ekwu okwu na who don't know their left and right. If we ha na-eme kịta, if we ha na-eme na blackmail people that asking question. Mana Nnamdi Kanu say bring their question. Instead of them to stand the question of the people are asking them, they now begin to blackmail them. If one on the same thing, they lose war. IPOB na ada maka ndị a na-claim na ha love Nnamdi Kanu social media. I challenge all of them. They are not doing well. I challenge all of them. Let them invite me in their platform. Bring a presenter. Or make them come to my platform. Let us discuss. Kaikpan kata kande ahụ nọ na IPOB. Ibe ha ni gwa m the position na IPOB. Gwa m ihe rugo na that IPOB no. Ibre coordinator kende ga-abịa kpọ agwa anyị ihe rụdị. Ijikwa record hiji rụ coordinator. Ijikwa record hiji were rụọ zona coordinator. Ijikwa record hiji were rụọ any position in IPOB before you talk to me. Onya me ha ji agboro Obinwannem ndị Igbo also because they know that Obinwannem ndị Igbo no almost close to DOS before ha nchanye na-ewe meeting isi mkpọpụ wesi na ọka ha dịrị ha nchanye na ọ na-emekwa ka ọ na-eme. You know go be well with all of them. Onye unu chụrụ bụ nwa nkwụ no hens ka nwa katakwa nwa ike jọkụ nwa akịrị papa. You cannot deal with me. I am not people that come on social media claiming spirituality. Man, you do SM na more babu n'ọsọ. Ngwasị agata atọ ga-emechi. Ọ bụrụ itu ọnụ. Ọ bụrụ itu ọnụ ebido m n'oge chụbara chimaja. Ebido m n'oge deba nsọ. Ebido m n'oge kwube eziokwu. Ebido m n'oge stand by. Even from my family je jụọ ha nwere eji mara m. Ihe na-eme abụrụ just ka mee ka nweta ego mba nwere ihe nji ego eme. I love humanity more than money. But if we go now the system change everything or this without money nobody can live. So I got bokwambo na emekwa ka ọ na-aga ma ya bụ na ndụ. Even if Biafra comes, there will still be Nigeria. The rest of Nigeria will be there. And don't you think the rest of Nigeria will do everything they can to destroy Biafra? We need Oduduwa and Arewa too. That is what IPOB was fighting for. Yeah, the IPOB was fighting for to bring the leadership of Oduduwa, Arewa, even Abazonia, Eritrea, so that those people that are seeking for separation of intimidation of a living state can stand there in one voice. But now, they destroy each other, na claim na all of them, they destroy what we have done. And they still have a Biafra government in exile, and they still have a USB. They have destroyed everything. They have destroyed everything. So automatically now, even in Eritrea and India, I forgot that now the Biafra self cannot stand by themselves. The same thing in the Delta. One woman from Delta go down. With the issue of Biafra, but the issue of Igbo unity. Unity. Common 5 states cannot come as one state to make sure that they defend themselves. So, in Adanante Kaguma, now move go forward. It's not no Bundi, but all race. Naja does go to beg the Finabia by does by. Then Adan here Basara Biafra. Biafra, then in the IPOB, how we stand it, I not be Jo, Ibanke, Ishekiri, Anam, Isoko, Urobo. Ejo Kaide by leaders of those places. Like I will go Nnamdi Kanu as onye Igbo, Kanu chitere onye Igbo. Man has not as in Nnamdi Kanu chitere everybody, which is not possible. Onya ka di Diana. Nnamdi Kanu as go Kanu chitere as onye Igbo. Then ndị nke ọzọ sị na ha bụ Ijo. Leave am like that o. No mmadụ nọrọ ọgụ nwete that name called Ijo. Ọ mmadụ nọrọ ọgụ nwete that name called Ishekiri. Ọ mmadụ nọrọ ọgụ nwete that name called Ibanke. Oh, mother no with that name. Kiss and og ki were Biafra conquer now. Can people jukwa power blood that one with the channel mine na talk he make right. So it cannot come in the mindset of all of them. I bem see that gates of IPOB, DOS. How what that now Biafra you are using to honor Igbo people now, none of Biafra. I see that now without Biafra Igbo agaha adioke. Then no anyone wine arozo here in Arunana. Can they any nebundi bono na Biafra when they couldn't make the Igbo can't lose so their power and they lose chago their power? That made me hana before we could IPOB. And no one kujo alibo, especially nekuju mibo. Inga bambo fun can destroy your spirit, destroy everything that you used to live. I don't make a secret. I make every day. Kiwe na amara.
Okwa Maswell abịa ebe a kwuo nke okwu. Aloy Ejimako refused to come here because of Marura non. I am not talking it on secret. Aloy Ejimako can be a say, can be a camera, as any information. Aloy, you don't have any single right to talk about any kind of social media without our consent. Is this IPOB member? He's not an IPOB member. He was a kind of family lawyer from like that or not. Onye mere Nnamdi Kanu we marry. Onye mere Nnamdi Kanu ji we nwe wiki that's not a lawyer. Kedu ko si we happen za any mere Nnamdi Kanu ji we bri ho bu we na just name lawyer bu common or Nigeria lawyer. We don't trust Nigeria lawyer, we don't believe in Nigeria lawyer. All the Biafran lawyer, on according to Biafran lawyer, kwesi no as a Nigeria lawyer, kwesi no as a Biafran lawyer. But don't they follow the constitution of Nigeria. But sa tru Nnamdi Kanu body for come back all this helpless. If you get these people can actually a hard talk show now about this platform. Joe Hajuju is an Igbo lawyer. Why in the Yoruba and Hausa? Abokwana Nigeria lawyer. Yoruba lawyer and Hausa lawyer win Biafra lawyer. Nanya ina. Maswell or ya bibi akwane ekwu na social media. Ejimako onu ya na so na social media can a lawyer. They cannot consult the lawyer believers of Igbo land to make sure that fight the Yoruba lawyer and Hausa lawyer that is suppressing us, and to know the lawyer that is supporting Nigeria lawyer to suppress us. No ego ka ha na-eri na social media. Kita ko na bia agwa gị ihe transparent. We don't need that story. I work with my lawyer if I age of form Bobby I said that na ha mari game Nnamdi Kanu in Kenya. And say I don't need that nonsense again. Osno mgbe Nnamdi Kanu pụtara ko ga-agwa. We don't need that nonsense. That is blackmailing. Now, if I age of I go condemned by many people of IPOB. So I recall when if I age of I be kwuo na ka ndị man nabata. Ha chere na na my platform na platform the local. Ha na-generalize news. Ha kpọ suit ka ndị anwụrụma. Ha kpọcha generalize news ndị ara. Sorry na nakpu unu ndị ara because unu enweghị unu uru mbara. Unu akọ rubbish na social media. Ụmụ Igbo adị eme the way unu si eme. A whole lawyer. Lawyers. Every Nigerian lawyer are criminal. Everybody know. Without money, you cannot defend people's right. And when a human right lawyer get lawyer without him gonna leave. Oh, yeah, be criminal. I don't talk because Namu just because not all of you supposed to represent our people. Man, we represent our people. I na the kind of unu pito na ekwu okunu like gwa ndị ọzọ kunu like mana agwa unu kunu like na achọba na onye akpari mmadụ onye na-akpari mmadụ but unu nwa na-eme ihe ga-akpari unu na mgbe uche befo na handrụ Nnamdi Kanu case keri ka o si wee daa na ntị unu ozugbo o beta na-eme ihe na-adịrọ ka o kwesị ede ewepụ ya tie Aloy Ifeanyi Ejiofor so gịnị ka eji chọzie ka ewepụ Ifeanyi Ejiofor bụrụ problem. Gịnị ka eji chọkwa ka ewepụ Aloy Ejimako whatever ka ọ bụrụ problem. So if unu just know where this struggle when they destroy Ụmụ Igbo and Ụmụ Igbo na Igbo need to wake up and condemn all of you. Unless na ha nwachakwara ka egbusisi ha. I'm done. Okay, this guy will hey. Yeah, kwa ezigbo scammer. Una join on wherever you na send the sausage join. Una join kwa nia. What kwa me name? This comment is on a guest hi. Oh we go. Onye nabata guess only your guess can delete the comment or ban the if we get something happen here. Okay. Kelechukwu, what link are you talking about? Because Kelechukwu, give my boy Nadia. Kelechukwu, what link? Join the link. Okay. Or the link will be one or maybe I'm just they go to come on or give an emia kobo any maybe na ha go. So ejego kwa mwe phone no were ebe no. So I'll go Kelechukwu. So kwa mwe fe na eme I'll go an emia ko he will go here na gonna out here. And they keep money here because now these people don't forget me in any way in the world. So since Ojukwu is dead and the Mazi Nnamdi Kanu is in prison, no, also no, if on here used to go, they check and no remove it. Don't worry. They are too small.
They are too small. And you join the link now, we can be jogging nonsense in our break. So we will go. Don't worry. Don't worry. They become happy up go. They no go feed you again. That one name. So since Ojukwu is dead and Mazi Nnamdi Kanu is in prison, let encourage and Biafran living currently in the southeast to be the next leader of the Biafra movement. Prince in the even America na here pụta kwuo anything nwa na nwụrụ gị na prison. Compare obodo animal na-achị. Ụwa zuru ike agwụgwọ m ndị Biafras niile jekwuru ụwa zuru ike ka anyị bidogoro ebe ahụ make the peace. Na onye nwa bụ the lion of Biafra. But no actually recognize here. And without ụwa zuru ike, there is no way Nnamdi Kanu can gain interest in Biafra unless natural war. Yeah, we have a good investigation. Nnamdi Kanu must follow through ụwa zuru ike to declare anything in Biafra. Oh yeah, they say okwu n'ala Igbo. Ọ na-amara na amara. Very soon I ga kpọta m ụwa zuru ike kwụ na anụ ya. Ọ bahụrụ ide nọ na social media na-ede ka isi la idecha ka like bata n'ala Igbo bịa kwuo nonsense. Ifuru ya? Agwa m na ma akọ nka nwa ala Igbo with Biafra name. Ọ dịrọ possible. Ndị a niile efu na-edechara amụsị m hapụ ebe Biafra ka anyị rụọ ọrụ. Imagine na nhapụ ya kịta badie. Onye kwuru bụ mma onyere ha aka na-enwuru unu eburu ọbụla nọ n'ime one by one. Because Iman nọ na social media na-ekwu maka Biafra whereby na ihe iji obodo Igbo bụ Nigeria na Igbo land. You gwara niile na-communicate na contradict yourself. Na anyị si na anyị chọrọ ka anyị were Biafra na ka anyị wee mere anyị were the name wee remind yara ndị ụwa niile ihe Ojukwu kwuru okwu through this name and this flag. Ọgwụcha ọ bụrụ na ya ma take care of ourselves through Igbo structure. Mana ndị anọzi na flag a bie na-achọzi ka ha mezie ka anyị nwa bụ ụmụ Igbo nọ na flag a hapụ ịghọtazi na anyị nwere right n'ala Igbo karịa Biafra. So Biafra abụrụ ihe kwesịrị na-ekwu okwu n'ala Igbo now. Ihe kwesịrị na-ekwu okwu n'ala Igbo how every Igbo man will be identified from whoever you be. Maka na ndị zoro na Biafra ka m gwa gị eziokwu. For those of you that are watching, ndị zoro na Biafra 95% zoro na Biafra bụ 419. Ndị na-use Biafra name when they cook on social media, they are 419. They did not do a good business. This struggle in other IPOB. Many of them are scammers, 419, Yahoo. So they know that Naga through process of Obinwannem, indeed. Many of them will be exposed. How there shall not be one will make scamming, scandal, money laundering. Onye me haji bachana di ke eji de Simon money laundry de kwanye onye ga na-anabata ego niile ndị mmadụ na-eweta mosi na enu mosi na na-anabata emeche enwe problem with ndị ọcha gị nọ na befe ma nọ na befe na exercise terrorist in your land. Watch if you na-ekwu everyday about Igbo land ana m enye command mee nka I don't give am ọmụnwa nwale Igbo niile ndị Igbo si na ha ga-anwụ with what they are into ha nwụsisi ya na ha si na ha ga-adị anya gaba mana ịbịa claim ọmụ gị bụ na ọ gị na-enye command Igbo ịpụtakwa n'ahịa nna nwụrụ gị ozugbo tii na mkpọrọ. Who are you? Who are you? What did you have in Igbo land? You are making noise. Who are you? Help? How many people can you go on? How many factory get in n'ala Igbo? How many ideology can you were ready to have n'ala Igbo? Makana ndị ọcha na-check deeper before they begin to talk about you. Only teenager respect Nnamdi Kanu because of ideology webtere by our people na agụrụ akwụkwọ matazi ihe dị na Nigeria. Ọ nnukwu ọrụ ka ọrụ. Mana ọ bụrụzi ka eji werezie wee na-emezi ka ndị Igbo amara ihe. Ọ na-enye nsogbu na. No time, my brother. Taa ndị ache na mama ihe na-eme. Ị mara agwa m ha this time nwere ịchọgoro ka ị hack Obinwannem ya hack yourself. Ị chọ ka ị bịa ka ị terminate ndị nọ n'Obinwannem ị terminate yourself. Onye ka ndị agwa ndị na-abata n'Obinwannem ofu obi. Na ọ bụrụ na ị identify for yourself na nwetakwa anaghị ozugbo nke ike gị out. No apology. No apology. They know they ha na-afụkọ na-ada. Nwanne m ma mụ onye bụ mara oge ụnọ. The thing na-abata na the team because ihe na-achị bido ka mara mgbe enemy ji bata ya ime. Unu gene something ndị ọcha na-echek border before ya abata echek border. Check ya anyị. Mana get deny gị visa. Mana ga-eme ihe Obinwannem na-eme practice now. The thing na-abata n'Obinwannem a ga-ajụ gị ajụjụ. Ị likere nọrọ na be gị na nwee gị na na-ama aka. Nwee chọrọkwa ka gị na ya meke ihe. Ndị Igbo likere ka ụmụ Igbo like ka ha si nọrọ. Maka ụmụ Igbo ka mụ na ha nọ wee na-achọ ka mmadụ ha ga-eme ka ha kụziere ndị Igbo ihe. So ana m ekene unu niile.
What is your thought about your state governor, Peter Mba? Peter Mba na-eme ọfụma ihe wee na-eme n'Enugu steeti. O nwebeghị security, o nweghị security ọ na-support. O bụ ego na-arụ nonsense, na-arụ international center. Ọ bụrụzi obodo dị mma, wee rụba international conference center. Ndị a bụ ndị wayo. Ha ncha niile gere ha na-arụbu before ha bụrụ governors. Ọ ihe ndị mara anaghị echeki. America na-echeki ya na. Before you bụrụ governor, I get check go do your interest in the land, your commitment in the region. Man, I check here. Somebody do try yahu je me governor. Or ma hadi hen ka akia. So I do within the claim on Hama leadership. Peter Mbe kwesi ibu governor. Peter Mbe kwesi ibu village leader. Talk of ibu the whole Enugu state the governor. Kedi ho makwan. If only a quote based on Hagwalia. Or not a quote on himself, or draw proud of himself, or draw proud as a Enugu state, or just now here the now Neki Siku, the Quaki Siku, Kiapi that gets on ya. No, indigenous man, no quote we go no. Because the phone Mbaha on your gas now on your gun and work. If we go see more teacher at 40, delete, yeah. He's not a proud of Enugu state man. So Peter Mba can never ever support Peter Mba to go second governor or second union. Never. Yobi and Aben Namu, National again Sukatoro 700 generations of his father. That in Omeleba, Umuanya Hoti Nago will punish the whole generation of Peter Mba. And the Obon and Obodie Kuniho, only village here got for Haga 1 week. If you have their men, show Ebu Munnam, no naturally haggy. Peter Mba, governor of Enugu State, or Mandriama. Ya maybe see Ebu Munnam no Manam Siri. No, Madame Affet. That's one of the Giro. Ibiano Budo, Ibo give me life will make his show. I said that maybe I get raw standard of the market, Squahana Chetazie, Osika, Kuba, small task to recover a gun at Randocha where Roy will not be maybe see. Udonya de Kamuri go Enugu State, but Peter Ban again, Chandi and they know. I am a Haja Bambo can make a happy issue because Nandu do Nabundi or Hamabudi, Uneposid na fight Boko Haram. Nandi de Otabundi Boko Haram. Because Peter Mba, can he be those yobudu? Can Unachini those yobudu na fiaro? Oh, because how a secret agenda. Maybe I support about Peter Mba for getting go name one. Miri food, Miri Dochana, National again Suka. Now, I could road, I'm a future everything in Pecham level. I start to go me somewhere. Can you Peter Mba na run Enugu State? On a jabu Ijele, and a boom on I may handoka. Ne disrespect the honor no did not make a culture. In a buzi Ijela, but that means Nigeria was no matter. According to what una cousin Mount on there when the governor. Igbo Koron the Reba said that the governor in the government actually had right here. Kabia Kube Makomena, Modernana, Mose is ne dozi obrukona demma. So every quarter can be gwendo braya in an arocotinish government. If for Nabiaki na jump on them off, what the goal is said before and I by in the Modago. And I join the government, the local in local government diaspora. We will make sure that no more open a pit and banetino check allied. Don't let my cordial tell them bring all of them now screamer very soon. I'm not going to pity for all those people because I have to go sure. Never no now. Nobody can talk against me or talk anything to blackmail me. They're too small. Or they go so good, but do terrorists also do when I'm here to speak to for my people. Nandi by this time, when you Peter in the next governor, when you Peter be rigor kwanoche. Peter B no niru was near the Christian and Christian state. Now support ndị mmadụ na-ewere akodo na akụjisi mmadụ ọkpa na na-egosikwa n'ụwa niile. What is a human abuse? That one is go ndị ọcha isi ya batakwa na maka na onye nwere mindset to do that ekwesịghị ịbịa n'eluigwe ndị ọcha nwere human right nọ. Mana ọkwa ha ndị ori ndị claim na ha na-achị ala Igbo ha na support ndị a. No matter the offense nwanne gị committed, kedu ihe ga-resolve gị were akodo nya imekwa mmadụ dị ndụ enwere ike ịma mmadụ ọra sef na-eme gị sorry ama enyi ma bịa bụrụzie na somebody were aka odo nya bụ osisi na-akụ mmadụ n'ọkpọ na-eti ọ na-akụ ya n'ọkpa ịmakwa ihe ọ bụ
ịmakwa ihe ọ bụ onwe onye dara iwu iwere etinye na detention camp ọ tinye n'ebe ọ ga na-asavụ ndị obodo. Onye mere ndị ọcha ji wee rụcha prison rụchakwa factory inside prison. Enwe ndị a na-eji hard labor wee na-destroy their life. Ha ga-arụgoro ọrụ n'ime prison nwụọ. We supposed to offer ni no go real estate na-ezuzugari within the government. Why no na ga bịa na ofu ofia dị na Anambra State ma Enugu State all the 5 states rụọ ihe dị ka mansion ebe ọ ga-arụ ihe ọ bụrụ ịkpa azịza ọ bụrụ ịkpa nkata arụcha ya wee runyezie underground cell and up cell that onye ọbụla commit any crime instead of iti ihe instead of ime ihe itinye dị ọ na-akpụ azịza na-akpụtara ya azịza iji aza ụlọ ma na-akpa nkata a ga-eji na-ebugharị ihe. So government una cause na ndị agha no ya memuwa ji join Nnamdi Kanu before ndị agha bidokwa colonize what we are trying to do. Ndị agha whole level standard in the international community because no ya mere that na ngeji we mara Igbo World Congress. What are they talking? And not American. What are ndị na-abụcha ndị Igbo nọ n'ụwa niile? What are they talking? Biafran Nnamdi Kanu nọ hozie. So unu abụzi no what are you doing? That's why you see no ama support ko Obinwannem onye ọbụla jikwa n'ụlọ ofu ebe. Chọkwa m ogologo okwu again. Daalụ nwanne m nwoke daalụ. We are together. Biko nu wee na Obinwannem no nwere enwe m ike blackmail anybody or propaganda anybody or tọrọ onye ọbụla asị. Enwekwa m ike onye amene nwekwa ga-ekwu maka Obinwannem. Onye ọbụla na-ekwu maka Obinwannem check ya ọfụma ara na-agba ya ma ara agbago nne ma nne ya. Go and check it. Onye ọbụla na-ekwu against Obinwannem ndị Igbo nwere small problem in mentality. Ikenga na mbe stack in trade kedu ihe mechazi end Ikenga. Ohe Nsụka ka ntụnyere ofu mkpụrụ ose ọjị ofu mkpụrụ ka ihe na-emezi Ikenga o ji aka ekwutozi nne na nna ya onye o ji wee mere isi oche bụ Ifeanyị bụ ọ narigo ana m echenie ka o wee gosi n'ihe o ji bụrụ Ikenga ọ na-asụ mkpomkpo oyibo chena ọ bụ onye na-asụ oyibo bụ onye ma ihe. Today unu cha niile nọ mgbe ọ na-akọta ụmụ nwoke onye kwuru okwu si na ọkwa onye akụchara onye ala aka m nọ n'isi oche aga m anọgide n'isi oche ndị a gbachakwara afa today hapụsịsị ya agwa mana ha chaga agba ọsọ na social media ha chena aza m abata ka skrezin na-ede na-abata I'm coming. Ọ bụ na ụchọ ka anyị use this Biafra to cover Nigeria then ọ mara mma unu achọghịkwa na anyị wepụ Biafra wee werezi unu wee nye Nigeria n'aka ka unu wee weta nke bụ afụ maka unu na-ata anyị afụ indirectly. It's two ways, choose one. Unu achọ ka anyị bịakọta ọnụ hapụ iji Biafra na commit crime among of ourselves ka anyị were eme ka ndị South Africa si eme nke ha revolutionary ha na-etinye ka anyị mee ya n'ụdị na obodo iwu anyị si enye onwe anyị aka eme ya ọ dịka organization onye ọbụla mara right ya onye ọbụla asava with knowledge ya. Unu achọrọ ka anyị wepụ this Biafra wee werezi Igbo Nigeria fight izi onwe anyị because my join kwa Biafra to fight Nigeria in this kind system. Chọka nwụọ ọsịsọ nchi fight Nigeria tunu sa chọka fight Nigeria nge wepụ Biafra ahụ were Igbo blood Igbo spirit Igbo we fight Nigeria. That's where I go win. I no go fit win this thing. Ndị aka ndị ọjọọ nọcha n'ihe a. And mụ master na spirit eji we build all this thing. You got to go. So abụ m ezigbo onye Igbo. Mgbe ndị asavụrụ m this flag with truth, honest and transparency. But ha ji aji ihe kwụọ m ụgwọ. Record is there. Evidence is there. So how can I come and stop supporting all the leaders of this claiming this flag? Ndị a na-asịkwa na Biafra United States of Biafra. Ifụkwa ebe ha na-ekwu about this thing. Jugodi ha ebe ha si. Jugodi ihe ha na-eme. Jugodi ihe knowledge ha nwegoro n'ụwa. No, hapụgodu history Biafra nwere ihe ma about isi Biafra papa ga-akọhọrọ ya. O nke Google kọrọ gị kunu ji eme mkpọtụ. The same Google bụ nke BBC tinye na Google kunu ji ekwu okwu. Ọ ihe a chọrọ kunu kwuo kunu na-ekwu na Google. Go to your village and ask your father about this struggle Biafra. Go to your village and make inquiry about what they are thinking about this flag. Over here on a Google, now Google nonsense. All you can teach against of what Nnamdi Kanu was saying before. See, how Google? Google couldn't ekwu. Onye ọbụla ji Google ekwu okwu maka Biafra will be doing a biggest mistake. Onye amene ha no na social media and destroy our people. Because they don't want to go on ground to ask questions. Ndị nọcha n'ala Igbo na ọsụkwa n'ala Igbo ọ nọ ka nwana onye nke na-eme evangelism jere na village to village na-ajụ ndị mmadụ dị ụlọ support Biafra jee to street so na eburu na-akọwara ndị mmadụ ihe na social media ọ dị very bad.
Peter Obi will never get to be the president of Nigeria. Peter Obi was the worst governor Anambra State ever had. He is the worst among the candidates. I disagree. I disagree on this one. I disagree. Peter Obi is not the worst governor of Anambra State. I was there before Mbonachi. I was there in 2008, 9, 10. So, so bro, the worst. So here Peter Obi mere na Peter Obi just now use your brain of Anambra State in one part. Mana the brain no way betakwara hokwa na ha continue were like Peter Obi butere ndị side m nwe ebe na-akpọ Wally Primary School. I remember that one. O butere computer system. Say ha ka ha mụọ computer system. No na computer age ka na-aba. I remember that. Open tikwara school ahụ dịkwa mma n'anya, you know. But the teachers could not understand the narrative of that computer. What are the structure? So I use it as like. Imagine obuna na etiri uchu na that computer system Peter Obi butere ha. Na by this time ndị ba ga no of money ha na-eme na media na. Mana mara m ihe butere the computer ndị mmadụ handle ya ọfụma. Ọ try go bute. Ihe kwesịrị control ya. Mana mgbe o butere ya nyanwa na nwe take care of it. In short, ha ncha niile enwe onye bụ ezigbo gọvanọ nna m. Mana ọ bụghị the worst among. Yetago o paint in Hebridge Onitsha na paint cha ya na ama mma. Tinyecha ma ọkụ na-enwu. He's trying now. Yetago. So I got my way worse. It was a bit of worse. What about Mbadinuju? What about Mbadinuju? So you got what know when they chigora Anambra State in Kerodi or ndị bụcha ma lawyer self. Mbadinuju ka assassinate lawyer na attack. So name and the buy on social media na-ekwu okwu Biafra abatara na ndị Igbo deadly border the Boko Haram. Sometimes all I'm not ndị Igbo ebe ha na-eme ihe Biafra na social media without going and report on ndị Igbo original ndị Igbo. Onye etiri gị egwu si na na-enwe obodo enwe n'obodo na-ekoro n'ụgbọgoro. Don't think this is a joke. Look at ndị na-ekwu okwu Biafra na social media. Go and check their profiles. He on ndị rụkọtago ọrụ n'obodo oyibo ike agwụgo ha. Ha na-erizi ihe dịka government salary every month, like government pension or government social, or maybe ndị na-arụkwa ọrụ mana ha believe that na ego ha na-enweta ebughoro ha ibu ha chọzie ka ha were social media maka amara m ya na-benefit ha ji condemn the life of our people. Na m ya na-benefit na mụ ama nkwụsite anyị ka nnaba na ike agwụgo m. Kedu ya achieve ndị a bụ Peter Obi na-eje na Nigeria chọrọ protect dignity maka ego nwere na Nigeria maka from Peter Obi ji agitate for one Nigeria from mana Peter Obi na-akọwa that na ọ bụrụ na o si through new Nigeria na ga-anụkwa ọgụ ọzọ anọghị ọ na-agbachi from internal information nweta. Ọ sị na ọ bụrụ na kịta anyị sị ka eme revolution ọ ka emebe ihe magonu ihe ọgụ na mgba na ga-anụkwa ọgụ again na ya na-esave the Nigeria from that fight. But ndị mmadụ na-agwakwu ya what about ọ bụrụ na vote cha kịta narakwa gị vote ọ sị na ga defend ya defend ya bụ na war now. Okay, so sometimes iche chekwa ka ha si ekwu okwu ifu na onwe onye dị serious. What I go very dark man is go from charity, from social media, TikTok influencer to Nigeria, getting one, very dark man, from there to organization charity, from there now on I talk about revolution, from there now on I talk about freedom fighter. Before somebody raised the protest guy, Abrugo revolutionaries. Somebody leave many people. Guy be revolutionaries, but not obudi hende ani. Okay, say change the mindset of our people. Fina me were gitinye bi chohe no. You forget. Lozero se putara na abamba maka very dark man. Na-ekwu something. Ndị Igbo achọrọ stand for there. We mara ọ ha nwa na-emekwa Lozero na ọkwa Lozero ndị na support kwa Lozero. Then na-agwakwu ya si na atago nwa gị ebe atago nwa gị jụọ yotago. Ọ bụ Yoruba ji afọ Igbo emie. Ndị Igbo na-eme this is their lifestyle. Kwandụ na ha bi one ụwa niile. Ọ lifestyle ha. Then mgbe Billboard bịa mee ihe o mere, which anyị makwa na Billboard abụrụkwa onye anyị ga-eji na-ekwu okwu. Ịfụkwana ka o si wee daa n'isi ya.
Yotago. So ndị be na like ịkwado onye ilo ka emerie ndị ụlọ. And onye ka ndị na-asị mba all the bad. So what he could achieve in 8 years just to onweghị ihe ndị Igbo kwuru, onweghị ikwu ka ndị Igbo hapụ ịchọrịrị. Okay, o nwere ihe na-eme n'ụwa nkịta na-aga aga wita kọmputa, ọ nukwute achievement na ọ bụ na eme ya ka o kwesịrị ịdị. Ịghọtago, at least ngịga arụchago ụzọ niile before na akpụte. So ihe ọ na-akpazi bụ aka ọ fụziri oge ma ọfụ penti beze hebridge. So automatically kọmputa ahụ ọ bụrụ na ya nwa emere invest ka every student na-amụ kọmputa, because n'obodo ị na-enecha anya ọnọ ka ndị na-asị defend yourself, ndị Igbo a na-ekwu ya bụ ndị atụrụ. Ha mara that na defend yourself you are talking on social media, every American, every Western world citizens na ịgụcha akwụkwọ ị ga-eje serve obodo. Ịserve obodo bụ part of this unu na-akpọ kedu na-akpọ ha ndị a na-ehicha ndị na-eji aserve Nigeria gọọmenti, kedu na-akpọdo ndị ahụ na-eji aserve Nigeria gọọmenti. So that servant ha eje ebe a ka a ga-akụziri ha ka esi agba egbe, ebe a ka esi akụziri ha ka esi edefend onwe ha, ebe a ka esi akụziri ha ka esi echekwa obodo, ebe a ka esi akụziri ha ka esi arụkọ with gọọmenti. Ọ ka ndị ọcha si eme. American, ihe niile gụrụ akwụkwọ na American graduate a ga-etren ha na ha serve obodo. Ịghọtago. Then ijekwa na Russia the same thing. Onye mere Simon Ekpa ji wee nwe knowledge of ife ọ na-ekwu as a security, because na ọ bịa gụcha language course, from language course ọ dịkwa continue go akwụkwọ merie na ojeje servezie ndị Finland wee nweta experience of security. Otu a ka ọ dị ndị Israel. So ndị na-asị defend yourself ọ bụ ndị na-amara dị ka esi eme amadụ ọra bịa fọgbazi ibu egbe. Onye na-asị buru egbe nwere ike wondụ ọgba ma nwe ya egbe, maka na the ways wee zụọ ndị be anyị, you guys defend yourself. Even onye ekwuo defend yourself ọ bụrụ ihe bịara na public bụrụzie onye ọbụla defend yourself, ijide m ụgwọ na ahụ the part of defend myself mgbe oge ozugbo. Ndị be anyị nwere mind ha nwere dị njọ, ọ jọgburu onwe. So automatically defend yourself a na-ekwu ọkwa ha ka esi wee sị ESN eburu egbe bunyeche ndị ESN amaghadị ebe ha si wee bịa ụwa. Now ifuru ihe a na-eme asị na ha nọ coded, everything ha anaghị emeta ọfụma sị gị coded. Leadership ha anaghị achịta ọfụma sị gị nọ nwere ka esi eme underground. And our people are whatever the slants of the deceiving. Onye ọcha na-edefend owepụta onwe, civilized world na-edefend ewepụta onwe ha, they proud of their land. So unu wabunu chi defend enwe ka esi eme. Ha nọ coded, ha na-arụ ọrụ coded. Is it not the pretending? And unu changing on social media, ha na-arụ on ground. Kita itiri go the ESN into pieces. Ndị nke China Savoro, ndị nke ndị ọfụrụ na ha bụ New DOS. Ke ndị eji arụ ọrụ a ndị Igbo, ka ebe ha na-asọtọsi ha n'ala Igbo. Ụfọdụ si na ha bụ Liberation Army. Ị ka na n'onu Gentle Yahoo. Nke ha bụgokwa calamity ahụ emekwara anarị ena. The same thing na ka ị ga-anọkwara otu a na-ewepụtakwa nke ọfụ na support kwa na-ana n'iyi ala Igbo na punish all of you home and abroad. Ma ndị tiri ego ma ndị etiri ego ga na-agbara. So unu chọọ na nyere onwe na akụ na-achọkwa na keep blackmailing onwe unu, claim ben unu nwere ihu na-enweghọ, claim ben unu bụ ihu na-abụghọ, ọnụ ga-emechekwa taa afụfụ ya. Mana ndị dị ka anyị nwa nweta ndị bụ ndị ghọtaranụ, nwanne anyị ga-eji nwaanyị na-ana n'ala Igbo without this problem. Eziokwu ka na-agwa unu believe on my word. Just follow unu the direction of Obinwannem ndị Igbo. Maka Chukwu kere m nye m 6 months, unu nnukwu onu ndị a na-ekwu okwu na social media ba Biafran Nnamdi Kanu, unu nnukwu onu hụ na mana ma bụrụ wee na okwute tigbuo unu ebe ọbụla fụrụ m. I'm ndị a niile one by one. I know them. Mana unu abụzi ndị na-support ndị a bie na watch kwa anyị na social media, half of all of you. So unu ma ihe na-arụ, unu nọ na the game. So na makwe ka ndị dị ka anyị were ọnọdụ, because life unu ga-adị in danger. The same thing ndị Igbo gọọmenti ndị Igbo agaghị ekwe ka Biafra bịa, because life we had in danger on unu. So onye ọbụla jizi aka were ili ego ezi ọnụ. Unu like kwa na ejiri udo, unu like kwa nwanne otu aka ogesi wee dị. Daalụ na ụmụnne m. Asị m na tata at least program a mere ta o tere aka ebe m expect na m ga-emete ya aka, mana ihe ji mete ya aka
na mgbe m emeghe program wee batakwa ọzọ na-ada afịa marụ ịkọt ya easily. So achọrọ m ka m mee ka onye ọbụla ghọtasịa na next program anyị ga-eme ọ ga na-adị short and aga m adị short na mụnwa na ụmụ agaghị na-akọzi ife niile nkọrọ taa and ihe anyị ga na-ewetara unu bụ ife na-eme n'ala Igbo ka o si eme and anyị ga na-eme ndị mmadụ interview front and back na-akpọtakwa and ndị niile abụ ndị na-ekwu okwu Biafra aga m agba mbọ fụ na anyị negotiate with them both ndị nke ahụ na-akọ ọnụ both ndị nke unu si na ha metere o I will write official letter to them. Onye saa anyị wrong anyị ga-agwakwa unu, onye saa anyị right mara ị ga-afịa na platform a maka na m werugo n'oge ikwuru ndị Biafra na ka erubeghị m oge ikwuru Biafra, erugo m oge ikwuru Biafra, erugo m oge ikwuru ndị Igbo, erugokwa n'oge ikwuru m Igbo, erugokwana m ikwuru m ụwa. So ọ bụrụ na nke m na-ekwu adịrọ mma bịanụ ka anyị mara na ha ga-eme ka ọ dị mma. Ọkwa na anyị kọwa mmiri n'ọgbọ ofu Deje ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our Menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation.